Get the point. Take a step forward. Mambo ya nira ni kusema tuweze kuwa watendakazi pamoja na Mungu. Wakati ambapo haujakubali kufanya kazi ya Mungu, ujue kwamba ile nira yako, Yesu akitaka kusukuma mbele, one side is empty. Co-workers with Christ. Hata hapa mali ambapo anasema kwamba beba msalaba, ni kusema kwamba tuweze kuwa watendakazi pamoja naye. Hiyo kitabu inasema the cross and the yoke, they represent the same thing. Tuweze kubeba, kujitia nira, kujikana nafsi na kumfuata Yesu. La mwisho kabisa, nataka tuangalie wakati ambapo Yesu alienda mlimani na Yakobo na Yohana na nani? Na Peter. Wakati wa transfiguration, Yesu alipoenda mlimani, Elia pamoja na Musa wakatokea. Kwa nini Elia na Musa walitokea pale? Kuna mambo mawili hapo. Ya kwanza, Musa alikuwa duniani. Bwana asifiwe. Alipitia mateso ya dunia, sivyo? Akapita mateso, lakini hatimaye alienda wapi? Mbinguni. Alikuwa ameelewa mateso, machungu ya dunia, ndipo Musa akarejeshwa aje kumfariji Yesu. Kwa sababu Yesu sasa alikuwa katika ile safari ya kuelekea Kalvari. Ikamfurahisha Mungu kuweza kumtuma Musa aje kumfariji. Tena Elia alikuwa duniani. Yeye alielewa machungu ya dunia, alielewa mateso. Ndio maana hiyo kitabu inasema among the hosts in heaven, Mungu akaona wale watakao stahili kufariji Yesu kwa wakati huu ambapo anaelekea mateso. Akaona watakao stahili ni Musa na Elia. Bwana asifiwe. Mungu wetu aweze kutusaidia tujikane nafsi. Ya mwisho, Biblia Malaki, kitabu cha Malaki 4 inasema nitatuma Elia. Hiyo ni Elia sasa part 2. Nitatuma Elia ili awarejeshe mioyo ya wana kwa wazazi wao na awarejeshe mioyo ya wazazi kwa wana wao. Neno linasema, nataka niwaulize, huyo Elia ameshakuja ama hajakuja? Time. Elia ameshakuja. Na anasema kwamba alikuja wakati wa Yohana Mbatizaji. Hata saa hii Elia yuko anaendelea. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Asante. Wakati wa nyimbo, naomba walimu. Tutasimama tuombe ili tumalize kipindi hiki cha leseni. Na waomba tusimame. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba, uishie katika mahali pa juu mbinguni. Tumekusanyika miguuni pako tukiwa na wingi wa shukrani. Asante Bwana kwa sababu tumeona jinsi ambavyo ulisafiri ile safari ya kuelekea Kalvari. Asante Yesu kwa kukubali kufa ili sisi tusiyestahili tupate nafasi ya kuitwa wana wa Mungu. Asante kwa sababu kwa kupigwa kwako tumeponywa. Asante kwa sababu kwa kifo chako tumehesabiwa haki. Bwana, tunaomba utuongoze Sabato hii ya leo, kutana na kila mmoja kwa njia ya pekee. Utufikie kwa njia ya pekee, ili neno lako utakalo tupa leo liweze kuponya roho zetu, liweze kuponya maisha yetu. Neno lako liweze kutupa uvumilivu tunapoendelea katika safari ya imani. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la utukufu la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Thank you. Tunashukuru sana kwa mafundisho mazuri ya lesson. Na muda huu nakaribisha wale ambao wanatuongoza kwa uimbaji ili tuweze kumshukuru Mungu na kumuinua kabisa kupitia kwa njia ya nyimbo pia. Nikiangalia Wairimo, naomba uje. Karibu sana.
Waimbaji sijawaona. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukalimu. Namba ni 9. Mbaji mfalme. Wairimu atuope. Mbaji mfalme. Tunaomba ama tunaimba? Tunaomba, tuanze kipindi cha nyimbo. Mtakatifu Baba yetu, tunalimidi na kulishukuru jina lako kwa wema wako na fadhili zako. Umeweza kuwa pamoja nasi katika wiki ambayo inaenda kupita. Tumeona mkono wako na rehema zako na upendo wako mwingi katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho kimepita, na tunaomba pia ukaweza kutusamehe dhambi zetu tunapoanza kipindi cha nyimbo. Ukaweza kutakasa sauti zetu ili zikaweza kuwa manukato mazuri katika kiti chako cha enzi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tunaanza na wimbo namba 3 wa kumshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. Namba 3. Mungu atukuzwe. Twende. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu wanaomwamini na kuungama mara moja, wale husamehewa. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Tunapoimba namba 10, BRG Ministers waweze kukaribia. Kristo wa neema yote. Twende. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mivulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze
Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Tunapoenda ubeti wa 3, BLG hawajafika, tunawakaribisha church choir. Naomba tukue tunatembea tunapoenda ubeti wa 3. Kweli mimi, twende. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Amen. Church choir wanapokuja namba 19. Church choir wanapotoka tutapata Heaven Targeters. Msalabani pa Mwokozi, twende. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe Yesu, na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu, nasema na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, nasema na asifiwe, asifiwe na asifiwe Yesu, na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Amen. Tuwape nafasi. Bwana mbele yangu, ninaye wa kuniokoa.
ninaye Yesu wa kuniwekea ulinzi. Nyuma yangu ninaye Yesu mlinzi mwema. Najua Mikaeli yuko upande wangu. Ametangulia Bwana mbele yangu, ninaye wa kuniongoza. Kando yangu ninaye Yesu wa kuniwekea ulinzi. Nyuma yangu ninaye Yesu mlinzi mwema. Najua Mikaeli yuko upande wangu. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda. Aliahidi mwenyewe kwamba ukibisha nitakufungulia. Bisheni leo, mahitaji yako yote nitatimiza. Mimi si binadamu nitakayesema uongo. Niite kwa imani, nami nitaitika. Aliahidi mwenyewe kwamba ukibisha nitakufungulia. Bisheni leo, mahitaji yako yote nitatimiza. Mimi si binadamu nitakayesema uongo. Niite kwa imani, nami nitaitika. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda. Yesu yuko upande wako, songa mbele usirudi nyuma. Ametangulia mbele, usiogope, siku zote atakupigania. Mahitaji yetu yote anayajua, siku zote yuko nasi, ni mwaminifu, atupenda, ni mwaminifu, atupenda.
How do Amen. you say? Amen. Wanakwaya simama hivyo. Asante sana kwa wimbo mzuri. Ni wangapi ambao wanasema amen kwa church kwaya yetu? Asante. Tuweze kuwakaribisha waimbaji wetu, wanakwaya wetu, popote mlipo mmekaribishwa. Naomba tufanye hivi, ningependa kuwaona church kwaya, tushawaona ndo hawa. Naomba kuona Revelation kwaya, mko wapi? Msimame. Kama we ni muimbaji wa kikundi cha Revelation kwaya, naomba uzidi kusimama hivyo. Exodus Ministers, mahali popote mlipo msimame ili tuweze kuwakaribisha. Heaven Targeter, munazidi tu kusimama ili tuwakaribishe kwa utaratibu. BRG Ministers, BRG sijaona wakisimama ama wamevaa uniform gani? Ni ile uniform kari. Youths wetu mpo wake? Youths ya. Kwa hivyo tunawaambiaje wanakwaya wetu? Sasa naomba tufanye hivi. Inapea hao ambao tunaimbisha hapa kazi ngumu. Ili tent ni lenu. Kama umebeba Biblia vizuri, naomba muje nyinyi nyote tukae hapa. Ndio sasa mwalimu akiitisha wimbo anaona wanakwaya wamefika. Sasa tuko mbali ili tunachanganya mkutano. Kwa hivyo nawasihi katika jina la Yesu, msimame church kwaya wote tukae tenti hili ni letu. Unaona hakuna mwenye amekaa huko na tumeweza kukaa huko penye wageni wetu wanakaa. Kwa hivyo kama umenisikia na Mungu hako na wewe, jaribu utii neno ambalo limetoka kwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Tunapoendelea kujipanga, choristers wenzangu, naomba tuendelee na ule wimbo wetu. Sijui kama Heaven Targeters wamefika. Waweze na waona tuje namba 19 tunaposubiria namba 19 ubeti wa pili, Heaven Targeters wanapokuja. Chini ya mti msumbufu asifiwe, chini ya mti, twende. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, Yesu na asifiwe, asifiwe na asifiwe, Yesu na asifiwe, sababu alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alinipenda,
Event targeters wanapotoka Exodus watafuata Hapa Hill Church Choir and hapa Hill Youth pia muweze kuketi hapa pa choirs. Mnasemaje kwa HTM? Exodus ndio wako mbele, wakimaliza mnenaji ataingia. Asante. Siri bali yanaonekana wazi, utukufu wake Yahweh. Mambo yake ni makuu sana, yeye ni Mungu wa ajabu mno. Tulia uliko muamini, Baba atatenda kwa mapenzi yake. Tulia uliko muamini, Baba atatenda kwa mapenzi yake. Ni mengi anayotenda Mungu wetu, hata hatuwezi kuamba. Sio siri bali yanaonekana wazi, utukufu wake Yahweh. Mambo yake ni makuu sana, yeye ni Mungu wa ajabu mno. Tulia uliko muamini, Baba atatenda kwa mapenzi yake. Tulia uliko muamini, Baba atatenda kwa mapenzi yake. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele.
yake kwetu sisi. Haleluya, pokea sifa. Tumsifu kwa makuu yake kwetu sisi. Haleluya, pokea sifa. Nina ushuhuda kwa matendo yake. Ona uhai tulionao, afya nzuri kwangu mimi, kweli ninafurahi upendo wake Rabi. Nimlipe nini ya dunia? Vyote vilivyomo ni vyake kweli. Tumsifu kwa makuu yake kwetu sisi. Haleluya, pokea sifa. Tumsifu kwa makuu yake kwetu sisi. Haleluya, pokea sifa. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele. Sifa na utukufu ni kwake, yeye aishiye juu mbinguni. Malaika wanamzunguka tena, wakiimba wimbo wa kumsifu tu. Namsifu huyu Mungu, yeye. Haleluya, pokea sifa zetu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath, happy day. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya vipindi ambavyo vimepita, na muda huu tena nakukaribisha katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia ndani ya dakika ambazo Mungu ameturuhusu kuwa nazo. Kwa hiyo karibu sana asubuhi hii ya kipekee tena tunapoendelea na kukamilisha swala zima ambalo tumekuwa tukiangazia katika kambi hili, huduma ya Yesu Kristo patakatifu. Tunapoangalia swala hili ndani ya mwavuli wa kauli mbiu ukombozi uliorahisishwa. Tuombe. Mungu na Baba yetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee. Asubuhi tena tumejikusanyisha ili kwamba ukaweze kutulisha wewe uliye mkate wa uzima. Tunapoenda kulifunua neno lako, Roho wako Mtakatifu akatuongoze kulielewa na ukatupatie moyo wa kuutenda. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Tumekuwa tukiangazia swala zima la Yesu na huduma yake mahali patakatifu, na mpaka sasa ninaamini ya kwamba umeona vyema ya kwamba huduma nzima ya patakatifu ilikuwa inamwangazia Yesu mwenyewe. Kwa sababu kwenye kambi Yesu ni mfano wetu, kwa sababu alishinda dhambi. Japo alijaribiwa katika kila sehemu, hakuwahi kutenda dhambi. Katika madhabahu ya kuteketeza sadaka pale msalabani, Yesu ni kafara yetu kamili. Yeye ndiyo upatanisho kati ya dhambi zetu, na hatimaye tunapata haki ya Mwenyezi Mungu kwa kifo chake msalabani. Katika birika tukasema Yesu ni utakaso wetu. Ndani ya mahali patakatifu Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni nuru ya ulimwengu huu, na Yesu ndiye anayetupatia kibali cha maombi
maombi yetu kukubalika mbele ya kiti cha enzi. Hayo ndiyo masuala ambayo tumeyazungumzia mpaka sasa. Leo nitazungumza kuhusu ukuhani wa Yesu Kristo. Hatutazungumza mahali patakatifu, maanake hiyo nayo itahitaji muda. Kwa hiyo kwa sababu tuna muda usio mrefu sana, nitatamani nizungumzie ukuhani wa Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 1 hadi mstari wake wa 3, kuna ahadi ambayo Yesu anaipeana pale. Lakini kwa sababu ya kwanza, soma mstari wa 2 peke yake. Yohana 14 mstari wa 2, Biblia inasemaje? Twende. Sawa. Makao mengi. Rejelea kwa kipaza sauti tena. Samahani, Biblia inasema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Sawa. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Maliza mstari wa 3, maliza kabisa. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena. Sawa. Niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi, nanyi mwepo. Asante, Mungu akubariki. Kuna dhana ambayo imesambaa ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu kurudi ni kwamba kuna shughuli ya ujenzi anayoifanya mbinguni. Kuna dhana ambayo imeaminika na baadhi ya Wakristo ya kwamba kile ambacho kimemzuia Yesu kutokuja kwa mara ya pili ni kwamba huyu Yesu bado kuna kazi ya ujenzi anayoifanya mbinguni. Lakini kama umeangalia fungu la 2 kwa ukaribu, fungu hilo ndani yake imezungumza nyakati mbili. Kuna wakati uliopita na kuna wakati ujao ndani ya fungu hilo. There are two tenses employed in the text. Kuna wakati uliopita na wakati ujao. Hebu tuliangalie tena fungu la 2. Biblia inasema hivi, soma fungu la 2 peke yake. Twende. Usilale Makenzi. Kipaza sauti basi. Samahani. Nyumbani mwa baba yangu. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Tulia. That is a present tense. Anasema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. In my father's house there are presently many mansions. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ya fungu hilo linazungumza kwamba tayari kuna makao mengi. Ina maana ya kwamba kama Yesu angeenda na wanafunzi wake mbinguni ile siku, wangepata makao yao yapo tayari. Kama Yesu angeenda na wanafunzi wake mbinguni ile siku, wangepata mansions zao ziko tayari. Kama hilo limeeleweka, hebu nipungie mkono wako namna hii. Lakini sehemu ya pili ya fungu hilo kuna shughuli ambayo ni ya wakati ujao, shughuli ya mbeleni. Sasa soma sehemu ya pili ya fungu hilo. Baada ya kusema nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, soma, inasema kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Tulia hapo. Sasa anasema kuna makao mengi, lakini sasa ninaenda kuwaandalia mahali. Future event. Sasa kuna present ya kwamba makao yako, lakini ninakwenda kuandalia mahali. Actually fungu la 3 linasema kwamba akisha tuandalia mahali atakuja tena. Ina maana ya kwamba kile ambacho kimemkawisha Yesu kutokuja mara ya pili si kwamba anaifanya shughuli ya ujenzi ya majumba pale mbinguni, si kwamba anajihusisha ili kwamba ayandae makao. Hapana, kile ambacho kimemkawisha Yesu ni kwamba anaandaa mahali, mazingara, anaandaa watu ambao wataweza kufit kuingia katika makao ya utakatifu ambao tayari yapo. Kwa hivyo Yesu shughuli anayofanya mbinguni saizi ni kuandaa watu ili kwamba waweze kuwa warithi wa mahali ambapo tayari panawasubiri, ili kwamba waweze kuwa warithi wa sehemu hiyo ambayo tayari amewaandalia watoto wake ambao wapo katika uso wa ulimwengu huu jioni ama siku hizi ambazo tunaziishi. Kwa hiyo haitakuwa ni swala sawa kuamini ya kwamba kile ambacho
kinachomkawisha Yesu kutokuja mara ya pili ni kwa sababu anafanya kazi ya ujenzi. Actually, ili uelewe muktadha vizuri, tutarejea sura ya 13, chapter 13 of John. Unajua, atakwambia mchungaji ya kwamba Biblia haikuandikwa katika chapters na verses. Hizo zilikuwa katika prose form. Kwa hivyo kama iliandikwa katika prose form, ina maana tunaweza kuchukua muktadha kwa mafungu ya pale nyuma. So ideally, ili tupate mtiririko vizuri na tuelewe chapter 14, turegee chapter 13 kutokea verse 36. So tutaanzia chapter 13, tuanzie mstari wake wa 36. Biblia inasema Simon Petro akamwambia Bwana. Sawa. Simon Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa. Lakini utanifuata baadaye. Sikiliza mazungumzo kati ya Peter na Yesu Kristo. Anamuuliza unaenda wapi? Manake Yesu alikuwa amezungumza habari ya kwamba sio muda kitambo nitaenda. So anamuuliza unaenda wapi? Nataka nikufuate. Lakini Yesu akamwambia hauwezi kunifuata mahali niendako. Maliza fungu tuende. Petro akamwambia, sawa Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Sawa. Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Endelea kabisa. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amin nakwambia, jembe hatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Unganisha chapter 14 ndio tupate mtiririko mzuri. Baada ya kusema hivyo, Yesu akasema msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa Yesu amezungumza na Petero. Petero anatamani kuandamana na Yesu. Yesu baada ya kutukomboa anatamani kuandamana na Yesu aende mbinguni. Lakini Yesu anamwambia mahali niendako wewe huwezi kuja. Hawezi kuja Petero, lakini kuna vitu lazima vifanyike. Ndio maana kiingia chapter 14 anasema sasa, kwa sababu huwezi kuja, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu na mniamini pia na mimi. Kisha anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Ninaenda kuandalia mahali. Nikisha waandalia mahali nitakuja tena ili nilipo na nyinyi muwepo. Ina maana ya kwamba kuna shughuli ambayo Petro alikuwa lazima akamilishwe kwayo ndipo apate nafasi ya kurithi uzima wa milele. Kuna kitu ambacho Petro ilikuwa lazima akifanye ama afanyiwe ukipenda ndipo aweze kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo wapenzi, tunapozungumzia kuhusu kile ambacho kimemkawisha Yesu kutokuja mara ya pili, Yesu yupo katika shughuli ya kutuandaa ili kwamba tuweze kuwa fit kurithi maskani, majumba ambayo tayari ametuandalia mbinguni. Ndio maana mwandishi yule wa Roho nabii anasema kwamba Yesu anaandaa makao, sisi tunaandaa tabia. While Jesus prepares mansion, we prepare character. Kwa hivyo shughuli hii ambayo imemfanya Yesu asikuje kwa mara ya pili, kipindi hiki tunapomsubiria, kile ambacho kimemkawisha Yesu ni kwa sababu yupo katika shughuli ya kutupatia uweza wa kuandaa tabia ambazo hatimaye zitaweza kuingia katika mji ule mtakatifu. That's why mpaka sasa Yesu hajakuja kwa mara ya pili. Ndiyo maana mpaka sasa hajatokea mawinguni kwa mara ya pili. Na ili Yesu afaulishe shughuli hii, anaifaulisha akiwa ndani ya hekalu la mbinguni. Ili Yesu afaulishe shughuli hii ya kuandaa tabia zetu, ya kuzifinyanga, ya kuzibadili, anaifanya akiwa ndani ya hekalu mbinguni. Na wanafunzi wa Yesu Kristo walielewa hili. Ndio maana Warumi 8:34 hivi ndivyo Biblia isemavyo. Warumi 8:34 hivi ndivyo Biblia isemavyo. Biblia inasemaje? Warumi 8 mstari wake wa 34. Soma. Inasema ni nani atakayewahukumia adhabu? Sawa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Maliza kabisa. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Kizungu inasema is interceding for us. Kwa hivyo Yesu ili kwamba
kufaulisha shughuli hii ya kuhakikisha ya kwamba tabia zetu kwa neema na uweza wake zimekuwa fit kwa sababu ya kurithi uzima wa milele, ameingia mahali patakatifu mbinguni ili atupatie uweza, ili atupatie nafasi ya kuzitengeneza, ya kuzikarabati tabia zetu, tuwe tayari kumlaki ajapo mawinguni kwa mara ya pili. Kwa hiyo Yesu kama kuhani wetu mkuu, Yesu kama mwombezi wetu mbinguni, Yesu kama mtetezi wetu mbinguni, wapenzi, yupo katika shughuli ya kutuandalia tabia, ya kutuandalia tabia itakayorithishwa makao ya utakatifu ambao ametufanyia katika makao yake ya milele. Kwa hiyo imani yetu lazima ishikilie katika ahadi ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini pia imani yetu lazima iamini ya kwamba Yesu atakuja mara ya pili, lakini pia Yesu anatufanyia kazi spesheli mbinguni sasa hivi. Hakuenda kupumzika baada ya kutuokoa. Hakuenda kufanya shughuli zake tu baada ya kutufia msalabani. Yesu yupo katika shughuli ya kuhakikisha ya kwamba haujakosa mbingu, sijakosa mbingu. Yupo katika shughuli ya kuhakikisha ya kwamba tumeandaliwa, tabia zetu zimerekebishwa, zimekarabatiwa ili kwamba tuwe tayari kumlaki Mungu anapokuja kwa mara ya pili. Kwenye roho ya unabii, mwandishi mtumishi wa Mungu anaandika kitabu kile Testimonies for the Church volume ya 8 ukurasa 128, anasema Jesus is not lying in Joseph's new tomb. He has risen and has ascended to heaven there to intercede on our behalf. Ya kwamba Yesu bado hayupo kaburini, amefufuka. Huyu Yesu ni mtetezi wetu mbinguni. Kisha anasema we have a savior who so loved us that he died for us, that through him we might have a place with him upon his throne. Ili kupitia yeye tutapata nafasi na yeye, mahali ambapo ametuandalia, sehemu ambayo ametutengea kwa sababu ya kifo chake msalabani. Na kwa hiyo wapenzi, kile ambacho kimemkawisha Yesu mbinguni mpaka sasa anatuombea. Kile ambacho kimemkawisha Yesu mpaka sasa, amesimama mbele ya baba zake, mkono wake wa kuume akitutetea. Anatamani kuyapokea maungamo yetu, anatamani kuyapokea vilio vyetu, ili kwamba awasilishe mbele ya kiti cha enzi cha baba yake, akichanganya na haki yake. Tukikubaliwa mbele, tunaandalika kwa sababu ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Kwa hiyo sio ujenzi umemkawisha Yesu mbinguni. Kilichomkawisha muda huu wote, anaandaa watu, anaandaa tabia, anakarabati tabia, na kila siku anatamani tabia yangu na tabia yako iwe tayari kwa sababu ya kurithishwa makao ya milele ambao amewaandalia watoto wake. Na unajua, waandishi wa Biblia walielewa swala hili ya kwamba kweli kuna huduma ambayo Yesu anaifanya mbinguni. Paulo akizungumza kuhusu Waebrania 9 mstari wa 24, hivi ndivyo asemavyo. Waebrania 9 mstari wa 24, anapoandika kuhusu swala hili la Yesu kutuandalia mahali, hivi ndivyo anavyosema. Soma twende. Inasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono. Sawa. Ndiyo mfano wa patakatifu halisi. Sawa. Bali aliingia mbinguni hasa. Aliingia mbinguni hasa. Aonekane sasa usoni pa Mungu. Aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Shughuli anaifanya Yesu Kristo mbinguni ni kwa ajili yetu. He went for us. Alipaa kwa sababu yetu. Ufufuo wake ni tumaini ya kwamba uwepo wake kwenye hekalu la mbinguni linatupatia ujasiri ya kwamba tunaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Uwepo wake katika hekalu la mbinguni linatupatia ujasiri ya kwamba tabia zetu zinaweza kurithi uzima wa milele. Yesu akiwa ni kuhani wetu mbinguni, tuna ujasiri wa kipekee tukijua ya kwamba yeye Yesu anatupatia hakikisho wa tabia zetu kurekebishwa na kuandaliwa kwa sababu ya kurithi uzima wa milele. Ndio maana Danieli 7 mstari wa 13 pia akizungumzia swala hili kuna namna navyo yeye anavyosema. Danieli 7:13, Biblia inasemaje? Soma tuende kwa upesi.
Danieli 7 mstari wake wa 13 inasemaje? Biblia takatifu inasema, sawa, nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa wanadamu. Asoma vizuri. Biblia inasema, nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Sawa, twende. Akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Sawa. Akamkaribia huyo mzee wa siku. Sawa. Wakamleta karibu naye. Sawa. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Amina, achia tu hapo. Biblia inasema kwamba yeye Yesu anayefanya shughuli hii ya kuikarabati tabia zetu. Danieli akionyesha katika njozi, anasema niliona mfano wa mwana wa Adamu. Mfano wa mwana wa Adamu, kumaanisha kwamba yule ambaye ni kuhani wetu mbinguni. Sikia, habari hii ndiyo njema zaidi. Yule ambaye ni kuhani wetu mbinguni anajua namna ambavyo inamaanishwa kujaribiwa. Anajua namna ambavyo inamaanishwa kupitishwa vipindi vikali, kwa sababu aliwahi kuchukua asili yetu, akaishi kama mwanadamu katika uso wa ulimwengu huu, akajaribiwa kama tunavyojaribiwa. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu Yesu kama kuhani wetu mkuu, ukuhani wake si kama wa Aruni, ukuhani wake si kama wa Melkizedeki tu. Ukuhani wake ni zaidi ya ukuhani wa kibinadamu, kwa sababu yeye Yesu, huyu Yesu aliwahi kuwa mwanadamu, aliwahi kutembea katika sayari hii, aliwahi kujaribiwa kama tunavyojaribiwa. Kwa hivyo anaposimama katika kiti cha enzi cha Baba yake, anaelewa mapungufu yetu, anaelewa machungu yetu, anaelewa mahali ambapo tunasukumwa mbele zaidi. Na ndio maana Paulo akiandika tena kumhusu, Waebrania 4 mstari wa 15 na 16, hivi ndivyo anavyosema. Waebrania 4:15 na 16, akiandika habari za Yesu kama kuhani wetu mkuu, anasema hivi. Twende, inasemaje? Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Maliza. Bali yeye aliyejaribiwa sawa sawa na sisi. Kuhani mkuu ambaye tuko naye, wapendwa, ni yule ambaye alijaribiwa sawa sawa na sisi. Vipi? Katika mambo yote. Katika mambo yote. Nisikilize kijana, Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 12, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 18, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 30, akajaribiwa katika umri huo. Yesu aliwahi kuwa na umri wa miaka 33, akajaribiwa katika umri huo. Ina maana ya kwamba kuhani anayetutetea mbinguni anaelewa mapungufu yetu, anaelewa machungu yetu, anaelewa nini maana ya kujaribiwa. Na kwa sababu habari hii njema, hakujaribiwa tu katika kila sehemu, lakini Biblia inasema kwamba, maliza, bila kufanya dhambi. Japo alijaribiwa katika sehemu zote, Yesu hakuwahi kutenda dhambi. Na ndio maana kama kuhani wetu mkuu, ubinadamu wake unatupatia mfano kwamba tunaweza kuwa ushindi. Kama kuhani mkuu, uungu wake unatupatia uweza wa kuwa washindi. Kwa hivyo tuna kuhani mkuu ambaye ako na pande mbili za shilingi. Two sides of the coin is with him. Anaweza kutupatia mfano wa kushinda dhambi, lakini pia anaweza kutupatia uweza wa kushinda dhambi. Huyo ndiye kuhani mkuu tuliye naye. Na ndio maana verse 16 anasema hivi. Kwa sababu hiyo, soma mstari wa 16 sasa. Basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Anasema kwa sababu tuna kuhani anayeweza kuchukuana na sisi katika mambo ya udhaifu, tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Maliza kabisa. Ili tupewe rehema. Ili tupewe rehema. Na kupata neema. Na kupata neema. Ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wa kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunaye kuhani mkuu. Dhambi haipaswi kukulemea. Dhambi haipaswi kukufisha moyo. Dhambi haipaswi kukukatisha tamaa. We have a high priest.
yule ambaye anachukuana nasi katika mambo ya udhaifu, yule ambaye alijaribiwa kama tunavyojaribiwa, yule ambaye anaweza kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Unajua, kila kitu ambacho Yesu anakifanya kwa ajili yetu. Everything that Christ does, he does that for us. Alikufa kwa ajili yetu, alipaa kwa ajili yetu, yupo mbele ya kiti cha enzi mkono wa kuume kwa ajili yetu, atarudi mara ya pili kwa ajili yetu. Ndivyo namna Yesu anavyotupenda. On the cross, unasema Mama White, on the cross our Lord gave himself for us. Through the resurrection he gives himself to us. Msalabani alijipeana kwetu kwa sababu yetu, samahani, lakini kupitia ufufuo alijipeana kwetu kama kuhani anayeweza kutupatia uweza wa kustahimili majaribu. Na ndio maana Yohana akiandika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza anaandika akisema maneno yafuatayo. Yohana akiandika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa kwanza, hivi ndivyo anavyoandika. Soma kwa pesi, nasema 1 John chapter 2 verses 1. Samahani, Biblia inasema Yohana wa kwanza. Biblia inasema, sawa, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye huyu Yesu ambaye ni kuhani, ambaye ni mwombezi, ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, maliza, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Hiyo ndiyo hakikisho ambaye tumepatiwa. Mungu anataka ili kwamba tusitende dhambi, lakini wapo ukitenda dhambi, anasema tunaye mwombezi kwa Baba. By the way, mahali salama zaidi wakati unajihisi mdhambi ambao amevunjika ni miguuni pa Yesu Kristo. Mahali salama zaidi unapojihisi umepondwa na maisha, dhambi imekulemea, hatia inakutawala, mahali salama zaidi pa kuenda ni miguuni pa Yesu Kristo. Ndio maana yule mwandishi wa nyimbo anasema kwamba miguuni pa Yesu, hapa mahali bora pa kuweka dhambi zangu. When you feel so sinful, when you feel so guilty, mahali salama pa kuenda ni miguuni. Ili kwamba iweze kutupatia nguvu kipindi hiki wakati dhambi itajaribiwa kutulemea. Nataka nimalize kwa sababu ya ufupi wa muda na kisa hiki. Kuliwahi kuwa na tetemeko la ardhi wakati mmoja mahali, na kulipokuwa na tetemeko la ardhi, uharibifu mkubwa sana ukafanyika. Sehemu mojawapo ya sehemu ambayo iliharibiwa na tetemeko hili la ardhi ilikuwa ni shule moja kubwa kabisa. Ile shule ardhi ilifunguka na kana kwamba ikasink kwenda chini kabisa. Kwenye ile shule kulikuwa na mtoto mmoja ambaye ni wa pekee wa baba yake. Sasa tetemeko lilipofanyika, habari zilimfikia babake ambaye alikuwa mji wa nje, na akasema kwamba ile shule mahali mtoto wangu wa pekee anasoma pia imeathiriwa na tetemeko la ardhi. Itabidi nikimbie nikaangalie kama angalau nitamnusuru. Baba akatoa kwa kasi kwenda kumtafuta mwanawe. Alipofika akapata wale excavators wamefika pale, wanajaribu kuchimbua, lakini mwisho ni kana kwamba wakakata tamaa. Yeye akabaki
akaanza kuondoa jiwe moja baada ya lingine, akiweka kando. Siku ya kwanza wanamwambia hayuko huyo, hautampata. Akasema sitakata tamaa. Siku ya pili akaendelea, anaondoa jiwe moja baada ya lingine. Siku ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, bado anatoa jiwe moja baada ya jingine. Anatumaini, nataka nimpate mtoto wangu. Hadi siku ya 10 watu wameshamkatisha tamaa ya kwamba huyo hayuko, alishakufa. Hata kama yuko huko chini, alishakufa. Baba anasema lazima nimpate mwanangu. Siku ya 10 ilipofika, baba alipotoa jiwe fulani, akasikia sauti fulani kwa umbali. Kwa umbali akasikia sauti, haikuwa clear, lakini akasema nitaendelea kutoa. Akatoa jiwe lingine. Sasa sauti ikawa clear sasa zaidi. Sasa akapata motisha kuzidi kutoa mawe. Alipotoa mawe, alipata ya kwamba yale mawe kumbe alipoanguka yalienda yakatengeneza pembe 3, triangle. Sasa yule mtoto alikuwa amejistiri katikati ya yale mawe ambayo alikuwa ametengeneza pembe 3. Alafu akamwona, akasema baba, baba, na baba yake kanyosha mkono akamtoa. Lakini kabla kutoka, yule kijana wake akageuka kando hivi kana kama anataka kumuongelesha mtu. Kumbe kulikuwa na mtu mwingine hapo kando, mwanafunzi mwenzake. Akamgeukia akamwambia, si nilikwambia babangu atakuja? Si nilikwambia kwamba babangu atakuja? Alikuwa na ujasiri ya kwamba japo tumezama chini ndani kabisa, he had the assurance ya kwamba my father will come at last. Listen, allow me conclude in English. We were sinking deep in sin, in a miry clay, but love lifted us. When nothing else could help, love lifted us. Hatia isikuue, we have a high priest who by love can lift you up. Mungu atubariki tunapomtegemea Yesu kama kuhani wetu mkuu. Tusimame tuombe. Baba na Mungu wetu, inapendeza kukuona katika hekalu. Inapendeza kukuona kama kafara yetu, kama utakaso wetu, kama mkate wetu wa uzima. Inapendeza kuona kama nuru ya maisha yetu, kama haki tulio nayo, kama mwombezi wetu. Na asubuhi hii inapendeza kukuona kama kuhani wetu mkuu, ya kwamba japo dhambi itatupeleka chini sana, tuisi hatia imetutawala, tuisi hatuna tumaini tena, love can still lift us up. Tukumbushe wakati hatia itatutawala, tukumbushe wakati dhambi itatusonga, ya kwamba love can still lift us up. Kama kuna mtu alikuja katika kusanyiko leo na hatia ya dhambi ambayo inamtawala, shetani anamkumbusha udhaifu wake wa jana. Mkumbushe, even in the deepest mire of sin, the love of Christ can still lift us from that particular point. And so we thank you for your life, dear God, and we thank you for your divine compassionate love towards us. Let us leave this gathering this Sabbath with the assurance that we have a high priest who is touched with the feeling of our infirmities, who is in all points tempted like as we are, yet without sin. And so we can come boldly before the throne of mercy. Thank you for this assurance. Niliombi letu kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Levalisi ni warakisi nikiweka hii tangazo kidogo, ni kwamba nyumba za usafi this side, hiyo nyumba mpya, all women's and ladies waingie kwa nyumba, na gentlemen tutembee huko nyuma, wageni wataingia kwa hii side. Alafu watoto wasiwe wakipita kwa mkutano. Chane Tamara, mtoto wa Leana, hakuja hapa mbele. Watoto wote wamefika kwa mkutano, tafadhali mwatunze wasikuwe wakikimbia. Hiyo casta pea deacon, tafuta kiboko, kipata mtoto akitembea mbea moja ndiye akae chini. Asante. Number 129, Revelation wanapojipanga kumtegemea Mwokozi. Twende. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Oh Yesu, Yesu yu dhamani, ahadi zake kweli.
sasa ikaribu, tena inakuja kwa upesi sana. Yerusalemu unashuka chini, Bwana wa majeshi mlangoni. Ni siku ya ajabu, watakatifu watapaa juu angani. Karibu Mwokozi, Bwana wa harusi, tumemsubiri sana Bwana. Nao watapaa juu angani, juu angani, juu angani, kumlaki Mwokozi wao. Siku ya Bwana sasa ikaribu, tena inakuja kwa upesi sana. Yerusalemu unashuka chini, Bwana wa majeshi mlangoni. Ni siku ya ajabu, watakatifu watapaa juu angani. Karibu Mwokozi, Bwana wa harusi, tumemsubiri sana Bwana. Nao watapaa juu angani, juu angani, juu angani, kumlaki Mwokozi wao. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha. Tutaishi na Yesu milele, shangwe tele, milele milele. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha. Tutaishi na Yesu milele, shangwe tele, milele milele. Siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki sana, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Heri wazifurao nguo zao, watasimama siku ile ya Bwana. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki sana, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Heri wazifurao nguo zao, watasimama siku ile ya Bwana. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha. Tutaishi na Yesu milele, shangwe tele, milele milele. Tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta. Kifo na kaburi haitakuwepo tena, Bwana atashuka kuishi nasi. Tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu
walotuacha tutaishi na Yesu milele, shangwe tele milele milele. Tazama tazama yu aja tena, machozi yetu atayafuta, kifo na kaburi haitakuwepo tena. Bwana atashuka kuishi nasi, tutasahau mambo ya kale, machungu yote yatatoweka. Ni furaha ajabu tukikutana tena na wapendwa wetu walotuacha, tutaishi na Yesu milele, shangwe tele milele milele. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. Nashukuru sana kuona nyuso za watu wengi. Nashukuru kuona ya kwamba hata hema tuliongeza. Nashukuru ya kwamba sisi zote tumekuja kwa ajili ya siku ya Sabato. Ila moyo wangu unahuzunika kidogo tu, nikishangaa watu hawa wote walikuwa wapi tulipokuwa tunaendelea na makambi. Sitaki kuwalaumu wala kuwatolea mashtaka, lakini ni vizuri kujua ya kwamba makambi yanapangwa kwa sababu yako. Unapokuwa mbali ujue makambi yamepangwa kwa ajili yako. Lakini nashukuru watu wetu wa online kwa sababu najua waliwafikia sana. Sasa niko hapa kwa sababu ya family life ambao tumekuwa nayo tangu Jumatatu. Tumeongea mambo ya kina wake, waume, watoto, na pia tulipatana na single scandal na tukaongea. Na hivi leo ni kama kumalizia, na kwa sababu mambo ambayo niliona sikuweza kuingia sana ndani, ambao nikienda nyumbani pia ningelijisikia nina mzigo nimebaki nao moyoni, nikaona leo narejelea somo la watoto. Leo nataka tuende parenting kwa dakika 40 nimepewa, na ninajua tutaweza kubarikiwa. Tuweze kuomba. Baba Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe. Asanti kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa Sabato nzuri hii ambao umetukusanyisha katika uwanja huu, uweze kutubariki. Kwa nasi tunapoendelea na mambo yote ya siku ya leo, na hasa wakati huu wa kipindi cha watoto. Baba, naomba uwe mwalimu mkuu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Asante sana. Jana asubuhi tuliongea juu ya watoto, na tuliongea kwa haraka sana kwa sababu tulikuwa tunachanganyisha mambo mengi, nikidhani ilikuwa ndio siku yangu ya kukamilisha masomo yangu. Lakini nikajulishwa ya kwamba pia leo kuna dakika chache kwa ajili ya familia. Na nataka kwanza tujikumbushe ya kwamba tuliona jina hili parent. Jina hili parent kwa kizungu maana yake ikisimamiwa na kila herufi yake, maana yake ndio nini? Na wale tulikuwa hapa, ninajua wengi wenu mnakumbuka, na nimekuwa kila siku hata nikiwapa ruhusa ya kuweza kuibia notes ambazo mliweza kuziandika. Je, lile leta ya P, herufi P maana yake ni nini? Nani atainua mkono na kuniambia haraka sana? A personal friend. Ikiwa wewe ni mzazi, uko mahali hapa, huenda ikawa watoto wako walisoma wakaenda, wewe ni baba mzee ambaye pengine wewe ni rika la mama yangu na baba yangu. Wewe bado ukiwa mzazi, ujue una wajibu wa kuwa a personal friend to your children. Hata ukiwa mzazi ambaye ana watoto rika hili la katikati, Gen Zs, pia wewe unapaswa kuwa a personal friend kwa watoto wako. Ukiwa wewe ni mama uliye na tutoto tudogo sana hapa chini, ujue unapaswa kuwa a personal friend. Kuna tofauti ya just a friend and a personal friend. A friend mnaweza piga story zote, but personal friend ni mtu ambaye mnashare siri za ndani sana. Je, mtoto wako ana uwezo wa kushare siri zake na wewe? Je, mtoto wako msichana akienda huko apate mchumba kisha aachwe,
akiwa amevunjika moyo wake, ana guts za kuja kukwambia mam, nimeachwa, daddy, nimeachwa. Je, mtoto wako akienda huko adanganyike high school apate mimba, je, ana uwezo wa kuja kukwambia mam, I am sorry to disappoint you but mambo yameharibika? Je, mtoto wako ana uwezo wa kufanya hivyo? Je, mtoto wako akienda akiwa abused? Tumesoma sana na tukaona kuna mambo mengi watoto wetu wanapitia katika hali ya ujana, especially teenagers. Je, mtoto wako akienda haribiwe, mtoto mvulana akienda sodomaiziwe huko nje, je, atakuwa na guts za kuja kukwambia siri hiyo yake inayonuka sana? Be a personal friend to your children. Ya pili ilikuwa nini? Letter A. Letter A. Wacha nikae kwa hawa ambao ni wa class available. Ni lazima wewe mzazi ukue available siku zote kwa ajili ya mtoto wako. Ni lazima ukue pale wakati mtoto wako anapokuhitaji. Manake ni nini? Ya kwamba tumekuwa na shughuli nyingi sana sisi wazazi, na shughuli zetu ni nzuri kwa sababu ni kushughulikia watoto wetu ili waweze kupata fedha nzuri, wakae kwa nyumba nzuri, waishi maisha ya raha kwa bidii ambazo tunazifanya. Na hayo yote shughuli ni mazuri hayo. Hata kwenda kutafuta fedha ni vizuri. Hata kufanya hiyo kazi unafanya, unaingia saa 4 kisha unaondoka asubuhi saa 11 ni sawa. Lakini ni hatari sana kwa sababu mtoto wako anahitaji your availability. Naenda haraka, nimepewa dakika only 40. Letter R ilikuwa inasema nini? Huku hakukuwa mtu jana. Huku ananishangaa tu, ananiangalia. Huko ile timu ilikuanga huko, iko wapi leo? Hakuna mtu aliandika hiyo. Wacha nirudi kwa watu wangu. Yes. Responsible. Thank you so much. Tulisema ukiwa mzazi na wewe unajiita mzazi wa watoto, kuwa mzazi si kununua nguo nzuri nzuri, si kuwavalisha hizo viatu vizuri vizuri, utu nguo toa neti mpaka kasichana kakizunguka kana kaka kizunguka, kwa sababu ni kweli kasichana kamepambwa, kamevaa nguo 3,000, kiatu chenyewe 2,000, kamevaa juu pia na kafulana ka 1,300. Sasa kasichana kakija kanisani hata katakaka kakipita. Ni vizuri kufanyia mtoto wako hivyo ikiwa Mungu amekubariki kuwa na hizo fedha. But be responsible of their character. Naenda haraka. Letter E. Wacha nikae kwa hawa ambao wanakuwa waaminifu. Letter E. Encourager. Uwe mzazi ambaye ana encourage watoto wake. Tunateremka na jina parent. Tumesema P, tumesema A, tumesema R. Sasa tuko kwa E. Ukitaka kuwa mzazi mzuri ambaye unajiita wewe kuwa ni mzazi, kazi ya kuzaa sio kazi. Kazi ni kumlea mwana. Be responsible. Na ukiwa responsible, letter hii nasema encourage. Na niliwapa watu waliokuwa hapa hadithi vyenye one day I encouraged my son, na the following day akafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya encouragement ya maneno tu. Encourage mtoto wako. Hata kama mtoto wako ni poor performer shuleni, tafadhali usikae ukimwambia wewe hukaangi kama John, wewe hukaangi kama Peter, wewe ni mjinga sana. Wacha hayo tafadhali. Encourage. Hata kama alikuwa namba 40 na amekuwa namba 39, in fact mnunulie zawadi. Mwambie mtoto wangu, wewe mimi naona wewe ni mtu mwerevu sana. Encourage your child. Nakumbuka hadithi moja, na najua pia nyinyi mnajua hadithi hii. Kulikuwa na kijana mmoja siku moja nchi ya Ulaya. Akaenda shule, na walipomwangalia yule kijana, mwalimu aliyekuwa anamfundisha akamwona kijana ni mjinga hasomesheki, katoto kadogo darasa la kule chini. Na basi siku moja alipokuwa amevunjika moyo, mwalimu akaandika barua, akaifunga vizuri sana, na akampa yule mtoto, akamwambia pelekea mami hii barua. Na katoto bila kujua ujumbe ulioko ndani ya barua kakabeba barua ile na kakampelekea mama yake. Naye mama yake alipofungua barua ile, katoto kanamwangalia hapa. Mama alipokuwa anasoma, uso wake ukaanza kukunjana, machozi yakaanza kumdondoka. Akawa mama mwenye huzuni sana, akawa anakaa machozi sana. Na mtoto akamuuliza, what is wrong mommy? What is the letter saying? Na mama akamwambia, you know what my son, the teacher wrote this letter akisema hajaiona mtoto mwerevu kama wewe.
Mtoto mwerevu kama wewe hata hajaifundisha. Na kwa hivyo amesema nisikupeleke hiyo shule kwa sababu hata kuweza wewe ni mwerevu sana. Amesema ukae hapa nikufundishe mimi hapa nyumbani. Na mtoto akafurahi. Na yule mama akaanza kazi ya kumfunza mtoto wake. Na baada ya miaka yule mtoto akawa amesonga sana. Akawa mtu mkubwa, mwanasayansi mkubwa sana duniani. Na basi baada ya uzeeni mama yake aliaga. Na alipoaga akiwa anaenda kupekua vitu kwa mama yake nyumbani, akiondoa ambavyo havina maana, akapatana na ile barua. Alipoiona ile barua akaifungua akaanza kusoma. Akakuta kumbe ilikuwa imeandikwa, mtoto wako ni mjinga sana. Hapa hii shule hawezi shika kitu. Kaa na yeye nyumbani. This young man akaishika barua ile kwa furaha na machozi mengi. Ya kwamba mama yake alipopata ujumbe wa kumumaliza na kuangamiza mtoto wake, mama aliuchukua ule ujumbe akaufanya kuwa a positive message na akawa wa kumu-encourage mtoto wake. Na kuuliza, wewe unamu-encourage mtoto wako ama ni kumvunja moyo? Tuweze kuwa tunawa-encourage watoto wetu. Hiyo nyingine ilikuwa nacha. Jaribu kulea mtoto wako kitabia. Lea mtoto wako katika mielekezo na values. Lea mtoto wako katika culture yenu ya Ukisii. Nilea mtoto wangu katika culture yangu ya Ukikuyu. Lakini culture ile ninayomwelekeza nayo, niweze kumwelekeza katika culture ya Ukisii ulio na Yesu ndani yake. Katika culture ya Ukikuyu ulio na Yesu ndani yake. Na ninapomnacha hivyo, mtoto wangu atakapokwenda popote atakapokwenda, hata muacha Mungu wangu. Mtoto wako atakapokwenda, ukimfundisha na kumfundisha values katika culture yako na katika Biblia, hataenda mtoto wako mvulana kuolewa na mvulana mwenzake. Hataenda mtoto wako msichana kuolewa na msichana mwenzake. Kwa hivyo tuweze kunacha our children as they grow up. Hiyo nyingine ya mwisho ilikuwa a parent. Letter T, teaches. Fundisha mtoto wako upishi. Fundisha mtoto wako kuosha vyombo. Fundisha mtoto wako kulima. Wacha kusema wewe hutaki apate shida, wewe ulipata ulipokuwa unalelewa. Mimi sitaki mtoto wangu apitie vituko nilipitia. Ni sawa asipitie, lakini mfunze mtoto wako. Mfunze kazi, mfunze adabu, mfunze mambo yote ambayo atakutana nayo ulimwenguni. Kumbuka una mtoto wako kwa miaka 13 tu. Na wengine wetu tumeingia klasi ya juu, mpaka huwa tunapeleka watoto wetu boarding school wangali wakiwa primary level. Ikiwa umempeleka mtoto wako boarding school akiwa primary level, ukana kazi kubwa ya kufanya, mzazi mwenzangu. Una muda mchache sana. Wewe ambao unakwama na mtoto wako mpaka afike high school, I congratulate you, may God bless you. Kana mtoto wako hiyo miaka 13, utie tabia ya kwako, utie tabia ya Yesu wako, utie tabia ya dini lako, na mtoto huyu atakapotoka katika miaka hiyo, ukiwa umemfundisha, hata akienda, hata akipotoka, atarudi tena. Sema amen. Sasa nataka tusome haraka sana kifungu cha Proverbs 13:24 ili niweze kusonga haraka kabla muda wangu haujaharibika. Napofunguliwa Proverbs 13:24, ukweli ni ya kwamba modern parenting, kulea kwa siku hizi, si kulea tuliolelewa katika ile ya 70, miaka ile ya 80, miaka ile ya 90s. Ulezi ulioko hapa in this 21st century ni kulea ambako kuna challenges nyingi sana. Imekuwa ya kwamba wazazi hawajui wafanye nini, wazazi hawajui walee namna gani. Na tunaona ya kwamba wazazi tunafurahia watoto wetu wanapokuwa tu kwa ile age ndogo, lakini wakifika miaka 13 kusonga mbele, inatend kuwa ya kwamba sisi hata tunakuwa maadui na watoto wetu. Watoto wetu wanakuwa mzigo. Ni ushahidi wa moyo wangu ya kwamba hapa kuna kina mama wamelala kulia leo usiku wakiita Mungu kwa ajili ya watoto wao. Nina hakika hapa kuna wazee ambao wamelala kuangalia juu wakitafakari watafanya nini watoto wao waweze kurudi. Watoto wanapofika 14 and above, hapo ndio wanaingia lesbianism, hapo ndio wanaingia gayism, hapo ndio wanaanza kuvuta bangi, hapo ndio wanaanza kuchana miraa, hapo ndio wanaanza kuingia hata Illuminati, hata devil worshiping. Hiyo ndio sasa mlango ya shetani anapowavuta akiwaingiza katika ofisi yake. Kwa hivyo watoto wetu wakifika miaka hiyo, inakuwa ni uoga mwingi, inakuwa ni shida nyingi. Na ndio tumesema pale mwanzo, ebu uwe available for your child, be responsible kwa ajili ya mtoto wako. Ninataka kukuambia leo venye tumesoma juu ya mzazi,
Kuna wazazi mara mbili hata hapa hivi tumeketi. Na nataka uniambie wewe ni mzazi wa namna gani? Two types of parents. Hapa tuna mtoto ambaye nitamuita kufuli, padlock. Mtoto wako ni kufuli. Lakini wewe ni mzazi namna gani? Kuna mzazi nyundo na kuna mzazi funguo. Ukitaka kufungua kufuli ambayo imefungwa, ukaenda pale na nyundo, ukitaka kufungua hiyo kufuli, uanze kugonga hiyo kufuli, uanze kuigonga ndio ifunguke. By the time hiyo kufuli inafunguka itakuwa namna gani? Itakuwa imefinyika, imekaa sura, imeinama, imekaa viajabu. Kwa sababu wewe umekuwa mzazi nyundo. Na yule ambaye anatumia ufunguo kufungua kufuli, si kufuli inafunguka vizuri tena software vizuri sana na inatii. Tafadhali nakusihi leo, chagua kuwa mzazi ufunguo. Usiwe mzazi nyundo ambaye kazi yako ni kugonga mtoto na maneno, kugonga mtoto na matusi, kugonga mtoto na shida zote, kugonga mtoto hata na vyenye mnaishi na bwana yako na mume wako. Lakini naomba uweze kuwa mzazi funguo, ambaye utafungua mawazo yake na ndani yake uweze kutia mambo yaliyo muhimu. Unapokuwa mzazi nyundo, unapiga mawazo yake, unampiga mawazo yake. Na hata nyinyi ni mashahidi hapa mmeketi hivi. Kuna mtu mpaka leo ana childhood traumas. Kuna mtu ambaye anapitia mambo mabaya moyoni mwake, ambaye hata hakuweza kufika alivyopanga kufika kwa sababu ya kulelewa na mzazi nyundo. Mzazi nyundo is a dictator parent, ambaye anajua not my way then nobody's way. Wacha kuwa hivyo kwa mtoto wako. Keti na mtoto wako mkakubaliane, kwa sababu watoto wetu hawa wewe ndi mwenyewe umewa-expose kwa internet. Kakiwa kadogo siku hizi ndio kakule, ni lazima kawekewe Cocomelon. Na wanasema kasipowekewa hiyo song hakakuli. Kwa hivyo umekanunulia hata tab yake. Hata hapa kanisani nikisunguka saa hii, nitapata kama mtoto kamewekewa Cocomelon na cartoon ndio kaweze kutulia kanisani. Na kanapoanza kakianza hivyo kakiwa 0 to 3, kanaenda kakiendelea, kakiingia into the internet. Na internet ina masomo mengi tena ya ajabu. Na mengi yake 90% ya mambo yaliyo katika internet ni poison kwa brain ya watoto wetu. Kwa hivyo nakusihi asubuhi ya leo, mzazi uliyeketi hapa, tafadhali tafuta kuwa mzazi ambaye ni mzazi ufunguo. Wacha kuwa mzazi nyundo. Usimweke mtoto wako into trauma ambayo ataishi nayo miaka yake yote mpaka mwisho wa maisha yake. Sasa nataka tuende haraka sana katika mambo kadhaa. Proverbs ilisomwa? Nisomee asanti. Proverbs 13:24. 13:24. Aha. Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali ampendaye humrudi mapema. Asiyetumia fimbo lake humchukia mwanawe. Na Biblia inaposema hivyo, jana ni juzi tukajifunza kuona ya kwamba kuna vitu viwili katika kulea watoto. Kuna punishment na kuna discipline. Mzazi nyundo kazi yake ni kupunish watoto wake. Mtoto unagonga, unachapa, unauma na meno, unamfungia nje na unamwambia aende akalale kwa sababu hajakula chakula, kwa sababu ameanguka mtihani, kwa sababu ameenda akapoteza pesa dukani. Wewe unayekaa hivyo, hiyo si ndio fimbo ambayo Biblia inaongelelea. Biblia inaongelelea kuhusu punishment ambayo ni discipline with love. Vyenye Yesu wetu anavyoturudisha kwa upendo, nasi tuweze kuwarudi watoto wetu kwa upendo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, nisomee katika kitabu cha Psalms 127, tulisoma hii verse. Psalms 127 verse 3. Je, utakapokuwa mzazi ambaye kazi yake ni kufinya mtoto, anakuwa kama GSU, unakuwa mkali. Mtoto akikuona anaanza kutetemeka. Mtoto akipewa report book akipata ameanguka, anashangaa atakwenda wapi. Nimeona watoto ambao wameenda wakaitwa shule fulani na hawakupenda ile shule, na mzazi akasema kama mimi ndio ninaongea hapa, hiyo shule ndio utaenda. And the following morning mzazi akapata mtoto wake amehang kwa mti. Mzazi nyundo. Mzazi nyundo si ndiye anaongelelewa katika Proverbs.
Mzazi ufunguo ambaye anaketi na kuwa na dialogue na mtoto wake, huyo ndiye ambaye anatafutwa. Tusomee katika Psalms 127 verse 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Wacha nikwambie, wana ulio nao ni urithi wa Bwana. Wana ulio nao sio wako. Hata kama mama ulienda ukaenda maternity ile ya bei kali katika Kisii Hospital, kama ulilipa pesa ngapi ndio ujifungua huyo mtoto wako, ninakuhakikishia leo katika jina la Yesu, huyo mtoto sio wako, umepewa kwa muda tu. Na nataka ujue, siku mtoto huyo atakapokufa mbele yako, ndio utajua kwamba hakuwa mtoto wako, alikuwa na mwenyewe, na mwenyewe anajua siku za kuishi na huyo mtoto. Yeye ndiye amekupa ikiwa zawadi, tena zawadi nzuri, na ndio mtoto akizaliwa kuna furaha nyumbani. Lakini ikiwa wewe utamchukua ni mali yako, ni mtoto wangu, sitaki mtu amguze. Nimepata kina mama ambao wameenda katika madarasa ya watoto, wakikuta walimu wa watoto pale akimshikia kiuno, ya kwamba ulikuwa unamchuna mtoto wangu ukiwa kama nani wewe? Wewe unajua uchungu wa kuzaa. Na unamwambia anajua uchungu wa kuzaa, na nyinyi ndio mlimchagua msichana ambaye hajazaa aende akakae na watoto wenu. Hivi kweli sasa nyinyi wawili, wewe unayetingiza kiuno ambao umezaa, na mwenye ambaye anasimama hapa mwalimu amemchuna mwanao, ni nani ambaye hana akili? Tafadhali tafuteni walimu wa watoto, wazazi ambao wataweza kusaidia watoto wetu pale. Na ndio wale walimu wengine ambao ni wa young, wasichana na wavulana, wakae pamoja na hao walimu ili wafundishwe jinsi ya kulea. Nimeona watu ambao wametukana walimu kwa sababu mwalimu alidiscipline mtoto wako kwa darasa. Mtoto huyo sio wako. Mimi najua Wakisii ni kama Wakikuyu. Zamani mtoto hakuwa wa mtu mmoja, mtoto alikuwa wa community. Hata mzee angepita hivi na akute una tabia mbaya, especially mumesimama na kijana, mzee alikuwa na uwezo wa kuchukua bakora na kuwatawanya. Sisi kwetu Wakikuyu ungekuwa umesimama na mvulana hivi ati sijui mnaambiana, sasa hiyo unakula vikucha kwa sababu unapendwa na unaona aibu. Unajua mapenzi ya siku yetu ilikuwa inakaa funny. Hata nashangaanga ni aje tulikuwa tuna survive. Yani unaanza kuongeleshwa, unaanza kuchora map ya East Africa, unakula kucha. Lakini mara mzee atokezee huko na si baba yako, huo mkutano unaisha bila na kumalizia, bila conclusion. Kijana anapita hivyo na wewe unapita hivyo na unaenda nyumbani. Sasa hivi wanashikana. Siku moja nikawa nimeenda kwa stage, nikaingia gari. Tunangoja gari lijae, na wakaja mvulana na msichana wameshikana hivi. Msichana ameweka mkono ndani ya mkono wa mwanaume ameshikililia hivi. Walipofika gari ilikuwa imebakisha mtu mmoja alijae tuondoke. Na tulikuwa tumekaa muda mrefu sana kabla huyo mtu mmoja kupatikana. Na sasa wamefika, huyo ambaye amefika msichana ndiye anaingia twende. Na wamekaa hapo, anaambiwa ingia, gari imejaa, ni wewe tu. Ndio wanaanza wanakisa hapo mbele yetu, hawana adabu kwa stage. Tukasweat kwa gari, tukasweat, lakini hakuna kitu tungefanya. Tukangoja kwa hasira. Na walipoingia sisi wote tulikuwa tunamwangalia vibaya, lakini tukakumbuka hii ni generation ambayo mtoto ni wa mzazi wake. Ingelikuwa wakati wetu tungelimtandika makofi hajayoona. Na ndio saa hiyo wameshikana, wanafinyana kivua, I love you sweet baby, na sisi tuko kwa gari tunangoja ndio waweze kuingia. Tafadhali watoto wa siku hizi hawana adabu. Na ninasikitika kusema ya kwamba 90% ya kukosa adabu kwao ni wazazi, ambao tumekosa kujua ya kwamba tuna muda mchache na hawa watoto tuwafundishe nidhamu na adabu. Na ndio hiyo unaona imesonga, imeingia mpaka kanisani. Mtoto anakuja na nguo imefika hapa, msichana mzima amevaa nguo imefika hapa. Unfortunately miguu yenyewe inakaa kama miti. Sasa ndio huyo, na hapa kanyuma hata hakuna. Na sasa amekuja na anakaa akiendaenda choo ndio tumuone. Kwa sababu values zimeisha. Jamani wazazi tulioko hapa, wenda ikawa we ni Gen Z, wenda ikawa ni millennial, wenda ikawa ni hizo zingine za nyuma ambazo hazikuwa na hizi maneno kubwa. Tafadhali chunga mtoto wako. Na wewe mtoto ambaye uko hapa, wacha kukosa adabu. Niliambia wazazi tulipokuwa nao hapa, hii nyumba si ya bwana yako, hii nyumba si ya mama yako wewe mtoto, hii nyumba si ya boyfriend yako, hii nyumba ni nyumba ya Jehova. Na anatuamuru tunapokuja hapa tukuje na adabu, na sio adabu peke yake, tuje tukitetemeka. Na ndio sasa wewe umekuja na
viskati vyako vinatoshana handkerchief. Sasa umekuja hata utaki kuambiwa, na kando na kufika hapa, huku nyuma pia ina mkato. Na watu wakiitwa hapa hata utakuja haraka sana. Tunataka mtu atuinulie kile kibox. Mtu mara moja ametokea na hizo vinguo zake anakuja. Baba ya mbinguni hataki hivyo mwanangu. Kama uko hapa unavaa nguo hazina adabu, ninakusihi katika jina la Yesu jirekebishe. Huku si kwa boyfriend yako. Huku ni kwa Yesu. Ukikasirika unisamehe, kesho narudi kwetu Nyeri. Lakini Yesu alinituma nikuambie hivyo mtoto wangu. Vana adabu. Hapa si my dress my choice. Hapa sio hivyo tafadhali. Ukitaka hizo wazimu zako za my dress my choice, peleka huko sokoni. Lakini katika nyumba ya baba yangu heshima iweze kutunzwa. Wazazi, let us work hard. Najua hawa watoto wamekuwa kichwa ngumu. Atavaa nguo 2. Unamwambia sitaki hiyo nguo yako, anavaa kitenge imetoka hapa mpaka hapa chini. Unasema that is my girl. Alafu tumefika kanisani, kume kale ka handkerchief kalikuwa ndani amevua. Anapita hapa unashangaa huyu alivaa saa ngapi hii? Watoto ninawasihi vijana, ambassadors na wana youth, respect the house of my father. Kwa hivyo ningetaka kusema hivi, tuweze kujua watoto ni zawadi. Endelea haraka sana. Nasema uzao wa tumbo ni dhawabu. Endelea. Kama mishale mikononi mwa shujaa, kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Ndivyo walivyo wana wa ujanani. Hao watoto ambao tumewazaa ni kama mishale. Mimi naona kwetu wazee ambao wana vijana ambao wana pesa sana, ambao vijana hawa kutoka Nairobi na magari makubwa yale meusi. Mzee akiona huyo kijana huwa anamwambia nataka unipeleke pale kwa market. Na kijana anaweka baba yake hapa. Wanateremka kwa market. Anamwambia paki gari hapa, nataka tuende kwa wale wazee. Na sasa wanapotembea, mzee anaenda akiwa mabega yako juu. Kwa sababu mtoto wake alishakuwa mtoto mwenye adabu. Anapita anaenda kwa wale wazee, anaambia gaidia ikehege yakwa. Salimia hii kehe yangu. Unajua kwa Wakikuyu hata ukiwa miaka 100 wewe ni kehe ya baba yako. Kwa hivyo ni kusema huyo mzee anasikia amegadiwa, anasikia ana mshale mkononi. Lakini hivyo kuna wazee wengine ambao hata hawaongei, hata hawawezi tokea kwa center, kwa sababu watoto wao wametengeneza madiredi yamefika nyuma, wanavaa vitroza ambavyo vimefika huku. Akija nyumbani anakuja na kabag na hana kitu kingine, anakuambia dadi Nairobi ni kuhaso tu. Mpaka unashangaa ni nini? Hebuni tujue ya kwamba watoto ni mishale. Watakapokuwa wazuri watatufurahisha sisi, ingawaje wao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Watakapofaulu, watakapo succeed. Kwa hivyo fanya bidii sana. Na nikasema jana, katika Euroje yako utakapokufa, na naomba Mungu akupe siku nyingi sana duniani. Utakapokufa hatutaambiwa venye ulikuwa umeenda mpaka US kusoma. Hata hatutaambiwa venye una magari makubwa. Hata hatutaambiwa ni plots ngapi ulizo nazo. Kitu tutakachoambiwa ni ya kwamba baada ya hadithi mrefu amewacha watoto 5 na mke. Amewacha watoto 5 na mume mmoja. Hivyo na mbinguni, Yesu hata jali ulikuwa na nini, kwa sababu hizo zote zilikuwa baraka alizokupa kwa kujipendea mwenyewe. Lakini kitu atakachotaka majibu sahihi vizuri ni watoto aliotupa. Atauliza wako wapi watoto niliokupa? Na sisi huku tumekuwa watu ambao tunacheza na hii zawadi ambao tumepewa. Unaona msichana mkubwa ambaye amekuwa Gen Z, amesoma, ameenda, amefika mahali, amekuja, amefanya harusi kubwa, na tukimwambia asilete hizo virangi vyake hapa, hasikii kwa sababu amesonga sana. Anafanya harusi, akifanya vyenye anataka, kisha Mungu anambariki na katoto kajana. Kakibarikiwa kakifika miaka 3 ndio hako kamepelekwa salon. Katoto kanapigwa, kanagongwa hivi kati, kanagongwa, si salon ni kinyozi. Kanagongwa kati, kanafungwa madredi. Sasa kamekuja kanisa. Mzee wa kanisa alikuwa anataka mtoto wangu awekelewe mikono. Mzee atawekelewa mikono wapi jamani? Mtoto huyo ni zawadi, si kitu na si chombo ya kucheza nayo. Mlee jinsi inavyopaswa. Kabla sijaingia hapa hali ambapo nataka kuingia, nataka niseme hivi. Kuna kitu ambao nisiposema
nitaenda nyumbani damu yenu ikiwa juu ya mikono yangu, na sitaki watoto kuja madhabahuni. Watoto kuja madhabahuni ni laana ambayo haina kifani. Hiyo ni laana zaidi ya ukoma. Wakati unaona mtoto wako ulimnunulia tu viatu tu smart tu pesa mingi, anakuja hapa, alafu sasa unaanza enda mchukue, enda mlete. Hutaki kuja, lakini ulihakikisha kabisa amefanya nini? Akifika ulikuwa unaona, lakini you had to make sure amefika, ndio watu wote waone una mtoto handsome. Waone you have a beautiful daughter. Na waone unajua kuparent kwa sababu umemnunulia nguo nyingi. Hiyo haitusaidii. Sisi raha yetu na raha ya bingu ni madhabahu kuheshimiwa. Unapomwona mtoto wako hapa akipita pita, ujue tayari laana inagonga kwa nyumba yako. Na huyo mtoto hatakuwa tofauti na watoto wa Eli. Ataleta laana kwake mwenyewe na atakuletea laana wewe. Wacha mtoto afanye vyovyote anavyotaka katika kanisa hili, lakini usikubali aje madhabahuni. Kabla hajafika, kimbia umchukue, muondolee hatari. Usikuje kutuonyesha jinsi unavyo mtoto mzuri hapa kwa ajili ya kumleta madhabahuni. Hii si entertainment platform. Hii si ya kuonyesha vile ile inaitangwa aje ya Miss Kisi na Mr. Kisi hapa. Hii ni madhabahu takatifu ambapo bingu inamulika na malaika wanaizingira. Sasa kuna mambo. Asante sana Elda. Sasa ninataka nikwambie mambo 7 ambayo hupasi kumwambia mtoto. Sikiza kwa makini. Mambo 7 ambayo hupasi kumwambia mtoto wako. Kitu cha kwanza, wacha kuambia mtoto wako stop crying right now. Nyamaza haraka. Si nilikwambia tu utaanguka. Si nilikwambia hiyo meza itakugonga. Funga huo mdomo wako mrefu. Tabia mbaya. Usimwambie mtoto wako maneno hayo. Mtoto wako ambapo amepata shida, ameanguka, amepata shida, ameumia, sio wakati wa kumwambia afunge mdomo. Hata wewe wakati unalia, unapenda kuambiwa pole, upendi kuambiwa nyamaza. Kwa hivyo mwambie mtoto wako it is okay to cry. Let us discuss about it. Amelia, unamwambia ni sawa. I know unasikia vibaya. Wacha tuongee. Unapoanza kumwambia stop crying right now, wewe ni mzazi nyundo. Ukitaka kuwa mzazi funguo, mwambie it is okay my son. Let us discuss about it. Number 2, I am disappointed in you. Huko kwetu wazazi wanaambianga mtoto akianguka class 8 ama form 4, wewe heri hata ningenunua ng'ombe niwe nina kama maziwa. Hiyo pesa yote nilikuwa nimekupeleka nayo high school imekuwa waste and useless. Hata heri mamako angenunua kiondoa endange nayo sokoni. Sijui kama huku mnaambia watoto hivyo. Na najua kama kuna wale wanajua sio wa Kikuyu ni wa Kisii kukasirika. Lakini asubuhi ya leo acha kuwa mzazi nyundo wa kuambianga mtoto you are disappointed. Kama wewe utakuwa disappointed, atabaki na nani jamani? Already mwalimu amemwambia huko, muangalieni huyu Kevin, muangalieni mjinga, mchekeleeni. Watoto wote wanamchekelea kwa sababu ameanguka. Sasa anakuja nyumbani, amekaa kama kondoo aliyenyeshewa. Sasa badala ya kumkaribisha na kumpa pole, naona mimi am disappointed. Kwenda kwanza ukalale wewe, hata chakula upasi kula huko. Badala ya kumwambia hivyo, mwambie what you did was wrong. Let's talk about it. Huyo ndio mzazi ufunguo, ambaye anaelewa hata wewe huwa unakosea. Na unapokosea haupendi kuambiwa people are disappointed in you. Unapendanga kuambiwa pole. Saa ingine tunaambianga watu pole hata tukijua wana makosa, because we want to make people feel good. Ambia mtoto wako unaelewa ya kwamba amefanya kitu sio kizuri, lakini mketishe chini muweze kuongea. Number 3, naenda haraka kwa sababu ya time yangu. Kuambia hii iko kwetu na Kisii najua iko. Unajua sisi tunafanananga. Big boys and big girls don't cry and they don't get scared. Wewe kijana mzee mkubwa kama wewe unaogopa. Sasa ni kijana ka 4 years. Unaogopa nini? Wanaume hawaogopangi. Sasa katoto huko ndani kanatetemeka, lakini kwa sababu kameambiwa kapaswa kuogopa, kanachanganya ujasiri na uoga. Uniambie itakuwa equals answer gani? Fear fear na ujasiri na courage zikishikanishwa zitatengeneza nini jamani?
Wacha kuwa mzazi nyundo ukimwambia mtoto wako asikue scared, na wewe mwenyewe unajua venye ulikuanga muoga mpaka ulikuwa unakojoa kwa kitanda ukisikia, kwa sababu hutaki kutoka nje kwa sababu kwenu hakukuwa na stima. Si ninakuona tu. Lakini sasa umetapata ka kijana unamwambia wewe toka enda, wacha uoga. My father did that to me one day. Mimi nilikuwa muoga sana wa kuku. Ile kuku naenda kushika vile, mimi sikupenda kabisa hiyo kitu, ilikuwa inaniogopesha. Sasa baba yangu akadecide kuwa mzazi nyundo. Kuku akawa amelalia pahali ambapo hakupaswa kulalia, na mayai yake yakachukuliwa yakawekwa mahali alipaswa akalalie. So nikaambiwa enda chukua yule kuku. Baba yangu anajua venye naogopa kuku. Sasa nataka kunifundisha ati kutokuogopa kuku. Akaniambia enda chukua kuku. Mimi nikienda nikiguza kuku venye ninaenda mbio ninarudi. Ananiambia nimesema uende hiyo kuku. Na anachukua kiboko. I had a terrible night. I was 4 years, I remember to date. Alipoona kabisa imenishinda, alienda akachukua huyo kuku, akanifanyia hivi kwa macho. Kuku yalia kwe kwa macho na inanigwara. Tafadhali tusiwe wazazi nyundo. Mtoto wako anapokuwa scared, what are you supposed to say to them? It is normal to feel scared. Let's find way to overcome it together. Huyo ndio mzazi ufunguo. Number 4, you are worthless. Wewe sasa umezaa wewe ukiwa high school wewe. Sasa wewe ni kitu wewe. Sasa kazi yako wewe unapaswa uende bar ukafanya kazi huko. Ama utafute maid. You are very worthless. Sasa mimi nimeisha maono na wewe. Kama mtoto wako amepata mimba na amekuwa hivyo, wacha kumwambia kwa worthless. Hata wakati kijana wako ameenda shule na amepanga strike na umeexpeliwa na yeye na umepewa G, wacha kumwambia you are worthless, kwa sababu bado yeye si worthless. Ninajua watu wengi sana hapa walipanga migomo hawa. Ninajua watu wengi sana hapa walizaa wakiwa makwao, but today they are great people. Kwa hivyo hata mtoto wako akifanya haya mambo, tafadhali mwambie hivi, no one is perfect, sweetheart. Imagine kama msichana kamekuja na mimba, akamekuletea mimba kama explain my sweetheart, no one is perfect. Hiyo kwa Wakisii inaingia vizuri. Hata kwa Wakikuyu inatusumbua. Lakini kwa sababu sisi ni wazazi ambao wataka kuwa wazazi wa kibingu, inabidi tuadapt, tuache kuwa nyundo, tuweze kuwa ufunguo. Mwambie it is okay, no one is perfect, my sweetheart. You will do better next time. Sasa kama mtoto kako na mimba ukikaambia you will do better, sikatazaa twins. You know, wisdom. Yeah, you will do better. Hautakubali hiyo maneno ya kunini ovyo. Najua leo tuko watu wengi. Ninaenda number 5. Unakaa ukiambia mtoto wewe ni mbaya, you are a bad kid. Kwa sababu kamekuja hapa na wewe umefundishwa, umejua akapaswi kukuja hapa, na sasa unakakujia unakapeleka na pale, you are a bad kid. Unachuna na hapo nyuma na unakachuna unakwambia nyamaza. Hakajui hivyo kanafanya ni makosa. Nilienda darasani anapofunza mwalimu yule wetu, nikapata kelele ya ajabu. Karibu niumwe na kichwa, nitoka huko nikisikia kama niko mlevi kiasi. Kelele ilikuwa nyingi sana kwa sababu watoto nao ni wengi. By the way, congratulations Getembe SDA Church. Better living. Kwa sababu hili kanisa lina future. Lakini fundisheni watoto wetu kukaa na amani mbele za Bwana wakiwa wametulia. So nikaona katoto kamoja, mmoja ameweka kiti kama hapa na palikuwa juu, na kale kengine kameketi pale. Kale kameketi pale kanavuta haka kengine miguu. Na unajua kakivuta kakiwa hapa kakianguka hata miguu katavunjika. Nikakasirika mara moja, uzazi nyundo ikainuka kwa ndani yangu. Nikaamka haraka nikamwambia wewe. Tulipoketi nikaambia mwalimu, huyu mtoto ana tabia mbaya. Akaniambia huyo mtoto hajui ya kwamba akivuta huyu ataanguka. Unapaswa kumwambia hatari ya kuvuta mwingine, si kumgoromekea. Nikainama nikatulia. Kumbe watoto wetu hawa wadogo hawajui vitu wanavyofanya ni vibaya. Wanahitaji kufanya nini? Kuambiwa. Wacha nisonge mbele kwa sababu nimebakisha dakika kidogo sana. Hiyo ingine ni hii. You are a bad kid. Nimesema venye unapaswa kusema. What you did was bad. Na sasa unaanza kumweleza how bad it is, how dangerous it is. Aelewe vizuri kwa taratibu.
Hiyo ingine ni I do everything for you. Nyinyi watoto mtaniua kwa hii nyumba. Mimi ndio kupika, mimi ndio kufua nguo, mimi ndio kuosha nyumba. Nyinyi watoto nisijui nitafanya nini. Mimi nitahama huku niwaache. Siku moja mtaamuka hamutanikuta huku. Wacha kuambia hivyo. Support and nurture them. Wafundishe kuosha hivyo vyombo, wafundishe kupika hiyo chakula unaishi ukiwapikia, wafundishe kutandika hivyo vitanda umeishi kuwatandikia, wafundishe hizo vitu vyote. Sikukaa hapo ukiwaambia ya kwamba utahama, unahama uende wapi? Hiyo nyingine ni about weight. Wazazi wengine tunaambia mtu wa kwanza mtoto akimiss shule, akianguka. Kazi yako ni kukula tu umenona kama ndovu. Unaona hiyo tumbo yako venye imetokea mbele ni kama mtu ana mimba. Alafu unaniletea grade E. Wewe ni mtoto wa namna gani? Muone ni venye amenona. Mwingine anaambiwa, angalia venye umekonda kama usi. Na mdomo juu. Na inulia watoto wengine mdomo na venye umekonda. My friend, they know they are fat. Na hawapendi hivyo kunona wamenona. Kitambo wewe uone na umwambie hivyo. Ameambiwa huko nje sana. Ametukanwa na unono yake. Ametukanwa na kukonda yake. Kwa hivyo, mfundishe jinsi mnaweza kudeal na hiyo kunona na hiyo kukonda. Mwambie, I am thinking of adapting a healthier lifestyle. Kama mtoto wako anakulanga ugali jioni saa 6 na asubuhi, mfundishe venye mnaweza fanya. Muulize, would you like to join me? Tupange venye utakuwa na afya nzuri. Tunaambiwa ya kwamba choose your words carefully when interacting with children. Wakati unakaa na watoto, chunga sana watoto wako. Na fungu letu la mwisho ni hili, Isaiah 54 verse 13. Watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utakapofanya mambo haya, utakapoamua kuwa mzazi ambaye anaendea katika njia ya kweli, mzazi ambaye anampenda Mungu, mzazi ambaye amemweka Mungu mbele, mzazi ambaye ametambua ya kwamba watoto wake sio wake, watoto wake ni zawadi kutoka mbinguni, watoto wako watafundishwa na Bwana. Sema amen. Tusimame tuombe. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Takatifu Mungu Baba wetu wa mbinguni, asanti kwa sababu kati yetu umetupa wazazi. Asanti kwa sababu kati yetu kuna baraka ya watoto. Asanti Baba, umetufundisha jinsi ambavyo tutalea watoto wetu katika kweli na katika roho. Tusamehe popote ambapo tumeenda kinyume cha hivyo. Utupe nguvu na mwelekeo mpya, na kutoka sasa watoto wetu tunapotoka makambi haya waweze kuwa na ushuhuda ya kwamba ni kweli wazazi wao walikutana na Yesu. Naombea kina mama na kina baba walioko hapa ambao hawana watoto. Baba, ninajua una mpango mwema kwa ajili yao. Mungu wa mbinguni, unaweza kuwabariki na watoto wengine dunia hii. Tunajua Mungu, hata baada ya miaka mingi unaweza kuwapa watoto. Wape amani, wape furaha, na wape kupenda watoto wanaowakaribia siku baada ya siku. Kuna wengine hapa watoto wao wamekufa na wanaishi na pain ya kuluzu watoto wao. My Father, may you comfort the parents that have lost their loved children. Wape amani yako, mfalme mwema. Baba, uwasaidie. Wengine wazazi wako hapa wanalia mioyoni kwa sababu watoto wamepotoka, watoto wamekukataa, watoto wamerudi nyuma. Na wazazi wakiangalia wanaona ni kana kwamba pia walichangia. Wasamehe wazazi ambao wanajisikia kwamba wako guilty kwa ajili ya jinsi walivyolea. Na watoto wetu ambao umetuambia watafundishwa na Bwana, tunarusha maombi haya pahali popote walipo. Huenda ikawa wako kwa club, huenda ikawa wako kwa pombe, huenda ikawa wameoa na wanasumbua wake zao, huenda ikawa wameolewa na wanasumbua waume zao. Baba yetu wa mbinguni, katika uwanja huu naomba ushuke
tushughulikie wazazi. Shughulikia watoto wetu tafadhali. Wenda ikawa kuna wazazi wana watoto wagonjwa. Baba uliye daktari tabibu wa tangu jadi, tembelea watoto ambao wanaumwa. Tembelea watoto ambao wanangoja kwenda scans. Tembelea watoto ambao wana shida aina mbalimbali, hata wengine ni walemavu. Wape wazazi wao nguvu ya kuishi na watoto hao, kwa sababu umetuambia ya kwamba watoto ni zawadi kutoka kwako. Pokea sifa na shukurani kwa ajili ya somo la leo na somo la juma nzima. Baba, tunashukuru. Hebu endelea kuwa mzazi wetu na utufundishe kuwa wazazi bora kwa watoto wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tubarikiwe. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Hatuwezi walea watoto wetu kama hatuna upendo. Amen. Asante mama yetu Wairimo kwa ujumbe mzuri, na asante kwa injili ambayo imekuwepo katika viwanja hivi kwa muda wa juma moja kuanzia siku ya Jumapili. Tunakwenda katika kipindi kingine na nataka kualika kwa ajili ya maombi. Baba mwema, Kristo Yesu, Mungu wa mbinguni uliyetupenda upeo, jina lako na lipewe sifa. Umbali huu wewe ni Ebeneza. Yesu, tumeona mkono wako katika makambi haya. Tazama umati wa watu. Na wewe unasema katika neno lako kwamba kwangu ajaye yote sitamtupa kamwe. Wamekuja Baba, wakubwa kwa wadogo, shughulika nao sawa sawa na mapenzi yako. Tunapoingia katika matangazo ya Kristo Yesu, hatimaye kuleta zaka na sadaka zetu, tunaomba uwepo wako utamalaki kwa jina la Yesu, tumeomba kwa imani. Happy Sabbath. Happy Sabbath again. Kule nyuma ninawasalimu happy Sabbath. Happy Sabbath again. Wherever you're seated, kindly greet the person next to you. Msalimie happy Sabbath. The person who is seated next to you, msalimie tafadhali. Wherever you're seated. Kwa wakati huu nitawaletea matangazo. Na kwanza ningependa kuwashukuru sana for your attendance throughout the week. And I think so many of you have been blessed. We've been having morning prayers from 5:30 in the morning until 6:30. Sijui ni wangapi ambao wamebarikiwa kwa juma hili nzima. Kwa ishara ya mikono tafadhali. I know we've been so many of us coming. May God bless you so much. Tangazo lingine ni la kwamba next Sunday, treasurers wote mnatakiwa kupeleka ripoti zenu pale Nyanchwa Central, Nyanchwa Conference, that is, as from 8 a.m. to 11 a.m. Tangazo lingine ni la kwamba Sabato ya leo, kwa wale ambao wangependa ubatizo, tafadhali you can register your names with the church clerk Peter Mogasi. You can register your name. Mtaweza kupeana majina yenu yote kwa church clerk wa kanisa ambaye anaitwa Peter Mogasi. Tangazo lingine ni la kwamba elders wote wanaambiwa ya kwamba wanakumbushwa kwamba Elder Ombati ambaye kijana yake ambaye anaenda kujiunga na chuo kikuu, kuna zile hela ambazo mlikuwa mmehimizwa mtoe shilingi 500. Make sure you channel out that money. May God bless you so much.
waimbaji wetu wanapokuja kutuongoza katika kipindi cha nyimbo, tunaingia sasa katika zamu ya zaka na sadaka. Na unielewe vizuri, ni zaka na sadaka ile ya kawaida ya kila Sabato. Kuna ile sadaka ya shukurani kwa kuwa Mungu amekuwa mwaminifu kwako mwaka mzima na amekuwa mwaminifu mpaka kukufikisha kwa makambi haya. Kwa wale ambao tumekuwa tukija, hata hiyo jana kuna bahasha zilipeanwa. Hizo bahasha ambazo tunakusanyia sadaka, usipeane hiyo, maana mnenaji wetu mkuu atakuja kukuelekeza vizuri jinsi ya kumshukuru Mungu wako kwa sababu amekuwa mwaminifu katika mwaka mzima. Kipindi hiki naomba mashemasi wetu msimame sehemu, naona wanaendelea kupita. Hiyo bahasha ambayo unaendelea kupokezwa ni ya kupeana kwa ajili ya zaka na sadaka zetu zile za kila siku ya ibada za Jumamosi. Lakini sadaka zetu za shukurani rasmi zitakusanywa na mnenaji wetu mkuu Mchungaji Daktari Fadhili Samueli Lubua. Atatekeleza hilo wakati wake ukifika. Hapa tunakusanya zaka na sadaka. Naendelea kuongea hivi nikiamini kwamba mashemasi wanaendelea kukusanya zaka na sadaka zetu, waimbaji wetu wakitupa mwelekeo wa jinsi ya kuimba. Karibu. Namba 9. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako. Twende. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusisifu hizani zako kuu, sina budi kusisifu hizani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Twapanda mapema, BLG Ministers wanapokuja kwa haraka. Twapanda mapema 5555. Twapanda mapema, twende. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishindwe na baridi na pepo. Punde itakwisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda kwa Bwana mbegu kila siku,
tujapoona tabu na huzuni, tuishapo shida atatupokea, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Amen. Tunapongoja wimbo kutoka kwa kwaya yetu, ni ruhusu nitangaze vyumba vyetu vya usafi. Maana imegundulika ya kwamba kuna kugongana kati yetu, jinsia yetu ya kike, wanawake na jinsia yote ya kina wanawake. Vile nimesimama hivi, nimeinua mkono wangu wa kushoto pande ile hivi, ni vile nimenyosha, kuna chumba cha usafi pale. Jinsia yote ya kike wanaweza kupata msaada pale. Na nikiinua mkono wangu wa kulia, kule mwisho kule juu kuna gari limepakiwa pale. Kama una macho ya kuliona, unasonga juu kidogo, nyuma yake ama mbele yake kuna chumba kingine, jinsia ya kiume wote mtapata kusaidika pale. Tutunze usafi. Hata unapofika pale, kama una uchafu umepepe, unataka kurusha mahali, kuna kitu kimewekwa pale, unaweza kurusha uchafu wako, na tubarikiwe tunapodumisha usafi. Bartimayo kapiga kelele aliposikia Mwokozi apita pale. Wana wa Daudi nirehemu, mimi ni kipofu, ninatamani nione tena, nirudi nyumbani. Bartimayo kapiga kelele aliposikia Mwokozi apita pale. Wana wa Daudi nirehemu, mimi ni kipofu, ninatamani nione tena, nirudi nyumbani. Ni changamoto gani unayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu wa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako, utapata msaada. Ni changamoto gani unayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu wa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako, utapata msaada. Usisite kumwita Mwokozi. Pepo na dhoruba zivumapo maishani, walimwengu wakikukemea, usiwasikie. Paza sauti umwite Yesu, atakusikia. Usisite kumwita Mwokozi. Pepo na dhoruba zivumapo maishani, walimwengu wakikukemea, usiwasikie. Paza sauti umwite Yesu, atakusikia. Ni changamoto gani unayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu wa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako, utapata msaada. Ni changamoto gani unayo maishani mwako?
jina lako utapata msaada. Ni changamoto gani ulionayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu kwa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako utapata msaada. Ni changamoto gani ulionayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu kwa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako utapata msaada. Ni changamoto gani ulionayo maishani mwako? Umeteseka ukitafuta msaada kwa marafiki, lakini hakuna. Mwokozi wetu ni mwaminifu kwa watu wake. Hakika ukimlilia atakuja na ataita jina lako utapata msaada. Amina. Naomba tusimame. Kabla ya kusimama, samahani, kuna wale wenzetu ambao wanasema, unajua siku hizi tuko digital. Nambari ya simu, kama una sadaka unataka kutuma kwa njia ya simu, nambari ya simu ni 0707 032177. Narudia 0707 032177. Kwa mara ya mwisho 0707 032177, na tupate kubarikiwa kwa kutoa kwa ajili ya Bwana. Tunaomba kwa ajili ya kufunga kipindi hicho. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya matoleo. Wengine tumetoa, wengine Kristo Yesu tunatamani kutoa lakini hatuna, lakini wote upate kutubariki. Sasa tunapoingia katika kipindi kingine, neema yako itoshe. Ni kwa jina la Yesu tumeomba kwa imani. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Siku ziwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sara, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza
nyumbani. Msalabani pa Mwokozi, namba 19. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, asifiwe na asifiwe, Yesu na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Tusimame zote. Wimbo wa sifa, tusimame zote. Tusimame zote. Sifu Mungu wa neema. Trigo. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante. Tunakushukuru kwamba umetuita tena siku ya leo kipekee. Huwezi ukawa umekusanya kundi kubwa kiasi hiki na usiwe na makusudi na sisi. Ukweli ni kwamba yako makusudi ya kuleta maelfu ya watu hapa leo, na yale makusudi yako yatimie, ili sisi tupungue, wewe uongezeke. We may disappear that you may appear. Na ya kwamba leo tena ukajitukuze kwa namna nyingine. Na wale ambao walikuja na matumaini kwamba nikiingia kwa geti hili na kukaa hapa mkutano, amani itarejea, amani na irejee sasa. Kuna ambao wametoka mbali, wamekuja wakijua wakiingia kwa mkutano huu watapona magonjwa. Baba, waponye kwa jina la Yesu. Kuna ambao wamekuja hapa wana maswali na wewe, wala sio sisi tuliokuja hapa. Wajibu, waisikie sauti yako leo, na waondoke wakisema ilikuwa vyema tumehudhuria kutano hili. Ninaomba kila mmoja macho yake yawe angavu, masikio yawe makini, mdomo uwe kimya, kalamu ziandike, simu, iPad, kila kilichopo kinukuu, maana hatua kwa hatua unatuinua hata kufika mbinguni leo. Tenda muujiza, bariki kila mmoja atakayehudumu hapa, ndiposa hatimaye mwisho wa siku kila mmoja jina lake lisiinuliwe, ila wewe uinuliwe. Tenda muujiza, sadaka zetu tutakazotoa tena, kila tutakachofanya na mioyo yetu, watakaojitoa kubatizwa hata leo, ambao hawakujipanga hata hivyo, ila unawaita dakika za mwisho, waambie nimekuja kama kwa mwizi msalabani, kabla maisha yako hayajapotea. Ninakutangazia leo utakuwa nami mbinguni.
Tenda muujiza hivyo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Wapendwa ndugu na dada katika Kristo, na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Happy Sabbath. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, greet your friend. Hata kama ni yule hutaki, msalimie tu. That is great. Ninachukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa kanisa katika eneo letu la Nyanchwa kusema karibuni kwa ibada ya pekee ya siku ya leo, ambapo ni maombi ya mwisho kumaliza makambi yetu ya mwaka wa 24. Naomba kwamba Mungu wa mbinguni mwenye baraka zote atubariki kila mmoja kadri ya mapenzi yake, ili tunapotoka jioni sababu mibaraka na kusema hakika nimekuja umbali huu, maana Bwana alikuwa katika sehemu yangu. Sitakuwa na nafasi ya kuwaleta wageni wote walio miongoni mwetu, lakini kwa niaba ya wote nataka kuomba choirs zetu zote mlio hapa msimame. All choirs. Heaven Targeters, Liberation, Exodus, Better Living Ministers, Church Choir, Youth Choir, choir ya watoto, naomba msimame. Kama hizo choir zote mko hapa, msimame tafadhali. Nimeona Church Choir wamesimama, nimeona. Tuwapungie mkutano mkono hivi. Mumepokea salamu zao? Yes, wamefanya kazi hapa pamoja nasi na tunalisifu jina la Bwana kwa sababu yao. Nataka kuwaomba viongozi wa kanisa letu la Better Living na Upper Hill wasimame. Our church elders, leaders wa Upper Hill na Better Living, msimame mlipo. Abalisi baita semole mwenzi tafadhali tenena kamuranje. Tuwapungie mkutano. Asanteni sana kwa sababu ya muda, tutapata nafasi baadaye. Sasa kabla sija walete wale wageni ambao tunahudumu nao, tumebarikiwa kuwa na rafiki yetu na kiongozi Mheshimiwa Justin Nyagami. Justin Nyagami anafahamika katika maeneo haya. Ningeomba kwamba nimpe nafasi ndipo waweze kutupa salamu zake saheli za mwaka huu wa makambi tunapomaliza makambi yetu. Thank you, Pastor. God is good all the time. Thank you. Mimi sio mgeni, hapa ni nyumbani. Jina ni Justin Omwenga Nyagami. Nashukuru Pastor kwa nafasi. Invited pastors, ministers, viongozi wa kanisa ambao mmefanya kazi kubwa wiki hii mzima. Nawashukuru sana kwa sababu hata kama hatujafika tumefuatilia ile kazi mmefanya. Leo pia tumeanza na pastor pale Nyansancha, nikamwambia siwezi kosa kwenda Getembe kusalimia wenzetu, na pia tutaelekea pale Nyanchwa. Hivyo tunashukuru, na kazi ambayo itafanyika siku ya leo utukufu uwe kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nilichelewa wakati wa matoleo na mimi sitaki kupitwa na baraka, pia mimi nitatoa sadaka yangu ya 1000 na muendelee kutuombea na muombee nchi yetu. Asante sana. Asante sana kiongozi kwa sababu ya salamu zako. Nataka kuwalete wageni ambao wamekuwa pamoja nasi katika makambi yetu ya mwaka huu, ambapo tulibarikiwa sana kuwa pamoja nao katika maeneo yetu hawa. Lakini kabla sija walete, nataka kuwalete viongozi wetu wa kambi center hili. Madam Ruth akisimama pamoja na wenzake, naomba mje hapa mbele, maana kuna jambo la muhimu niliseme hapa. Wale viongozi wanashirikiana pamoja naye, naomba mje hapa. Wale viongozi mje kwa haraka tafadhali kwa sababu ya muda. Msimame hapa mbele. Msimame hapa mbele. I think ni wengi, lakini hawa ndio kama wamekuja. Nilikuwa nafikiria kwamba departmentals wote wa kanisa watakuwa hapa, lakini hawa ndio wameweza kufika.
Naomba mkuje nyote tafadhali. You have done us proud katika makambi yetu ya mwaka huu. Japo tumechelewa, ilikuwa inabidi kwamba mpewe nafasi muonekane hapa mbele. Wanapoendelea kuja, Elder Gisiora. Elder Gisiora is vice chairman of our camp center and first church elder in our Sabbath school Upper Hill. Mkono tu hivi. Kiongozi wetu Victor Omenge, first church leader Peter Living Church. Asanteni sana. Na kwa niaba yao wote, tampea nafasi chair lady wa camp center letu aweze kutupa salamu zake. Madam, you can take even this because of time. Praise the Lord, church. If you're happy and the Lord is the savior of your life, praise the Lord. I'm very glad this day that the Lord has made. I'm proud of this team. The far that we've come, it is the hand of God. Hallelujah. We have seen God do mighty things in Getembe. And we have a testimony that the Lord is with us. And there is nothing that is impossible in the presence of the Lord. So thank you, my mighty team. May God bless you. May God keep you. The members of Getembe Better Living, you are good people. May God bless your families. May He keep you. Our visitors, you are the greatest men of God. God spoke through you. We have seen the way of salvation and we stand to praise the name of the Lord. May God keep you. Thank you, our visitors that have come. We cherish you and may God keep you in Jesus' name. How many wish them well? Wangapi wanatakieni kila heri kwa sababu ya kazi ambayo wameifanya? Naomba viongozi, Mungu awabariki na wazidishie kadri ya mapenzi yake. You have done a great job. God is witness. Asanteni sana. Sasa naomba kuchukua muda huu kuwaleta wageni wetu na nitaanza pamoja naye Pastor Daktari Clifford Ratemo, chaplain Kisii University, lakini pia ni mhusika wa karibu sana wa kanisa hili. Mackenzie, kindly. Okay. My dear wife, please. Okay. In the name of Jesus Christ, we greet you all. Hallelujah. Praise the name of the living God. Most of this week, we have been at Getembe, not Getembe really, but Crystal Fountain, SDA Church. It's in Nairobi, Kitengela. And we just ended our camp meeting on Thursday because we had a funeral of our uncle yesterday. We couldn't travel back to Crystal Fountain. We decided to come and fellowship with you here at Getembe, Better Living Getembe, because this is home. Now, would you also allow my wife to greet you? Please. Allowed. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hallelujah. Mbarikiwe. Welcome our visitors. This is home. Barikiwe sana Fadhili. God bless you, sir. Thank you. Asanteni sana. Mgeni mwingine ninayemleta ni Evangelist Robinson. Wale mumekuwa hapa mumesikia, anatoka Kenya Coast Field. Ninataka niwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki na muwe na makambi na sabato njema. Asante. Tumekuwa naye dada Lucy anatoka Central Kenya Conference. Pia amechukua sehemu kubwa katika kufanikisha makambi yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tubarikiwe. Asanteni sana. Tuko naye dada Wairimu ametoka North East Kenya Field kule Nairobi. The Lord is good and all the time. God bless you. Asanteni. Atakaye nena pamoja nasi wakati wake ukifika ni Pastor Daktari Fadhil Samuel ambaye anatoka
Tanzania Rift Valley Field. Tanzania Rift Valley Field ndiye ambaye Mungu aliona vema aweze kunena pamoja nasi katika makambi ya mwaka huu. Nataka kuamini kwamba wale ambao wamekuja wamebarikiwa na wana ushuhuda. Na wakati ukifika atazimama na kuendelea na kutangaza mibaraka ya Bwana tunapoyafunga makambi yetu ya mwaka huu. Wangapi wanasema pastor, karibu wakati ukifika unene pamoja nasi. Na huyu alikuwa anawaleta wageni ni Pastor Laban Ototo. Pastor Laban Ototo ni mchungaji wa mtaa. Na wasalimu, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Pia tumekuwa na mgeni wa vitabu, amefanya sehemu yake ya publishing kule. Nimesikia watu wetu wamenunua vitabu. Michael, ako wapi? Please. Songa mbele kabisa. Nami na wasalimu, hamjambo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Thank you so much. Nataka kutangaza jambo hili ndipo tuweze kuendelea. Ya kwamba makambi ya Peter Living Getembe yamekuwa makambi ya namna yake. Maana ripoti ya kwanza ni kwamba kwa miaka mingi hapa nyuma hatujakuwa wengi katikati ya juma vile ambavyo tulikuwa katika juma hili. Hilo nataka kutangaza wazi. Mungu na wabariki kila mmoja. Hata wale ambao hawakuja msemi amen. Maana kupitia kwa hawa ambao walikuja nanyi pia mtabarikiwa. Asanteni sana, Mungu na wabariki, na sehemu zingine zile zote mmefanya. Neema ya Bwana iwatoshe, mufanikishwe, tutembee katika njia salama ili Yesu achapo mara ya pili. Wale wote ambao tumeshiriki katika maombi ya siku hii, tunapoyafunga makambi yetu, tuwe miongoni mwa familia ya Mungu watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Naomba tuende na program jinsi ilivyopangwa. Fungu letu ambalo litatuongoza kwenye ibada leo ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles, sura yake ni 17, mstari wake wa 7 na mstari wake wa 8. Mambo ya Nyakati wa Kwanza, sura ya 17, mstari wake wa 7 na mstari wake wa 8. Inasema, basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi. Bwana wa majeshi asema hivi: nalikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuwaandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Mstari wa 8. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina. Nami nitakufanyia jina kama jina lako la hao wakuu walioko duniani. Niruhusu niregelee sehemu ya mwisho ya fungu hilo. Nami nitakufanyia jina. Nami nitakufanyia jina kama jina la hao wakuu walioko duniani. Bwana na alibariki neno lake mpaka mtumishi wake atakaposimama kulitia nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wimbo nambari 107. Naomba tusimame kanisa. Sauti ni yake Bwana. Naomba tusimame. Sauti ni yake Bwana. Twende. Sauti ni yake Bwana, kwenda nani tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaita, zawadi atatoa. Nani atakayejibu? Nipo
kama huwezi kusema jinsi ya malaika waweza kutangaza upendo wa Mwokozi, ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, waweza tolea nafasi ya uzima kwa sala na kwa sadaka, watoa msaada kama Haruni mwaminifu kuinua mikono. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, nipo Bwana nitume. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." I am asking us now that we may bow our heads as we call upon the name of the Lord to come and tabernacle with us in this great gathering. Father God, the maker of the heavens above, whereby we receive the blessings, manifold blessings of rain, of sunshine. The maker of the earth below, whereby we stand today and walk, where we find our food. You that made the seas, upon which the mighty fish and creatures live. You, O Lord, that made us in your own image and likeness. And even though we became unworthy and left your glory, fell short of it, and sinned against you, O God, yet you did not abandon us. But out of your great love, our Heavenly Father, you sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross of Calvary, whereby we receive our salvation. We thank you, Lord, for the great gift of your Son, Jesus, into our lives. We thank you because he has been able to make it possible. One more time, we are called the children of God. For the Bible tells us, behold what manner of love the Father has lavished on us, that we might be called the children of God.
And that is what we are, even as we stand here in this great camp meeting of Better Living Church Getembe. Dear Heavenly Father, even though we have come, we have also come with our burdens. We have also come with our needs and wants. We have come, Lord, with our weaknesses and sicknesses, that you may come and heal us. Come and bind up our wounds. Come, Lord, and fill us with your blessings, because you have said that those that are lacking, my God, you shall be able to supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus our Lord. Oh yes, oh Lord, you have promised and you have said in your word, ask, and it shall be given you. Seek and you will find. Knock and the door shall be opened unto you, because everyone who asks receives, and he who knocks the door is opened unto them, and that which seeketh findeth. Dear Lord, we have come as your people, the sheep of your pasture, heeding your word which tells us that if my people, which are called by my name, will humble themselves and purpose to seek my face and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will heal their land. Dear Lord, we have come to you, who is a promise keeper, a way maker. Your promises are yes and amen. You have said, Lord, you are not a human being to lie, nor a son of man to change that which you have promised. Now, Lord, we pray that even as you meet our needs and desires and the wants and everything that we are lacking in this life, we are also praying, Lord, that today you will be merciful to us, that you may give us a word in season for each one of us. As your servant, Dr. Fadhili, will be standing here, oh Lord, in a short while from now, to break the bread of life, the bread from heaven. Oh God, I pray that you may only use him as a nail upon a wall, whereby the picture of our Lord and our Savior, Jesus Christ, will be hanging, so that we will not be seeing Fadhili, but we will be seeing Jesus and him crucified, speaking to us and leading us to the way everlasting. Now we pray, Lord, that we may keep quiet and we may be silent, because you tell us in your word, be still and know that I am God. Now we wait, Lord, silently as you minister to us. And to you, Lord, who is the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be the glory and the honor, we pray in Jesus' name. Amen. It's time for our children's sermon. I would like to invite all the children to come close so that we can have our sermon. Njoo, 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 watoto, njoo, njoo, njoo. Where are they? Where are the children? Njoo, 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 watoto, njoo, njoo, njoo. Njoo, 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 watoto, njoo, njoo, njoo.
leo ni siku ya Sabato, njoo njoo njoo, njoo njoo njoo. Wazazi imbieni watoto wakuje. Njoo 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 watoto, njoo njoo njoo. Njoo 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 watoto, njoo njoo njoo. Leo ni siku ya Sabato, njoo njoo njoo, njoo njoo njoo. Yesu apenda watoto kama si. Yesu apenda watoto kama si. Watoto kama si. Yesu atupenda. Yesu apenda watoto kama si. Apenda mtoto kama we. Yesu apenda mtoto kama we. Mtoto kama wewe, Yesu akupenda. Yesu apenda mtoto kama wewe. Yesu apenda mtoto kama mi. Yesu apenda mtoto kama mi. Mtoto kama mimi, Yesu anipenda. Yesu apenda mtoto kama mimi. Yesu apenda watoto kama si. Yesu apenda watoto kama si. Watoto kama si. Yesu atupenda. Yesu apenda watoto kama si. I see we have all arrived. We will have a word of prayer ili tusikize mahubiri yetu. Let us humble ourselves and pray. Dear God, thank you for bringing us together. I pray that you may speak to us in a language that we children will understand and help us to come close to you. In the name of Jesus, I pray. Amen. So our story is about a king who liked to go hunting. What kind of meat do you get when you go out hunting? Ukienda kuwinda unapata nyama kama gani? Ya swara na gani ingine? Rabbit. What else? Cow. You go hunting for cows? Yes? Fish. Yes? Tiger. You guys eat tigers? Chicken. My God. Oh, lion. You people eat lions, yes? Sorry? Birds. Leopard. Why? Nyinyi watu mnaenda kuwinda leopards mkule. What kind of meat do you get when you go hunting? Hyenas. Wait. Do you guys eat meat? Do you eat meat? What kind of meat do you get when you go hunting? When people go hunting, wanapata nyama kaa gani? Yes? Pig. Antelopes, very nice. Ostrich, Gazelles, very nice. Oh, mmerudi sasa. Yes? Rabbit. Thank you so much. So, this king liked to hunt. Yeye alikuwa anapenda kula nyama, lakini anapenda kula nyama yenye yeye amehunt. Na walikuwa wanaenda na his right hand man. Kila mahali wanaenda walikuwa wanaenda na his right hand man. So, when you go hunting, what do you use? Unatumia weapons gani kwenda hunting? Yes? Arrows, What do you use with an arrow? A bow. So one day, when the king was hunting with his bow, he pointed at an antelope, and then the arrow fell down and cut his finger. And then the finger fell down. How would you feel if your finger fell down? Ungesikia aje wewe? You feel pain, si ndio?
Show me a painful face and you will cry, eh? Yes, the king was hurt. The king was hurt. And then his right-hand man, instead of telling him, mfalme pole sana kwa kuumia, alimwambia, mfalme, najua umeumia na kidole chako kimeanguka, lakini shukuru Mungu. Hey, unaumia alafu mtu badala ya kuambia pole anakuambia aje? Shukuru Mungu. What will you do if you are the king? You will kill him? Tunawafanyia crusade nyinyi watoto. So, this king was so angry, akasema, stop telling me such things. How can you tell me to thank God and my finger has fell down and I'm feeling a lot of pain? He said, yes, I know you are feeling a lot of pain, but in everything you need to thank God. Now the king was losing his mind. Kwa sababu huyu hamwambi vitu vyenye angependa kusikia. Angependa kusikia pole sana mfalme, hata unafaa kukasirika kwa sababu kidole chako kimeanguka. Alikuwa anataka kusikia vitu kama hivyo. Lakini this right hand man was saying different things. Na wakati ambapo aliendelea kuinsist, akasema wewe naenda kukupeleka kwa jela. Akamchukua, akampeleka wapi? Gerezani. Na siku nyingine akaenda kuwinda akiwa peke yake. Sasa wakati ambapo alikuwa na winda, akapatwa na watu ambao wanachukua watu, wanaenda kuwatoa kama kafara. Sasa mfalme alichukuliwa, akaenda akapelekwa mahali ambapo anafaa kutolewa kafara, na alikuwa anajua atatolewa kafara kwa sababu alipakwa marangi, akapakwa mafuta, na watu wa hicho kijiji usiku mzima walikuwa wakiimba kwa sababu wamepata kafara ya kutolea nani? Mungu wao. Sasa wewe kama mfalme ukiwa uko ndani ungekuwa unasikia aje? Sasa asubuhi ikafika, mfalme akachukuliwa, akaenda akawekwa mahali kama hapa juu ambapo kafara inaenda kutolewa. Watu wakaanza wimbo, wakaanza kuimba kwa sababu wanataka kutoa nini? Kafara. Saa hizo roho ya mfalme inapiga kwa nguvu kwa sababu wanaenda kufanya nini? Kutolewa kafara. Sasa high priest, kuhani mkuu, akaenda hapo, akaanza kuangalia ile kafara akifurahi. Lakini sasa wakati ambapo alikuwa anaangalia hii kafara, akaona it has a defect. Do you know why this sacrifice had a defect? Ilikuwa na shida kwa nini? Yes? Haikuwa na kidole kimoja. Huyu high priest akakasirika, akasema, mnaletea Mungu wetu kitu ambacho kiko na defect. Mnaletea Mungu wetu kitu ambacho hakijakamilika. Toka hapa, enda haraka. Mfalme akaanza kupumua kwa nguvu. Karibu nikufe. Akakimbia mbio, akafika hadi kwa lile jela, akamwambia, Mungu, ulisema ukweli kwamba nafaa kushukuru Mungu kidole changu vile ambavyo kilianguka. Yaani Mungu, hata ukitaka hivi vidole vingine 4 chukua tu. Kwa sababu alikuwa anasema, nimeokoka. Sasa akamwambia, na ni ukweli, ni vizuri kidole changu kilianguka na kikakatika na si kutolewa kafara. Lakini si unaona it is unfair, nilikuweka gerezani na wewe haukuwa na makosa. Kwa nini Mungu aliruhusu nikuweke gerezani? Huyu mtu akasema, kama haungeniweka gerezani, tungeenda na wewe kufanya nini? Kuwinda. Na wakati ambapo tungeenda na wewe kuwinda, tungeshikwa sisi sote wawili, na mimi nimekamilika. Kwa hivyo mimi ningefanya nini? Ningetolewa kafara. Kwa hivyo nashukuru Mungu, pia mimi nilifanya nini? Niliingizwa gerezani. The book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in you. Do you like my story? Yes. Do you like my story? Yes. Do you like my story? Yes, we do. So don't forget to come again and tell us more. Thank you so much. Let us have a word of prayer. Thank you, God, for teaching us that in everything that happens, it is for the good of those who believe. Help us to, as little children, to always trust in you and your providences. In the name of Jesus. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Masayo morengo monda akamobolia omonene nakinda kore nyoro bogima wakare nakare nakinda kore nyoro bogima wakare nakare Masayo morengo monda akamobolia omonene nakinda kore nyoro bogima wakare nakare nakinda kore nyoro bogima wakare nakare Masayo morengo monda akamobolia omonene nakinda kore nyoro bogima wakare nakare nakinda kore nyoro bogima wakare nakare omonene otonere ebibe byaitoto gokora ebyo birevya bobisi tokalanga tobayati nanobona boragere tomotigo monene to nanobona boragere tomotigo monene to omonene otonere ebibe byaitoto gokora ebyo birevya bobisi tokalanga tobayati nanobona boragere tomotigo monene to nanobona boragere tomotigo monene to Konyoro bogima masae onyebe sibiria obate obabagere abataka onyebe sibiria obate obabagere abataka onene yesaka matega Konyoro bogima masae onyebe sibiria obate obabagere abataka onyebe sibiria obate obabagere abataka omonene otonere ebibe byaitoto gokora ebyo birevya bobisi tokalanga tobayati nanobona boragere tomotigo monene to nanobona boragere tomotigo monene to omonene otonere ebibe byaitoto gokora ebyo birevya bobisi tokalanga tobayati nanobona boragere tomotigo monene to nanobona boragere tomotigo monene to omonene otonere ebibe byaitoto
tomatigo monene to nanobona boragere tomatigo monene to monene otomere ebibe byaitoto gokora ebyo biremya bobisi tokalanga tomanyati nanobona boragere tomatigo monene to nanobona boragere tomatigo monene to. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Nyota mchambo, fanya hivi kila mmoja. Nataka niombe, alafu masemasi musimame. Tuanze kukusanya sadaka ile ya mwisho. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunashukuru wakati huu. Asante kwa yote ambayo umetutendea ndani ya Yesu Kristo ambaye ulimtuma duniani akafa msalabani tupate wokovu wa milele. Sasa wakati huu wana wako kila mmoja anataka kuingisha mkono mfukoni kukutolea sadaka na saka. Bariki kila mmoja. Tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Masemasi tafadhali shikeni vyombo vya kukusanya. Tukusanye tumalize sehemu hiyo. Okay. Samahani kwa haya. Wana wa Mungu, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninawaona katika kupendeza kwenu, na hakika mmependeza na jina la Bwana litukuzwe sana. Basi mimi nitakuwa hapa. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona jirani yako ana furaha, mwambie una mpango gani na sisi. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Karibuni katika nyumba ya Mungu. Karibuni mahali paraha yetu. Karibuni mahali ambapo Bwana alipachagua na amepatenga rasmi ili tukutane na yeye. Nina habari njema. Siku ya leo Mungu anataka kukutana na sisi. Ninaomba nirudie tena, Mungu anataka kukutana na sisi. Wapendwa, Mungu anataka akutane na wewe. Na kama unasema amen, maana yake na iwe hivyo. Ninasema tena, Mungu anataka akutane na wewe. Ukiona mtu aseme amen, anaenda kupoteza point. Nasema tena, Mungu anataka akutane na wewe. Kwa hivyo kabla sijaenda mbali kidogo, uniruhusu sasa nikushukuru wewe kwa kuja hapa. Maelfu ya watu wameingia hapa katika viwanja hivi, na jana jioni tuliomba wale waliokuwepo hapa kwamba yeyote anayeingia kwenye ile gate itakuwa sio gate ya kawaida kama siku zote. Yeyote aliyechagua kupita pale na akaingia hapa, Mungu akutane na yeye. Tulikubaliana kwamba atakayeingia pale, Mungu akutane na yeye. Na bila shaka Mungu amekutana na wewe. Na kwa imani hiyo hiyo, karibu katika ibada ya leo. Kilele cha makambi, kilele cha makambi. Mungu awabariki sana. Elda, nakushukuru sana kwa kuitisha ile sadaka, maana ndipo tunaenda sasa kufanya hivyo punde kabla sijaanza kuhudumu. And so thank you so much and may God bless you. Sasa kabla sijaanza kwenda kwenye ibada, maana
Matoleo nao ni sehemu ya ibada. Tutatoa sadaka na tutatoa tena sadaka na tutaenda katika ibada ya siku ya leo. Mnikubalie kabla sijaendelea, mabibi na mabwana, ndugu wake kwa waume, wazee, vijana, hata watoto, karibuni tena katika ibada ya leo. Wapenzi sana mliokuja kutembea kama wageni leo, Mungu yuko mahali hapa. Ikiwa hujaweka prayer request yako kwenye box hilo kubwa kabisa, ni kuombe pia ufanye hivyo, maana nitafanya maombi punde tu baada ya hotuba hii. Lile box litakuwa limeletwa hapa na tuko na ibada kubwa ya wageni ambao tutalizunguka box hili na tuliombee ili Bwana akutane na wewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kuna mtoto niliambiwa ameumwa, yuko mahali na sitaki hata kumuona sasa hivi kumtambua, maana najua nilituma neno. Mimi husoma Biblia na kuishi. Biblia inasema alikuja mtu, akida alikuja kwa Yesu, akamwambia Yesu, mwanangu anaumwa, sema neno tu atapona. Na tayari nilishasema neno kwamba amepona. Na kwa hiyo nasikia ametupiwa uchawi. Hapa hamna uchawi tena. Kisha ingia pale kwenye hili geti, ndio maana shetani anamwachilia. Kwa hiyo amepona. Hata hivyo nimesikia kwa neno hilo amepona, na jina la Bwana litukuzwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Na kama ulikuja hapa na uchawi, uangalie usije ukaanguka hapa tukakuashangaa kabisa, maana itakuwa mbaya. Mikutano yote tunayofanya, shetani hana nafasi. Tiga kumpa shetani rivaga. Usimpe shetani nafasi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hatumpi shetani nafasi. Abantu banyasaye nabakwanyire bwairire bwakire buya nyasaye abasesenye esabato engia. Wale wachache wanaojua watasema ama tukonzi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki. Kenya ni mahali kwangu is a very best home out of home, na ninapenda kuwa hapa. Lakini mimi ni Mkisii wa Tanzania, kwa maana kwamba marafiki zangu wengi wako Kenya, Kisii. Nina marafiki, nina ndugu, nina watu wa karibu, na kwa hiyo ninapenda kuwa Kisii. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo mimi niko nyumbani, na kwa hivyo kwa sababu ya itifaki ya wakati wetu, uniruhusu tena ni mtambue mchungaji na daktari Ratemo ambaye amekuwa hapa na mkewe. Katika dakika tu hizi chache, message nimepata ni kwamba nimeona kwa vitendo unampenda mke wako. You love your wife and I appreciate. May the Lord bless you. And that's what you're doing is so great. Keep up. God sees and understand what you're doing. And so nimeshukuru sana daktari, umetuheshimisha sana kukubali kuwa hapa, na tunaamini ni mapenzi ya Mungu wewe kuwa hapa. Mungu akubariki sana daktari. Ninashukuru pia sana kwa wageni wetu wa makambi ambao wamekuwa mbaraka sana. Ukiwaangalia hivi huwezi kujua, lakini Mungu amefurahi. Ndugu yangu Hesbon, Mungu amefurahi. Ibada ya vitabu uliofanya, mafundisho ya education, mafundisho ya health, ulivyofundisha umuhimu wa vitabu na watu wakarespond, watu wamenunua. Hii yote ni baraka kwako. Umefanya wajibu wako. Mungu akubariki. Nakushukuru sana mama yangu Lucy, ambaye umefanya wajibu wako kweli kweli. Tumekusikia katika vipindi vya uongozi, leadership. Tumekusikia vizuri sana, hasa katika vipindi vya family life. Kwa kweli umetupa wavu na umeweka maneno makini. Mungu anajua nguvu
akili, jitihada ulizotumia. Hatutaweza kufanya kikubwa sana kwako. Mungu akurudishie mara nyingi. Tumejengeka, tumeimarika, hivyo tunashukuru. Nashukuru sana dada Wairimo ambaye alikuwa kwa watoto, hasa kwa wale teenagers. Nimefurahi, nilimetembea pale, hata kuna teenagers wanaenda kubatizwa. Tunashukuru sana, maana kazi yako umeifanya kwa moyo. Mungu akubariki. Na hata leo tumeona akiongea na watoto wetu. May the Lord bless you abundantly. Na hivyo nashukuru pia mgeni Robinson kutoka kule Mombasa. Robinson Otieno, mbali na kuwa mgeni tu hapa kwenu, niseme kweli kwamba ninao wachungaji marafiki, ninao wainjilisti, elders wa marafiki, lakini basi Robinson amefanyika kuwa co-partner. Amekuwa rafiki yangu wa huduma wa nguvu kabisa, na tumefanya kazi nyingi. Kuwa hapa kwake pia kumeongeza value kubwa. Yeye na mke wake tunawaenzi, maana they are our family friends and we do appreciate. May the Lord bless you. Brother, umetuchukua vizuri, Bible study, stewardship, tunashukuru. We cannot tell it all, lakini Mungu awabariki sana. Nimeshukuru wazee wa kanisa mlioweza kutambuliwa hapo mwanzo. Mmefanya kazi kubwa, lakini niruhusu tena kwa namna ya kipekee nimshukuru camp chair Madam Ruth ambaye ametuendesha vizuri, na yeye ndiye ambaye amepewa nafasi ya kuaminiwa na Mungu kwamba awe mwenyekiti wa makambi haya. Niwashukuru members ambao mlikuwa kwenye board ya camp meeting, maana mmemwonyesha ushirikiano, and I could see watu wakipanda na kushuka, watu wakifanya wajibu wao. Kila ofisi imefanya wajibu wao. Na madam, Mungu akubariki wewe na timu yako. Mungu awabariki sana. Ninajua there's a lot of sacrifice. Mmeacha kazi, mmefunga biashara, wanatimu wa kambi hili, ila nataka kuambia tutakapobarikiwa wengine sote, ninyi mtabarikiwa zaidi. Ninashukuru sana kwa malazi mazuri ya wahudumu. Kuna changamoto katika namna ya kulala sehemu nyingi, lakini nyinyi mmetafsiri changamoto hiyo. Mungu hata sahau. Na namuomba Mungu, ile familia iliyotoa nyumba ya wageni hawakukaa, wageni wanenaji wenzangu, ile familia Mungu akatibue baraka, Mungu akawabariki. Tumewaona wageni wakiwa pale kwa gorofa safi, vyumba safi, wifi free day and night. Hiyo nayo kweli, we are in living better Getembe, better living Getembe, and we were living better. Unajua lazima ureflect jina lako. Kwa hiyo mmeweza kulitetea hilo jina. Malazi better na pakulala better, lakini pia chakula better. Ndio afya zimekuwa imara, ndio watu wamesimama kwa nguvu. Tumekula tulichotaka. Tukiuliza tunataka kitu hiki, basi wanatuletea. Tukiuliza tunataka chapo, wako hapa. Hiki kitu gani, yako hapa. Hapa hivi sijui nini, kila tunachotaka. Ninaomba niseme yule kijana aliyekuwa anapika na timu yake kupikia wageni, lakini wapishi waliokuwa wanapikia congregation hii, hata watu wamekula vizuri. Daktari Latemo, ni kuambie hili ndio kambi. Watoto walikuwa wanakunywa chai kwao, wakija tena hapa saa 4 wanakunywa chai, alafu mchana wanakula. Hey, jamani simjipee amen. Jamani simseme amina. Hey. Hii sijawahi kuiona. Imekuwa international. Asubuhi nyumbani amekula, akija saa 4 hapa anakula, mchana tena anakula. Mungu awabariki. Mmetoa vitu vingi, hata mmefanya wajibu wenu. Mungu mwema awabariki. Lakini basi nishukuru pia ndugu Victor, umefanya jambo la kipekee. Ninalala sehemu nzuri mara nyingi na kwingi katika nchi kadha wa kadha, mahali kwingi napoenda, lakini ile chumba it was so executive.
very executive, yaani ni mahali pa kipekee. Na kama mlitenda kwa Bwana Mungu wetu, atakuwa na sauti kubwa ya kurudisha baraka tele. Wewe na mke wako mmeamua kutukubali kuingia katika ile nyumba, mahali ambapo mngeweza kuingiza fedha, ila mlinyamaza, mlistopisha ili sisi wajoli wake tuingie humo. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana na tumenyenyekezwa kuwa pale, a very classic room. Mungu awabariki sana. Unakaa hapo unajiuliza, sasa nisipohubiri na nimelala pazuri hivi, si nitaulizwa mbinguni kwamba mbona hujafanya wajibu wako? It was very classic. Thank you. May I also extend my thanksgiving kwako kiongozi, church leader, the leading church personnel, wewe ambaye ulichagua kushika mkono mambo yote haya. Umekuwa karibu nasi Mr. Victor. Wazee wa kanisa wamefanya wajibu wao, lakini kama timu tumenyenyekezwa na huduma yako mno. Mungu akubariki. You are such a caring person. Umekuwa nasi ukituuliza na tujue kuna nini shida, mnataka nini. Tumeshukuru sana, na kwa hivyo ninaomba nikushukuru kama ambavyo nimeshukuru watu wengine. Mungu akubariki sana. Na pia nishukuru kipekee rafiki yetu Mackenzie, Mungu akubariki sana. Na kila siku tumembariki akituendesha, akitusikiliza, twende hapa, twende pale, fanya hivi, utamka hivi. Na yeye ni fast driver, anaendesha kwa speed lakini kwa makini. Mungu akubariki sana Mackenzie. Thank you the PA system organizer and coordinator Obeid and your fellow. May God bless you so much. How can I say thank you? Thank you. Thank you all of you. Nashukuru sana ile timu iliyokuwa inatupea company usiku, Mr. Dani na wenzako secretary pamoja na church clerk walikuwa wabanduki hapo. Tumekuwa na dada yetu mpendwa ambaye alikuwa mwenyeji wetu, nitamani na jina lake ningelikamata, anaitwa Florence. Amekuwa mtu mwema sana. Tumehudumiwa na hatuwezi kumtaja kila mtu, maana ni wakati tunataka kwenda kwa divine service. Lakini basi kila mtu aliyetenda, tumenyenyekezwa na tunachoweza kusema Mungu awainue juu. Asanteni sana kwaya ya kanisa kwa kuwepo juma hili. Asanteni BNG, asanteni sana Exodus, asanteni sana Revelation, asanteni sana Heaven Targeters. Unajua nimeshukuru hizi kwaya zote, na Mungu awatendee mema sana. Mungu awatendee mema sana. Nashukuru sana. Nimekuona pia Rafaeli rafiki yangu, ni mwanakwaya wa Heaven Targeter, lakini in more extension yeye amekuja nyumbani kwangu kabisa na mke wangu, na alikuja not more than it was more than 2 times. Na wewe sasa umefanyika kuwa our brother in our home, na kwa hiyo tunakushukuru sana, na tunawakaribisha watu wengine waje tu. Tanzania is the best place to be. Alikuja hata kwenye alikuja pale kwenye mazishi huku mnaita matanga. Alikuja juzi, tulifiwa na mtoto wa mama ambaye tunaishi kwa nyumba yake, lakini angalia alitoka hapa akaja mpaka kule. Mungu akubariki pia. Nitasema nini basi baada ya hayo yote kuleta shukrani? Niwashukuru sana pia sasa sio chairled Madam Ruth pamoja na Madam Rispa. Wamejua kufurahisha moyo wa mke wangu, wamemvalisha, wamemtunza. Hata leo amevalia dress ambayo wamesema apendeze, aweke za kwake chini, avae za kwao. And so may the Lord be blessed. Sasa ndio uje usalimie Santiel ili nianze kuhubiri sasa. Na mashemasi, tengenezeni zile vyombo vya sadaka ili tuende kwenye sadaka kwa ufupi, na ndiposa nitaingia kwenye neno fupi na maombi mengi mchana wa leo. Kutano hili muda si mrefu Mungu anataka afanye movement. Njoo tu hapa sasa. Santiel, njoo tu hapa.
Elder Victor, usiumie, maana uliniambia ukiona anabonyea hivi moyo wako unahisi kama ameteseka. No, hiyo ndio culture yetu. Jawadi, Bwana asifiwe sana. Mwanamke hawezi kukupa kitu amenyooka hivi, lazima aonyeshe response kwamba you are a man and you are to be respected. Wanaume kwetu kule wanapewa kidogo sometimes some of respect for good. Bwana asifiwe. Ila culture kila mahali tunaiheshimu. So here is Santel, my beautiful wife, a beaut and natural, and I love her. I cannot say it. It is time for worship. If you want to know how I love her, take time and ask me out of here. But I love her. Thank you. Please wasalimie hawa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wasalimie na kidogo ili niingie kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Nina furaha ya pekee kuweza kuwa mahali hapa. Ndio imekuwa mara yangu ya kwanza kufika Kisii. Nimemshukuru Mungu sana kuja hapa. Nimeweza kubarikiwa sana na watu wa hapa, ni wakarimu. Wameweza kututunza vizuri. Kwa kweli tumefurahia upendo wenu. Mungu aweze kuwabariki sana. Lakini pia ninashukuru wengi ambao walikuwa wanahudhuria siku za katikati kwenye masomo mbalimbali. Wengi waliacha kazi zao wakaamua kuja hapa ili kuweza kubarikiwa. Hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu wa mbinguni ataweza kuwapatia baraka zake tele. Na hata wengine ambao hawakuweza kuja kwa wiki mzima, ambao wameweza kufika siku ya leo, tuna imani kwamba pia mtaweza kutoka na baraka mingi na hamtabaki kama mlivyokuja. Mtarudi nyumbani mkiwa mmekutana na Bwana. Mungu aweze kuwabariki. Asanteni. Asante. Na saa hii niwaone deacon na deaconesses wakisimama mbele ya mahema haya. And so by this time maybe watasimama mbele ya mahema, wengine kule katikati, nione vyombo vikiwa vingi. Si niliona kama mtakuwa wengi. Popote mlipo mnyooshe mikono hivi ili nione tuta save time. Mwingine anakuwa pale, mwingine pale, mwingine pale. Tawanyikeni sasa. Mungu awabariki. Tawanyikeni, msimame wala msichukue sadaka kwanza. Simama kwenye hema lako, eneo yako, nione mmetawanyika. Alafu yule ambaye hajapata envelope wapewe. Hii ni sadaka ya kushukuru Mungu kwa mwaka mzima. Ametulinda, amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema. Kwa hiyo kila shemasi mwe strategic, kila mtu awe mahali fulani. Asante sana, nimeona. Na Pastor Daktari Watemo, asante kuendelea kuonyesha saini ya bahasha. I love the way your humility, and may the Lord bless you. Endeleeni. Sasa hapo mlipo hapa, mmoja atabaki hapa, mwingine ataenda kule. Ukishafika usichukue sadaka ya mtu kwanza. Wewe fika, gawa bahasha. Asante sana Evangelist Otieno kwa unayofanya. Pokea bahasha, alafu weka kile unachofikiri ndicho utakachomshukuru Mungu kwacho. Ninajua sadaka zote zitakuwa za camp meeting thanks giving isipokuwa tithe, lakini vinginevyo natamani tu round 2 hii, kwa sababu niliwatangazia tutakuwa na umaalum. Basi pata bahasha, deacon mmoja awe chini ya mti ule kwenda kule mpaka mwisho. Kila mtu apate bahasha. Kama hujapata, nyoosha mkono, onyesha sign ili usizuiliwe kumshukuru Mungu. Ile nambari ambayo watu watatuma pesa, naomba niipate hapa. Kama una ile nambari ya simu, please kindly do it hurriedly ili niweze kusimama na kuhubiri sasa. Kama wewe hutakuwa na cash, uko nayo kwa simu, zote Mungu atazipokea. Utapokea tu envelope, utakaa nayo. Ni ile namba yetu ya Mary Momanyi ambayo ilichaguliwa kuwa namba ya shukurani zetu na sadaka zetu. Sasa awe makini kutenga. Hii ni sadaka maalum ya shukurani. Na wewe ambaye una cash, weka kwa envelope. Ambaye huna, sikiliza nambari ya simu na ndio utatumia hii. Lakini kabla sijataja namba ya simu, kwa kuwa wengine wameshaweka kwenye bahasha na wengine mnazidi kuweka, ninatamani ujue kwamba Mungu anashukuriwa. Kukaa mwaka mzima, umekaa mzima,
umeumwa ukapona, ulidaiwa lakini bado unaendelea kulipa, changamoto zilikuja lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Wewe utampa nini Bwana? Angalia kwenye simu yako, angalia chochote. Nilipenda sadaka ile ambayo hata hivyo imeenda mtandaoni. Asante sana ndugu zangu wa Get the Point ambao mnatupeperusha kwenda mbali. Mlituma ile sadaka ambayo nimepokea. Asante Elda. Nimeshukuru kupata ile sadaka ya laptop. Dr. Ratemo yuko kijana tu hivi alileta laptop. Kasema hii ndio sadaka mbichi. Screen touch kwa i5 HP, akasema hiyo natoa kwa Bwana. Wewe sijajua unajipanga kushukuru kiasi gani. Kwa hiyo kama umepokea envelope, weka kile ambacho ndio shukrani yako. Na kwa ufupi ninaomba nitoe ombi maalum kwa ajili ya sadaka yako. Hata mimi nimeshapatiana mke wangu atoe, ili tuje tumshukuru Mungu kwa pamoja. Kuna wengine wiki wamepona, kuna wengine wiki wamekutana baraka zao. Lakini zaidi, hata kama ndio umekuja leo, unasema naungana na wenzangu kusema Bwana ni asante kwa mwaka mzima. Sadaka hiyo itakuwa mbaraka mahali pote. Asante sana. Sasa niombe. Baba na Mungu wetu, deacon na deaconesses wako tayari. Our deacons na deaconess wamesimama mbele. Uliwaita kwa sababu yako mwenyewe. Wanapoikusanya sadaka hii kwa uaminifu kabisa, ili iende ikafanye kazi yako kama sadaka ya shukurani. Wewe unajua kwamba umeandaa mahali ambapo sadaka hii itagusa watu. Ninaomba utende jambo la kipekee ili sadaka hiyo ikawe na mguso kwa kila ambaye atatoa, lakini kwa vile itakavyotumika kwa utukufu wako. Watu wako wamelindwa mwaka mzima. Watatoa nini? Kwanza vyote ni vyako, na upendo wako unadai moyo wa shukurani. Hii tu ni sehemu ya sadaka ambayo tutatoa leo. Wanawake wakisema ni asante, wanaume wakisema ni asante, watoto wakisema ni asante, wazee wakisema ni asante. Kila mtu katika kundi hili, hata mimi ninasema Bwana ni asante. Asante kutulinda, asante kuwa nasi, asante kwa mwaka mzima. Asante Bwana kwa maisha yetu yote. Asante kwa uliotutendea. Ajali ulilinda. Kama tumeumwa tumepona, na kama hatujapona tumeweza kutembea, tunapumua. Miujiza yako ni mingi. Watoto wetu wamefaulu mashuleni, wengine wameandikwa kazi, wengine wamepata wachumba, wengine ndoa zimekaa sawa. Sasa mambo yametendeka wiki hii, kuna miujiza tumepokea pia. Hatuna namna ya kusema. Pokea asante zetu. Wale ambao wanatoa cash kwa envelope, wale ambao wanatoa cash kwa njia ya mtandao, zote ni sadaka, zipokee. Zinapoingia kwa line hiyo, Bwana zipokee. Bwana zipokee. Kila mtu anakushukuru, wala sio mimi ninayeshukuriwa, ni wewe Baba wa mbinguni unashukuriwa. Pokea shukurani hizo. Hata mimi nimeamua kukushukuru na mke wangu. Bwana upokee shukurani. Inawezekana ikawa haijatosha na sio nyingi vile, lakini Bwana tafsiri kwamba kila mtu unamuhusisha katika shukurani hii. Mumwamshe kila mtu ashukuru kwa kikubwa, kwa kidogo. Moyo wake utakachomwambia atoe, mwambie na msisitize atoe, na jina lako litatukuzwa. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi karibuni wale mlio na cash, endeleeni kutoa kwa envelope zenu. Mashemasi, pokeeni sadaka hizo. Mkono wa baraka umfikie kila anayetoa sasa. Lakini wale wanaotoa kwa njia ya simu, nambari ni 0707 032177. May I repeat? 0707 032177. Naomba nirudie tena ikiwa ulikuwa hujasikia ama ndio unajipanga. Nambari ya simu ni
07032177. Usikubali kupitwa na sadaka hizi, maana sadaka ya shukurani unamshukuru Mungu kwa kidogo na moyo wake unashukuru, unasema umenitambua. Na hivyo na sadaka hii ya shukurani inayotolewa sasa, na iwe baraka kwako na iwe baraka kwa familia yako. Mtolee Bwana kwa moyo wako mwema na wote. Kama ni kwa njia ya simu, tumeshataja namba 07 ama 0707032177. Hiyo ni namba ya mweka pesa ama tunaita treasurer ama yule aliyeaminiwa kupokea fedha kwa ajili ya kanisa. Kwa hivyo 0707032177. Nitarudia tu kwa mara ya mwisho na uwe makini sasa kwamba ni 0707032177. Endeleeni kumtolea Bwana kila kona, na kila deacon afanye hivyo kwa uaminifu. Wale wanaotumana kwa simu, tuma ili Bwana apokee shukrani yako, ili tuingie katika ibada. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako. Yule ndiko ni wa hapa, endelea kusanya kule, kusanya. Wale wanaotoa kwa simu, nambari kiwa uliyoniumba na kutegemea Bwana, sina budi kusisifu hisani zako kuu. Sina budi kusisifu hisani zako kuu. Nitatoa neema kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema niwe na uwezo. Deacons, mkimaliza sogeni mbele sasa. Kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wakuishi kwako Bwana siku zangu zako. Nipewe neema. Wale wa nambari ya simu ni 0707032177. Wakuishi kwako Bwana siku zangu zako. Endeleeni kusogea wale mashemasi kama mmemaliza, ili tuweze kupata ombi la shukrani tena. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Endelea na nitatoa nini? Nitatoa nini kwanza
vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Basi tunaamini kwamba mmefanya vile mwezavyo. Ikiwa kuna ambaye ameachwa hajatoa na yuko na envelope, anaweza akanyosha mkono mahali alipo na afuatwe ili tukusanye. Je, kuna ambaye bado mahali fulani unaweza akanyosha mkono? Asante sana, naona pale kuna mtu. Je, kuna mwingine? Na ikiwa hujatuma kwa simu yako, tulisema namba ni 0707 03 21 77 0707 03 21 77. Asanteni. Sadaka zetu ndizo hizi zilizotolewa kwa njia ya envelope, lakini tunaamini uko kwa simu zimeendelea kuingia kwa nambari hiyo tuliyosema 0707 03 2177. Wapendwa, sadaka ni ibada katika makambi ambayo hutolewa kwa wale ambao wanashukuru kwa mwaka uliopita na sasa wanakubali kuanza mwaka mpya. Ngoja niseme hili. Kwa kanisa letu la Adventista wa Sabato, makambi ndio wakati au mahali pekee tunafunga mwaka uliopita na kufungua mwaka mwingine. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa wakati tunasubiria ile Januari 2025 ya hapa duniani, ila sisi kimbingu, mahesabu yetu ya kazi ya Mungu na safari ya imani, kila tarehe ya makambi iliyopangwa kwa mahali fulani, hapo ndipo tunafunga mwaka. Kama umenielewa sema amen. Jamani, kama umenielewa sema amen. Hebu sasa mwambie jirani yako happy new year. Mbona unamwambia kwa kusuasua? Na wewe utaambiwa na nani basi usiposema hivyo? Hebu mwambie jirani yako sasa happy new year. Mwambie tena happy new year. Kwa hiyo kwa imani sisi tumeanza mipango mipya ya 2025 na tunatembea hivyo. Hata shughuli zetu za kikanisa, ratiba za viongozi sasa zinaanza kusoma baada ya makambi yote kukamilika. Ratiba inahama kusoma makambi ya 2025. 2025 kwenda 2026. Kwa hiyo happy new year. Hallelujah. Hebu kama umefurahi kumaliza mwaka wa Kikristo, mwaka wa Kiadventista, punga mkono pamoja nami tena. Mshike mkono jirani yako aliyekaa nawe, hakikisha umepata jirani, hakikisha umepata jirani tena. Alafu mwambie jirani, mwambie happy new year. Mwambie tena happy new year. Alafu mtamkie baraka, mwambie may God bless you. Haya, mtamkia yale mengine kwa Kikisii. Kwa nini? Natoa dakika moja. Tamkia jirani baraka za mwaka mpya ujao. Tamkia jirani baraka. Ukiona hujaambiwa unakosa. Kwa hiyo hakikisha unaambiwa baraka fulani. Mwambie biashara yake, kazi yake, tamka, ongea lugha yoyote. Jamani, Bwana asifiwe. Dakika haijaisha. Mbona umekataa kubariki jirani yako? Wewe unacheka tu. Bariki jirani, bariki jirani. Tamkie baraka. Kama anasoma tamka baraka. Aya, mimi nimenyamaza, nataka kusikia mnavyotamka baraka huko. Nisikie tu sauti. Shika jirani mkono, peana baraka. Peana baraka. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unaamini umebarikiwa, punga mkono namna hii. Ndivyo tunafunga mwaka na tunafungua mwaka mwingine wa kiimani. Jamani, Bwana asifiwe. Mwaka mpya utasherehekea ndio, lakini hii ndio sherehe yetu. Na ndio maana chairled ambaye umekuwa kwenye makambi haya na ndugu Victor na timu yenu yote, nimewashukuru kwa sababu mlikuwa mnapika vyakula. Sherehe yetu imekuwa hapa wiki nzima, na leo tena tunaenda kula. Tunafurahi kwa nyimbo,
tunatoa sadaka, ndivyo mwaka ulivyoisha na tunafungua mwaka mwingine wa heri. Jina la Bwana litukuzwe. Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Kweli ndio mnafurahi hivyo mkiona mwaka mwingine? Mbona mnafurahi kidogo kidogo? Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Happy New Year to you. May God bless you. May God see you through. May you go and prosper. Prosper in all what you are doing. Prosper in your academics. Prosper in your businesses. Prosper in your farms. Prosper in your marriage. Prosper in your courtship. Prosper in wherever and whatever you are doing. May you prosper in the name of Jesus. May you see God this year. If it was not good with you last year, let it be good with you. And if it will sound like not all that good, may God intervene and see you through in Jesus' name. Basi baada ya kutoa baraka hizo, wewe ondoka kama mbarikiwa ukisema nimepata baraka za Happy New Year. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivyo ndio tunafanya. Kama makambi yenu huko hayafanywi hivyo, hapa Getembe ndivyo hufanya. Karibuni sasa nimwalike ndugu Robinson atoe ombi fupi la kubariki sadaka hizi, na kwa ufupi tena ndipo nitasema jambo. Hubiri letu litakuwa tu lile zuri fupi ambalo litakubariki. Don't be bored. The blessings are showered here and we shall all be showered with the showers of blessings. Ombea hizi sadaka na Bwana apokee kila kilichofanywa kwa Tunaomba. Mungu na Baba yetu tupendaye, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo umetupatia hatimaye tuweze kuvuka mwaka mwingine na mbaraka wa kipekee wa kambi hili mwaka 2024 hapa Better Living Getembe. Na kwa sababu ya mengi ambayo umetutendea kama watoto wako, Mungu, tunazileta shukrani zetu kwa namna ya sadaka, tukiomba ya kwamba ukaweze kuzipokea. Na unapozipokea Mwenyezi Mungu, ukatubariki na baraka zitokazo mahali patakatifu. Ahadi yako katika Biblia ni kwamba baraka yako utajirisha wala haiji na majuto. Hizo ndizo baraka tuziombazo Mwenyezi Mungu, ya kwamba mwaka huu tunapoanza, kwa yale yote ambayo umetutendea katika mwaka uliopita, tupatie ujasiri wa kukabili mwaka huu sasa. Patakapoonekana kuwa giza, tukumbuke wema wako katika mwaka uliopita. Patakapoonekana kwamba haiwezekani, tukumbuke mahali ambapo imewezekana katika mwaka uliopita. Faraja hii iwe sehemu yetu sasa na hata milele. Mchungaji anaposhika kipaza sauti sasa kulishusha neno lako, patulie nawe uzungumze. Ndivyo tuambavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you. Basi mtafanya vile mnafanya. Nendeni na Bwana wabariki. Dr. Ratemo, ningekuomba sasa uje hapa mbele rafiki yangu. Utafanya jambo fulani hivi, Dr. Ratemo. Na basi ndugu Victor, nifanyeni yale ambayo tutafanya. Dani sijui yuko wapi, Mackenzie. Nataka tuone tunavyofungua mwaka hapa Better Living Getembe. Hebu wote tuseme surprise. Mbona mnaongea, mnaniangusha sana nyie. Hebu wote tuseme tena surprise. Better Living Getembe tunapofungua mwaka kuna surprise. Tuseme tena surprise. Na ndio inakuja hivyo, tuseme tena surprise. Wonderful, wonderful. Tunafungua mwaka na surprise. Toeni hizo surprise sasa tuone ni nini. Mwaka ukianza lazima na kanisa nalo linaanza na surprise. Na surprise. Why can't you not say amen? Mnashangaa. Mnashangaa. Jamani, surprise. Let's say amen. Hey, surprise. Surprise. Yaani kuna watu wana maswali kama wao ndio wametoa hela. Nani ametoa? Imetokea wapi? Tunataka tujue. Yaani kuna watu wanapenda taarifa kamili, yaani habari kamili. Ndio maana macho yametoka sasa hivi wanaangalia. Wow, lakini nani ametoa, imekuaje? So Daktari Ratemo, hukuja bure.
ujio wako kutoka kule Nairobi kuja hapa ilikuwa pia uweke historia kwamba hivi vifaa vimenunuliwa. Sasa hebu nielezee hizi speaker zinaitwaje? Maana speaker sio speaker, tunataka unielezee sasa na specification, ndio Mackenzie anaweza kusema. Haya. Hizi speaker zinaitwa EV Livex 15 inch. Zimenunuliwa kwa ajili ya kanisa letu, na hapa kwa huu mfuko tulipata mdhamini mzuri akaamua kubariki watoto wetu wa kanisa, zile materials zao watajifunzia. Wanastahili, sio wale walimu wa watoto waje wanastahili kuzifungua, watazitumia baadaye. Mwalimu mmoja wa watoto aje, alafu afike hapa. Mama, kwenye zawadi ukishindwa kuja siningeshangaa. Basi barikiwa, umekuwa sharp. Zawadi zinakimbiliwa bwana. Sasa haya ni mambo ya watoto. Kama unaona pastor, hebu sisi tuje kwa mbele tusisimuliwe. Haya ni mambo ya watoto. Ndio maana hatuna haraka. Kama una haraka wewe endaga. Kwa hiyo hizi kuna hivyo vitu viko hapa. Hivi vitu vimefika kwetu, nianze na hivi, vimefika kwetu kupitia rafiki wa Madam Ruth. Hebu madam sasa uje hapa hata useme tu neno sekunde kwamba vilifikaje hapa, na vimekuwa zawadi kwa kanisa la Better Living Getembe kwa watoto. Ndio unaona mama kumbe amesha kuwa mjanja, anapachika pale. Kumbe mimi ningeshindwa alafu ningeingia ushamba. Wanapachika ndovu, wanapachika kondoo, maana safina ya Nuhu, mawimbi, sijui nini. Vitu vyote vya kibiblia viko hapo. Tuseme amen. Jamani, tuseme tena amen. Nisikie watoto wakisema surprise. Watoto hapa kumbe hawana sauti. Hebu watoto tupaze sauti tuseme surprise. Hii itatumika kujifunzia. Basi hamtaweka vyote, lakini at least tumeona inavyofanywa. Mama anasema this is what we wanted. Anafurahi. Jamani, tuseme tena amen. Madam, tuambie tu kwa kidogo. Viko vingi vitu hapa vya kuwekea, na kwa hiyo watajifunza kwa urahisi. Hebu asisema kidogo. Bwana asifiwe. Vitu hivi vimetolewa na rafiki yangu ninampenda sana, anaitwa Martha Mongina, ambaye anapenda sana watoto. Nilipomwarifu awe mdhamini wa watoto alikubali. Bwana asifiwe. Nawe utakapoitwa uitike katika jina la Yesu. Jamani, Martha abarikiwe. Hey, watu wana mawivu. Jamani, Martha abarikiwe. Ambaye asemi wivu anakaribiana na mchawi. Kwa hiyo ngoja tuangalie vizuri. Jamani, huyo mama aliyetusupport abarikiwe. Jamani, abarikiwe. Hii nayo ni ibada. Angalia watoto watakavyo enjoy. Hata wamekuja wawili hapa wanashangaa. Hii ni nini hapa sasa? Bwana ambariki huyo mama. Watoto watakapofurahi ndivyo naye atakavyofurahi. Naona watoto wanatamani kuambiwa kimbieni mshangae. Lakini basi watoto hatutaweza. Wale ambao wameshindwa kuvumilia ndio hao wanakuja kushangaa. Mungu awabariki. Jamani, Bwana asifiwe. Makambi ni sherehe, sio sherehe. Lazima tufurahi. So thank you for number 1 surprise and may God bless you. Madam Martha, utamtumia ujumbe, mwambie mchungaji ametamka baraka hadharani. Abarikiwe. Asante. Sasa tufunge hiyo, tuiweke mahali ambavyo itaweza kuwekwa wakfu tena pale ndani. Watoto asanteni kwa kuja. Thank you. Mtaona sasa kule kanisani. Mtaona kule kanisani. Kuna ambao wamekuwa kama Tomaso wanasema no. I must go and see. Ubarikiwe rafiki yangu wakuja. Maana umekuja kuona. Umependa hiyo zawadi? Umependa? Wewe umependa? Umesema ndio. Ndio. Basi. Mungu awabariki sana. Basi mweke pale ili pastor ataviwekea wakfu. Number 2, gift. Brother, elezea kidogo. Surprise number 2. Na wasalimu nyote, hamjambo. Hamjambo tena. Hizi speakers zimechangwa na nyinyi washiriki.
hizi speakers zimechangwa na nyinyi washiriki tena. So from the amount of money ambayo mlitupa tufanye camp expense yetu, change yetu, tumenunua speakers. May God bless you so much. Yaani hivyo ndio mnajipeaga amina wenyewe. Aya, tujipe amina na makofi kwa wingi sana. Tuseme amen kwa camp chair na camp na church leader huyu. Jamani, tuseme amina. Kama watu wanaweza bana budget, watuletee speaker. Alafu kuna mfarisayo mmoja anasema baraza gani lilikaa? Shindwa kwa jina la Yesu. Acha ufarisayo wewe. Tulia tule baraka hapa. Jamani, Bwana asifiwe. Kama umebarikiwa shangilia, sema amen. Sema tena amen. Yaani mmenunua speaker kali kuliko za Heaven Targeter. Bas. Mackenzie, nashukuru maana nanyi ni pati ya hii kanisa. Na mlipopewa kushauri mlishinda wivu. Mungu awabariki sana. Yaani tunasemaje kwa speaker 3 hizi? Walio furahi. Hata kama hujafurahi si upunge tu watu wasikushtukie. Kama una wivu wako wewe punga tu hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Hela ilitolewa, hela imerudi. Surprise. Mungu aubariki uongozi huu. Mtakuwa mmeacha alama kubwa. Maana kama ni kula amna aliyekaa njaa. Kama ni kila kitu kimekaa sawa na mmeweka na alama. Tunahitaji mabadiliko haya yakae kwenye makanisa yetu. Ule uzamani ushindwe kwa jina la Yesu. Yesu anakuja. Akili ziamke. Haya maspika yatahubiri na mtu mmoja ataokolewa. Na ndio maana kwenye ibada yangu fupi yale mabati pale chini nitayakataa kwa jina la Yesu. Nitayakataa kwa jina la Yesu. Kama hutaki niyakatae wewe nuna. Mimi kesho naondoka. Alafu ninatangaza baraka, alafu jengo zuri litajengwa pale kwa jina la Yesu. Jamani, kwa jina la Yesu. Huyo ndiye Mungu tunayemwamini. Kwa hiyo thank you. So church elders kindly come. Wote viongozi mje hapa, viongozi wazee, ili pastor aombe. Kama wazee wote kutoka kanisa lolote, kwa maana ya haya makanisa yaliyounda hii camp, Johnny weke mikono hapa, pastor aombe, ili sasa nisije nikaendelea kuwa na mambo mengi nikashindwa kudeliver, na watu wamekuja wana njaa ya neno la Mungu. Mzee mmoja atapakata, atashika hizo nani, wengine watashika speaker. Labda tutenganishe, moja iwe pale, inaona wazee wako mtaendelea. Mtaendelea. Wekelea mikono hapo. Wekelea mikono hapo. Ili Elda, alafu ulitoroka bwana, tutaongea hiyo kesi baadaye. Sijakuona mimi. Utaniambia vipi bwana, mbona hujaaga? Haya basi. Asante. Kwa hiyo naomba pastor ataomba. Baba yetu na Mungu wetu, siku hii ya leo imekuwa ni siku nyingine katika maisha yetu. Sio ibada kawaida, ni ibada ya juu mno, kwa sababu kulingana na wana wa Israeli walipokuwa wakisherehekea makambi, ndio baba, waliweza kuwa na sabato ya juu, sabato ya baraka tele. Na ni kweli leo katika kanisa hili na makanisa haya yaliyo katika Better Living Church Getembe, Baba umeshusha baraka ajabu hapa. Amen. Tumeshuhudia mkono wa Bwana tena. Amen. Katika maisha yetu ya imani. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo limezidi kusikika mahala hapa katika juma leo. Baba, tunaomba ya kwamba sasa tunapolimalizia na vipasa sauti hivi na speakers hizi zote ambazo zimenunuliwa kwa hisani ya kanisa la Better Living Getembe, Baba tunasema ya kwamba
ukabariki vyombo hivi. Amen. Vitende kazi kadiri ya mapenzi yako. Amen. Baba, tunaomba ya kwamba vitakapokuwa vinatoa sauti, itoke ile nzuri. Amen. Ile ambayo inasikika vizuri. Amen. Watu wako wanaoitwa kwa jina lako waweze kuokolewa. Baba, naomba ya kwamba wale viongozi waliotumika na kuhusika kufanya makubwa haya wasikose. Amen. Katika nyumba zao wabarikiwe. Amen. Na watoto wao na mali yao. Amen. Waongeze zaidi ya uongozi ambao wameuonyesha. Hallelujah. Kanisa hili. Na wazee hawa ambao tumefika hapa kwa ajili ya sehemu ambayo tumeitwa kwayo, sehemu ambayo imefanya tukawekwa wakfu kwa kazi ya Injili. Naomba mikono hii yetu sasa, tunaposhika vyombo hivi, Baba, wewe mwenyewe upako wa mbinguni ukashuka kwa vyombo hivi. Amen. Baba, jina lako litukuzwe milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Asante sana. Wazee wa kanisa mkiwa hapa na mchungaji, niseme vyombo hivi vitumike kwa mawazo na mapenzi matakatifu. Mtu asije akajimilikisha, akavitoa, akaenda kutumia, akaenda kikao au effort au nini bila taarifa. Endesheni vyombo hivi kama vilivyowekwa vitakatifu. Mkono usije ukaandika mene, tekeli na peresi. Nashukuru kwa kukubali kufanya hivyo. Mungu awabariki elders, maana mmeshahusishwa katika wazo hili kuviweka wakfu. Pastor, asante. Nimetamani kwa heshima uliyotupatia ombi hilo liwe kumbukumbu kwamba pastor ndiye na daktari ndiye aliyeviweka wakfu. So Daktari Ratemo, Mungu akubariki. Elders, be blessed as we sit. Ni wanapoenda kukani na vyombo hivi vinapobebwa sasa, vijana wa Mr. Dan, mnataka mitambo itesti kabisa. Bas, naye Mungu naye ni mwema sasa. Kama vinatestiwa, maana vimeshawekwa wakfu, jina la Bwana litukuzwe. Na spika hizi kwa kweli ni zile imara kabisa. Niseme haya machache, mniruhusu, kwamba ukiona mmewapa watu kazi kusimamia shughuli na wakaweka akiba, wanamwazia Mungu kwamba wabane matumizi, alafu wamnunulie Bwana vitu, hao watu sio wa kawaida. Jina la Bwana litukuzwe kwa ajili yao. Jamani, jina la Bwana litukuzwe kwa ajili yao. Wangeweza kujipangia tu kwamba nimesafiri kutoka hapa hadi town mpaka hapa mara 7 kwa siku, kwa hiyo najilipa hivi. Ungemwambiaje ameandika invoice ina justify kwamba hela imetumika? Ingetumika tu, lakini wameamua kubana matumizi ili Bwana ajiletee heshima. Tuseme amen. Kama kweli niulize, kama kweli moyo wako unashuhudia kwamba umeona wema kwa viongozi wetu, punga tena mkono namna hii. Hebu tuseme wabarikiwe. Bas, baraka hizo zimetokea na Bwana atukuzwe. Najua saa yako inakuambia muda umeenda, ila nikubalie sasa tuingie katika ibada ya kipekee. Joro tukufu oshe moyo wangu, utakase nia yangu, njooni jaze sasa Roho tukufu, njooni jaze sasa, utakase nia yangu, njooni jaze sasa. Tusimame. Nimejaa
sasa nitilie na nguvu. Roho. Yes, Lord. Bwana njoo. Njoo. Utujaze sasa. Bwana utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Repeat the chorus. Roho mtukufu. Baba njoo. Njoo unijaze. Unijaze mimi na kundi lote hili. Utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Fumba macho yako tunaporudia chorus. Roho mtukufu. Close your eyes. Roho anaingia. Roho anaingia sasa. Roho Mtakatifu anaingia sasa. Utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. One more time. Roho mtukufu. Yes, Lord. Njoo Baba. Nijaze sasa. Utakase nia yetu Baba. Nia yangu, njoo unijaze sasa. Baba na Mungu wetu, ninaomba kutano likiwa limenyamaza, kila mtu akiwa amenyamaza, Roho tumekuita sio tu kwa ibada hii, ila tunaomba ukae nasi siku zote. Mwaka huu mzima tuliomaliza, inawezekana kuna wakati hatukutembea na wewe, ila Baba, sasa mwaka mpya baada ya somo hili utakuwa umeshatangaza happy new year ya kiroho, na kwamba kama Waadventista wa Sabato tunaanza mwaka mwingine, na kwamba kama Waadventista wa Sabato tunatembea katika mwendo mwingine. Juma hili watu walikuja wakiungama dhambi zao. Juma hili umetufundisha umuhimu wa kusameheana. Juma hili umetufundisha mapenzi yako, wewe Mungu kuwa wa kwanza, wewe Mungu kutangulizwa kabla, katika tatizo na hata baada ya changamoto. Mungu, tuwezeshe kutembea pamoja na wewe. Ninaomba ombi la kipekee, watoto wako wamesimama. Baba, na kuomba utuwezeshe kutembea na wewe. Baba, naomba uwasaidie wanaume kutembea na wewe. Baba, na kuomba wasaidie wanawake kutembea na wewe. Baba, naomba wasaidie wazee wa kike na wa kiume kutembea na wewe. Baba, wasaidie vijana kutembea na wewe, wa kike kwa kiume, tembea nao. Baba, na kuomba ukatusaidie kipekee mchana wa leo. Baba, naomba utembee na watoto, tembea nao. Baba, naomba utembee na sisi kwa muda mfupi uliobaki. Mimi tena naomba nipungue mara nyingine, wewe uongezeke. Asante kwa ibada iliyo
Kwa bei ya mauti anayepiga mkono si aje hapa atuongoze. Bas, naona tunaenda matuta. Kombolewa. 3 go. Na kombolewa na damu Yesu. Kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Asante. Pole uliyekuwa mtandaoni, ni umeme tu, stima iliaga na hivyo tumeipata tena. Kwa hiyo tunaendelea. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema nitakupa jina. I will give you a name. Nitakupa jina. I will give you a name. Hebu mwambie jirani yako utapewa jina. Mwambie tena utapewa jina. Nitakupa jina. I will give you a name. Na ujua microphones zingine zitakuwa zimezima, imebaki ya Makenzi tu. Na Makenzi kama haupo sawa, kaa chonjo. Sijajua yuko wapi sasa. Mwekeni sawa. Obedi ndio atakayeendelea. Kaa pale Makenzi. Ninaanza ibada hivi. Nitakupa jina. Moja kati ya mambo ambayo yanasumbua watu katika dunia hii ni jina. Watu wanataka jina. Mwanamke anapika, usipomsifia Daktari Ratemo, kesi. Maana kwa nini nimepika alafu hujatambua? Nimeleta zawadi, hautaki kujua. Mimi nimeongoza kanisa mwaka mzima, hamtaki kujua kwamba nimefanya jambo. Na dunia hii kuna watu wana majina. Watu ambao ni famous. Watu wanaofahamika. Na kwa hiyo dunia inakimbizana na mambo ya jina. Kila mtu anataka jina. Anataka avae gauni zuri. Mpaka watu waulizie, ulimuona yule aliyevaa vizuri, jina lake ni nani? Anavaa atambulike. Anafanya jambo atambulike. Anataka jina. Mwanaume anataka jina kwa mke wake. Mke wake aendelee kusema wema wake. Mwanamke vivyo hivyo anataka kusifiwa, jina, matendo yake. Hata kwenye matokeo yakitoka, yanatoka, tunasubiria majina ya waliofanya vizuri, the best 10. Tunasubiria jina la shule itakayofanya vizuri, jina. Watu wanatafuta jina. Na mimi nataka nikuambie, majina yote ambayo tunaweza kupewa, majina yote ambayo tunaweza kupata au kupewa duniani, hayo majina tunapewa ndio kwamba huyu ndiye jina la MP wetu, hili ndio jina la chief, hili ndio jina la governor, hili ndio jina la rais, hili ndio jina la mchungaji, hili ndio jina la the leading church elder, first church elder, hili ndio jina sijui la nani, hili ndio jina. Hayo majina yote ni sawa, kupata majina hayo ni sawa. Ila leo nataka nikuambie, Mungu anataka akupe jina. Hivi mnanielewa? Mungu anataka akupe jina. Mungu anataka akutambulishe. Mungu anataka
usihangaike wewe kujipa jina. Mungu anataka usistruggle. Ananiambia Fadhili, nataka usistruggle wewe kujitafutia network. Mimi Mungu ninaweza kukupa jina. Mungu anataka aipe jina biashara yako. Mungu anataka ayape jina mashamba yako. Mungu anataka alipe jina ndoa yako. Mungu anataka akupe jina. Akupe jina. Jina zaidi ya ulilo nalo. Utanielewa vile tunateremka na somo hili. Jina. Na kumbe hata speaker hizi Mackenzie ameeleza jina lake. Manake brand. Manake kampuni iliyotengeneza speaker hizo. Majina yote yatapatikana ila kama mtu akipewa jina. When somebody is introduced by God himself, huyo mtu sio wa kawaida. Na mimi nataka nikupe njia ya kupewa jina. Jamani, nataka nikupe njia ya kupewa jina. A way, a means whereby God himself will introduce you. Na mimi nataka Rafaeli, Mungu akupe jina. Achana na haya uliotafuta. Nataka Mungu baada ya kambi hili anipe jina. Akupe jina. Jamani, Mungu atupatie majina. Hata kama umekuwa mzee, it's better late than never. Mungu anapopeana jina, lazima kuwe na wajibu. Lazima kuwe na jambo lililofanywa ndiposa mtu apate jina. Hebu tuangalie katika Biblia mwanaume anaitwa Daudi. Fungua Biblia yako, First Chronicles 17. Mambo ya Nyakati wa kwanza 17. Nimejua nimetaja Chronicles maana wakili msomi hajui mambo ya Nyakati ndio Chronicles. Kwa hiyo nataja kwa niaba ya wengine. Mambo ya Nyakati ya kwanza 17. First Chronicles 17. Ninaomba tuanze fungu la kwanza. Mackenzie, kanyaga twende. Biblia takatifu inasema ikawa Daudi alipokuwa akikaa nyumbani mwake. Sema tu sasa ukiteremka. Daudi akamwambia nabii Nathan, angalia mimi ninakaa katika nyumba ya mwerezi. Sawa. Bali sanduku la agano la Bwana linakaa chini ya mapazia. Naye Nathan akamwambia Daudi, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, kwa maana Mungu yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo neno la Mungu likamjia Nathan kusema, nenda kamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, wewe hutainijengea nyumba ya kukaa. Sawa. Kwa maana sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowaleta Israeli huku hata leo. Sawa. Lakini hema kwa hema nimehamia, na maskani kwa maskani, katika mahali mote nilimokwenda na Israeli wote. Sawa. Je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli? Sawa. Niliowaagiza kuwalisha watu wangu? Ndio. Nikisema? Ndio. Mbona hamkunijengea nyumba ya mwerezi? Sawa. Basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi. Ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Fuatilia Biblia yako. Nilikutoa katika zizi la kondoo. Sawa. Katika kuandama kondoo. Sawa. Ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Ndio. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Anasema nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Na kuwakatilia mbali adui zako wote. Sawa. Mbele yako. Nami nitakufanyia jina. Kama jina la hao wakuu walioko duniani. Pigia kwa kalamu ya chuma, nami nitakufanyia jina kuliko ama kuu la watu wa dunia. I will give you a name. Nitakupa jina, na hilo jina litakuwa kuu kuliko
majina yote ya dunia. Anasikiliza fafanuzi kidogo ya sura hiyo uliyosoma. Daudi amekuja kuwa mfalme wa Israel baada ya kuwa Sauli amekataliwa na Mungu, na hivyo hata hivyo Sauli alishajiua mwenyewe. Na kwa hiyo sasa Daudi amechukua hatamu, amekuwa mfalme. Lakini Daudi kabla awe mfalme alifanya vitu vingi sana. Daudi aliwahi kuua dubu. Daudi ameua simba. Haya yote ni mambo makubwa makubwa. Daudi ameenda amepiga makabila mbalimbali. Hakumuua tu Goliati, aliua na watu wengine ambao ni majitu kama Goliati. Daudi ametenda mambo makubwa. Amemwaga damu, lakini sio kwa matakwa yake sana. Mara zote amemwaga damu kama mshindi ambaye alitumwa na Bwana alimtumia. Lakini Biblia inasema kwamba Bwana ndiye aliyemsaidia Daudi. Ndio maana anamwambia katika ile fungu la 7, anamwambia Daudi, mimi nimekuwa na wewe tangu ukichunga kondoo. Nimekuwa na wewe tangu ukiwa porini. Mimi ndiye nilikuwezesha. Nimewapiga adui zako. Nimekuwezesha. Kana kwamba namwambia, wewe ndiye nilikupa nguvu ukararua dubu. Wewe ndiye nilikuwezesha ukaua simba. Bwana anajionyesha, anamwambia Daudi, mimi Bwana ndiye niliyekusaidia. Na mimi katika kambi hili ninaomba nianze kwa kusema, chochote ambacho unacho, baraka yoyote ambayo Mungu ameweka maishani mwako, iwe kubwa au ndogo, hiyo ni Bwana ameweka maishani mwako. Narudia tena, chochote ambacho wewe unacho, Mungu anatamani nijinyenyekeze. Mungu anatamani nijishushe na niseme vyote vinatoka kwako Bwana. Vyote ni vya Mungu. Kwa chukua hilo la kwanza, la kwamba ni Mungu aliyemuongoza Daudi. Na ndio maana nimeanzia fungu la 8 huku kutoka chini kwenda juu katika sura hiyo ya 17 ya Mambo ya Nyakati wa kwanza 17, ya kwamba Daudi anza kujua kwamba mali, uwezo uliokuwa nao, huo weledi, kabla hujawa mfalme, mimi Mungu, kabla ya kuwewe kwa mfalme na hata baada ya wewe kwa mfalme, mimi Mungu ndiye Mungu niliyekuwezesha. Na mimi nataka nikutie moyo msikilizaji, ni Mungu ambaye amekuwezesha. Usije ukaweka madharau. Maana una gari, wengine hawana. Maana una nyumba, wengine hawana. Maana wewe ni landlord, wengine wamerent. Nina habari njema na ninataka niwaambie, mambo yote, baraka zozote, chochote kilichoko maishani mwetu, not I but Christ. Sio mimi bali ni Kristo. Kauli hiyo lazima isikike. Lazima matendo yako, lazima unavyohudumia watu, lazima maneno yako yafike saa umwakubali Mungu, umheshimu Mungu, na useme not I but Christ. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hiyo point imeingia? Kama imeingia, punga mkono namna hii. Jambo la pili, sasa Daudi amekuwa mfalme, na sio yeye wa kwanza. Alikuwepo Sauli, lakini kabla ya Sauli walikuwa wanaendeshwa ama wana viongozi wanaoitwa waamuzi au judges. Zaidi ya waamuzi 13 wameiongoza Israeli. Lakini kabla ya waamuzi
walikuwako wa viongozi wengine, akiwemo akina Harun, akiwemo Musa, wamekuwapo wakiongoza Israeli. Israeli ilikuwa na viongozi, Israeli ilikuwa na watu. Kama ulikuwa unisikilize, naomba utege sikio lako, na kama ulikuwa umekuja kulala, amka sasa. Mungu ameweka viongozi, na Israeli haikutembea bila kiongozi. Walikuwa na viongozi. Hawa hawakutembea peke yao, walikuwa na viongozi. Nimekuambia tangu kwa Musa, wakaja waamuzi, amekuja mfalme Sauli, amekuja Daudi. Na ninataka nikuambie, ndio Israeli walikuwa wanaongozwa na viongozi wote hao, lakini Daudi alipokuwa kiongozi, sura hiyo ya 17 ya Mambo ya Nyakati wa kwanza uliyosoma fungu tu la kwanza, inakuambia Daudi akaja na wazo, akasema kama mfalme, haiwezekani. Mr. Robinson anasema it is not possible. Mimi kama mfalme wa Israeli ninakaa kwenye nyumba ambayo imetengenezwa kwa mwerezi, mbao nzuri, inavutia, alafu eti sanduku la agano linatembea kwenye mahema. Akasema hapana, siwezi kuvumilia. Daud came with an idea of building the temple of the Lord. Daudi hajapewa hilo wazo, hajalazimishwa, yani yeye mwenyewe aliona vyema, akawa na idea ya kuwa na temple, ya kuwa na hekalu amjengee Bwana. Akasema haiwezekani mimi nitembee na nikae kwenye nyumba nzuri, hata ninakaa kwenye nyumba yenye mwerezi, yani hiyo ilikuwa ni mbao ya thamani, alafu eti mimi nakaa kwenye hiyo nyumba ya thamani, alafu nyumba ya baba yangu, nyumba ama sanduku la agano la Mungu linatembea kwenye tenti, kwenye mahema. Daud said no, it cannot be so. Na mimi nimekuja na wazo, na mimi nimechukua wazo hili tena kutoka kwa Daudi. Ninawaambia wana Better Living Getembe, for how long shall we come out from beautiful house, driving expensive and good cars? For how long then shall we? And the house of the Lord is not yet built. Ujumbe mzito. Daudi akasema hapana, no, mimi sitakaa pazuri alafu sanduku la Mungu litembee kwenye tenti. No. Bwana unielewa, aendelee kupunga mkono namna hii. Wanahitajika wachungaji, wazee wa kanisa, washiriki ambao daima hawatajipa kipaumbele, hawatayapenda mambo yao, watayapenda kwanza mambo ya Mungu. Hivi mnasema amina au amna? Nasema hivi, wanahitajika watu ambao watayapa kwanza kipaumbele mambo ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Watu ambao kabla wapate hela wanasema, Mungu, ninalima, lakini kama utanipa fedha nitapeleka amplifier mpya
ya viwango kanisani. Wanahitajika watu ambao wanasema, Mungu, kama ni kwenye mshahara ambao nitapokea mwezi huu, ninaomba, nina budget, nina mipango mingi, lakini nitakata hata kama ni 20%, ninaipeleka nyumbani mwa Bwana. Hilo haliwezi kusemewa amina. Maana watu wanataka Yesu awapende ila wao wasimpende. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Daudi, my good pastor and doctor Ratemo, alipokuwa na hilo wazo tu kwamba how comes I'm enjoying na nimekaa nyumba nzuri alafu ya baba yangu yani sanduku linakaa kwenye matenti, akasema no, imetosha. Ndio Mungu anawaambia, wewe unasoma hayo mafungu ni 5 tu 6 7, ila yamebeba ujumbe sana. Ndio Nathani nabii anatumwa na Mungu, anamwambia Daudi, hautajenga nyumba, hautajenga hekalu. Daudi anauliza, kwani mimi Mungu nimewahi kulalamika? Have I ever lamented? Usisubiri Mungu alalamike. Anza wewe kuwa na wazo. Anza wewe kumpenda Mungu. Anza kujisogeza kwake kwanza. Mungu anauliza, kwani kuna siku nimelalamika kwamba kwa nini amnijengee hekalu? Tangu zamani hata sasa sanduku langu liko kwenye mahema. Sijalalamika. Sijawahi kulament. Ila kwa kuwa Daudi, listen the gospel, sijawahi kulalamika wala sijawahi kumlalamikia jaji yoyote, muamuzi yoyote wa Israeli. Ila kwa kuwa Daudi amejua, amekuja na wazo la kunijengea hekalu, mimi Mungu wake, nisiendelee kukalishwa kwenye mahema, kwenye tent. For that reason there, kwa sababu hiyo, Daudi, ninakupa jina. Hivi nyinyi amina ni zalini hizo? Jamani, kwa sababu umedevelop mapenzi, idea ya kunijengea mimi hekalu, Daudi, hutalijenga wewe, ila kwa wazo hilo tu nitakupa jina. Hizo amina zinaonyesha kwamba hamnielewi. Jamani, kwa wazo hilo la kuniwazia mimi ili niwe na kanisa, temple, David, I will promote you. I will give you a name. I will give you a name. Mungu anamtafuta mtu kama Daudi, ambaye daima yeye pesa zake, yeye nguvu zake, yeye muda wake anautoa kwa ajili ya Bwana. Na anasema akimuona huyo mtu hata leo hapa Better Living Getembe, atampa jina. Jamani, nasema hivi, atampa jina. Wapendwa, atampa jina. Na hapa contextual, ama nikicontextualize, hii sio tu kujenga hekalu. Hili fungu linabeba wale wote ambao wanawaza kama huyu mama anaitwa Martha, ameleta tayari vitu vya watoto na watamwabudu Mungu. Kwa nini Mungu asimpe jina? Kama viongozi hao wamewaza, speaker mpya zimekuja, kwa nini wasipewe jina? Kama wazee wa kanisa wamewaza, wakasimama na uongozi wote,
Makambi ndiyo haya. The more we do God's work, the more our names are promoted. Get to understand. Kama ukienda kuomba kazi unapeleka CV, mimi nakuuliza, how big, how attractive, how suitable is your CV, spiritual CV before the Lord? Mkitaka kazi mnapeleka maelezo, curriculum vitae imejaa, imesheheni. Mimi nakuuliza, how is your spiritual CV? How does it say? Ama inaishia mistari mitatu. Huyu ndiye Fadhili Lubua, alikuja kambi mwaka huu. Kwa kweli alikula chakula kila siku mchana wiki nzima, na alikuwa anakaa kwenye tent, alikuwa anakaa anazunguka, anazurura, lakini yeye hakujihusisha kwa lolote. Lakini Mungu atukuzwe, kambi limeisha. Is that your CV? Mungu akaona mwanaume anaitwa Daud anakuja na idea kwamba no, kanisa lazima lijengwe zuri kuliko nyumba ninayokaa. Mungu akamwambia Daudi, for that reason, for that matter, I will promote you. I will promote you. Please, I will promote you. The more you think about the Lord, the more he promotes you. Hiyo formula ni ngumu ndio maana mnaitika amen. Kama nasema hivi, anza kuwaza kwa ajili ya Bwana. Mungu anataka akupe jina. Unaangalia kanisa halina vitambaa vizuri, unaenda dukani unaleta vitambaa. Mungu anasema nimekuona, I'll give you a name. Unaangalia, unaona kuna mahali kazi ya Mungu haifanyiki vizuri, unaenda unajituma. Mungu anasema I'll give you a name. Ninamjua Mungu ambaye wote aliowaandika, kwa mfano wale ambao wanasoma Biblia katika kitabu cha Waebrania 11, pale tunaona summary ya faith warriors, faithful warriors, wazee waaminifu wa imani waliofanya kazi vizuri, wameandikwa katika vitabu. Nina habari njema, mpaka leo Mungu bado anaandika. Mpaka leo Mungu bado anaandika. Nasema hivi, mpaka leo Mungu bado anaandika chapter. Hakikisha umeandikwa. Narudia tena, hakikisha umeandikwa. Nasema tena, hakikisha umeandikwa. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. When God is adding a chapter for those who are so faithful, doing thy work, standing by what says the Lord, and mentioning their names, please make sure your name is added. Hakikisha chapter ya imani. Asante sana Robinson. Hakikisha. Ninaomba kama nitaishia mahali fulani unielewe ya kwamba msisitizo wangu ni kwamba please and please, God is seriously looking and watching. Anataka andike jina lako. Jamani, anataka andike jina lako. Anataka akupe jina wewe. Jamani, Bwana asifiwe. How many are ready to be given their names? Their new names. Ebu ambe jirani yako, God is writing a chapter. Ebu ambe tena, God is writing a chapter. Make sure. Mwambie tena, make sure your name is mentioned. Hakikisha jina lako limetajwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Na kuuliza swali, how if the Bible
was in continuation of keeping to be recorded and be written, would your name be there? Kama Biblia ingekuwa inaendelea kuandikwa, kuna kitu umekifanya ambacho kitafanya uwe so special jina lako liandikwe. Nimeona Wakristo wanapenda maombi, wanapenda kuombewa na mambo yatokee, ila wao hawafanyi lolote ambalo linagusa moyo wa Mungu. Daudi akaugusa moyo wa Mungu kuliko mfalme Sauli, kuliko waamuzi wote, kuliko Musa. Kwa sababu gani? Amekubali kufanyika mtu wa kwanza kuwa na wazo kwa ajili ya Bwana. Waza kwa ajili ya Bwana. Anataka akupe jina. My friend Robinson, baada ya mikutano hii, nenda tena kaa chini, angalia notes ulizokuwa umepitia za kiroho. Mwambie Mungu, ninaomba uniruhusu niwaze hata namna mpya ya kukuhubiri, maana ninataka jina mbele zako. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanaanza kufikiri kuwaza kwa ajili ya Bwana? Sadaka inatolewa, mchango, kwamba wiki hii tutachanga kitu fulani. Mwambie Mungu, kwa hili nalo nilicho nacho acha nitoe, maana nataka jina langu liendelee kuandikwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo ndio dini ya kweli. Hebu basi tuangalie. Daudi ameambiwa nitakupa jina kwa wazo. Kwa kuwa tuna wazo. Madam Ruth, David did not relax. Hakurizika kwamba yeye nimepewa jina, aliwajibika. Hiyo 1 Chronicles chapter 22. Naomba usome sasa kwa haraka. Tunasogea. Naiona hotuba yetu ikisogea. Hebu tusome tena pale. Soma. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli. Ndio. Akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Sasa Daudi anaamua, amezuiliwa kujenga. Ameambiwa wewe utajenga, na sababu ya kutojenga utaiona hapo. Lakini Daudi anasema, kama sitajenga, lakini nitaandaa material. Maana tayari nimeshapewa jina, na hili jina lazima niwajibike. Nitatafuta material. Hebu songa mbele. Basi Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango. Akaweka akiba ya chuma kwa tarabe za milango. Na kwa mafungo. Na ya shaba akiba tele isiyo na uzani. Sikiliza wale ambao Kiswahili kinaenda kombo. Hapa Biblia inasema akanunua milango yote na vyuma vyake vyote vya hekalu. Sema amen. Jamani, tuseme amina. Alafu akanunua tini tena. Na mierezi zio na idadi. Akanunua mbao nzuri zote kwa ajili ya kanisa. Tuende mbele. Kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Na watu waliposikia kwamba mwenzao Daudi ana wazo, wakamletea mierezi, wakamsapoti. Ngoja niseme jambo hili. Tupo kwenye enzi ambazo tunahitaji viongozi wenye vision. Tunahitaji washiriki wa kujitolea. Mmoja akianza wazo, wengine hawajadili, wanasupport na Mungu anatukuzwa. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, elewa, punga mkono namna hii. Support. Jamaa akaanza kutoa vitu, watu wakatoka huko Sidoni wakaja kumsupport. Kipo. Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado. Sawa. Na muororo. Nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno. Nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri namna gani? Jamani, haina budi kuwa nzuri namna gani? Mno.
nyumba ya Bwana lazima iwe nzuri. Twende. Yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Yani kanisa la Mungu likijengwa lazima liwe na sifa, lazima liwe na fahari. Ukinunua spika lazima ziwe zile zenye sifa, lazima zenye fahari. Sadaka lazima iwe sadaka yenye sifa na fahari tele. Kama unanielewa sema amen. Jamani, haya ni makambi, sio crusade. Ndio maana najenga mioyo ya washiriki ili waelewe wanavyopaswa kutembea. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa tena punga mkono namna hii. Hebu mwambie jirani yako, nyumba ya Mungu ni nzuri na ya fahari. Hebu mwambie tena, nyumba ya Mungu huwa ni nzuri na yenye fahari. Jamani, Bwana asifiwe. The more we behold, the more we become. Endelea mbele mtumishi. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Daudi anasema kwa sababu hii nyumba ni nzuri na siwezi kuijenga hivi haraka haraka, ninaamua kuiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Hiyo ni sura ya 22, mtu wa Mungu unayefuatilia mtandaoni, ya the book of First Chronicles chapter 22. Hebu twende mbele msomaji. Endelea mbele. Akamuita Sulemani mwanawe, akamuita sasa mtoto wake, akamwagiza amjengee Bwana. Akamwagiza amjengee Bwana. Sikiliza. Daudi alijua kazi ya Mungu, hasa ile ya kujenga kanisa. Kama yeye amekataliwa, basi watoto wake wanaweza kujenga. Kama yeye amekataliwa, watoto wake wanaweza kujenga. Daudi akampa Suleiman kazi ya kujenga hekalu. Washirikishe watoto wako kwenye mambo matakatifu. Daudi anamuita Suleiman, anamwambia Suleiman, mwanangu, Mungu ameniambia mimi sitajenga kanisa, ila nimekuandalia sehemu ya vitu, nawe nakupa agizo, kalijenge hekalu la Bwana. Familia ambayo haikai tu, inakuwa na plans, inakuwa na agenda nzuri nzuri za kazi ya Mungu. Tunapoenda katika kilele cha somo hili, Daudi akatoa chapter 28 sura 28. Hebu tuangalie hatua hii nyingine. Daudi aliambiwa, umeleta wazo, kwa wazo hili ninakupa jina. Umeniwazia mimi kuwa na kanisa, hekalu zuri la kupendeza lenye sifa kuliko nyumba yoyote, jambo ambalo Musa hajawaza, Haruni hajawaza, waamuzi wote 13 hawajawaza, Sauli mfalme hakuwaza, ila wewe umewaza, nitakupa jina. Sasa akaambiwa na Daudi naye akaona vile nimeambiwa nitapewa jina, naandaa vifaa. Kama sitajenga, ila angalau niwe na vifaa. Tunapoenda hapo katika conclusion, utaona hili somo linavyokigeukia na kuyagusa maisha yako, na mwisho wa kambi hili useme nimebarikiwa. Hebu soma sasa 28 na uende kwa speed kabisa bro. Kisha Daudi akawakusanya huko Yerusalemu wakuu wote wa Israeli. Ndio, wakuu wa kabila na maakida wa vikosi wenye kumtumikia mfalme kwa zamu, na maakida wa maelfu na maakida wa mamia, na wenye kutawala juu ya mali na milki za falme na za wanawe, pamoja na matowashi na mashujaa, naam, waume mashujaa wote. Ndipo Daudi mfalme akasimama kwa miguu yake akasema, nisikilizeni ndugu zangu. Sikia, wale ambao wanasoma Biblia kwa kutulia wataelewa. Daudi ametoa sadaka yake, alafu sura ya 28 anaita watu kwa ajili ya fundraising. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Anaita watu kwa ajili ya nini? Fundraising. Anawaambia mbele zao kwamba Mungu ametakiwa ajengewe hekalu, na mimi nina kila ambacho nimeweza. Na akawaita wakubwa wa maakida, viongozi wengine waliokuwa chini yake, akawaita watoe sadaka. Twende kwa haraka. Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana. Nyumba ya kustarehe. Sio kanisa la kujiminya, kanisa la kustarehe. Kanisa lenye hadhi kwa ajili ya sanduku la Bwana.
na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu. Aweke na viti huko ambako Bwana atakaa huko. Twende. Hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga. Anawaambia tayari nilishajiandaa kujenga. Lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Endelea kunifuatilia pale, maana mwisho wa somo hili ni kilele cha pekee sana. Twende tena. Kwa sababu umekuwa mtu wa vita. Akamwambia Daudi, kwa kuwa wewe ulikuwa mtu wa vita na umemwaga damu. Lakini Bwana Mungu wa Israeli alinichagua katika nyumba yote ya baba yangu. Lakini bado Mungu akanichagua mimi. Kufanya kazi ya Mungu ni heshima. Kama unanielewa sema amen. Mungu akikuchagua uwe deacon, uwe elder, uwe mwanakwaya, uwe church board member, usijiproud. Haujastahili, ni neema. Ni Mungu anayetuchagua. Amina. Nasema tena ni Mungu anayetuchagua. Nyenyekea. Ongoza watu kwa huruma. Daudi anasema, sio mimi niliyejichagua, wala sistahili. Huyu ni Mungu aliyenichagua. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haya, twende msomaji. Katika nyumba yote ya babangu kuwa mfalme juu ya Israeli milele. Sawa. Kwa kuwa amemchagua Yuda awe mkuu. Ndio. Na katika nyumba ya Yuda alichagua nyumba ya baba yangu. Sawa. Na miongoni mwa wana wa babangu aliniridhia mimi ili kunitawaza niwe mfalme juu ya Israeli wote. Daudi anaeleza wema. Anasema huyu ni Mungu. Amechagua familia, amechagua ukoo, amechagua watu, lakini tena baadaye amenichagua mimi. Nina habari njema kwako msikilizaji. Nina habari njema kwako uliyeko hapa. Wewe sio wa thamani kuliko ambao wamekaa pombe sasa hivi wanalewa. Wewe sio wa thamani kuliko ambao wako barabarani wanatembea. Wewe sio wa thamani kuliko wao. Mungu amekuchagua wewe. Nina habari njema, Mungu amekuchagua wewe. Wewe ni wa thamani machoni pake. Amekuchagua. Hata kuwa hapa leo sio wewe uliyechagua, Mungu amekuchagua. Amina. Songa mbele msomaji. Tena katika wana wangu wote, kwani Bwana amenipa wana wengi, amemchagua Sulemani mwanangu ili aketi juu ya kiti cha enzi cha ufalme wa Bwana. Daudi anasema, Israeli. Daudi anasema Mungu amechagua ukoo, amechagua familia yetu, akanichagua na mimi, na akachagua na mtoto wangu. Nina habari njema, tufanyeni kazi ya Mungu. Mungu atatuchagua. Amina. Jamani, Mungu atatuchagua. Amina. Washiriki, Mungu atatuchagua. Wapendwa mlioko hapa, Mungu atatuchagua. Na tuchague kufanya kazi yake. Mungu atatuchagua. Na akisha kutuchagua kama alivyomchagua Yese na kabila la Yuda, na akamchagua Yese na akamchagua Daudi na akamchagua Suleimani. Nina habari njema, tutumikeni kwa uaminifu. Tuweni washirika waaminifu. Tufanyeni tunachoweza, na twendeni makanisani, na tutoeni sadaka zetu, na tutumie karama zetu. Nina habari njema mchana wa leo, katika kuyafanya hayo Mungu atatuchagua. Jamani, Mungu atatuchagua. Na sio sisi tu, anachagua mpaka watoto wetu. Neema ilioje. Neema ilioje. Daudi akasema Mungu amenichagua. Mungu amechagua na mtoto wangu Suleimani. Ninaomba kwa yule aliyekuja makambi ya siku ya leo, Bwana akuchague wewe. Wapendwa, Bwana akuchague wewe. Wapendwa, Bwana akuchague wewe. Awachague watoto wako, amchague mke wako, atuchague, maana ni yeye anayechagua. Yeye ndiye anayechagua. Mungu, utakapowachagua Better Living Getembe, unichague na mimi. Bwana, unichague na mimi. Ninaomba unichague. Sistahili Bwana, unichague. Mungu akuchague. Jamani, nasema tena, Mungu akuchague. Ningeweza kwenda ndani zaidi na somo hili, ila ninaomba msomaji usome mafungu ya 8 kwenda chini ili tuone nini kiliendelea. Basi sasa machoni pa Israeli wote
hilo kusanyiko la Bwana na masikioni pa Mungu wetu, angalieni kuzitafuta amri zote za Bwana. Sawa. Mungu wenu. Sawa. Ili mpate kumiliki hii nchi njema na kuwaridhisha wana wenu baada yenu hata milele. Daudi anawaambia mnatakiwa kuwarithisha watoto wenu. Usiwe church elder, watoto wanaendelea kunywa pombe. Usiwe mama, watoto wako wanaishia kujiuza na kusalitiwa. Muombe Mungu. Muombe Mungu akupe neema, uchaguliwe wewe na watoto wako. Tumefika zama ambazo Mungu tunakuomba washirika wote tukuamini na tuchaguliwe sisi na familia zetu. Ninahubiri fungu ama hubiri la pekee ambalo mwenye akilisikia atasema, Bwana, baada ya masomo haya unichague mimi na familia yangu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Songa. Nawe Sulemani mwanangu. Nawe Suleimani mwanangu. Mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba yako. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote. Anatafuta mioyo yote. Na kwa kuwa Bwana kuyatambua mawazo yote ya fikra. Anatambua mawazo yote ya fikra. Tulia pale. Bwana yani Daudi anamwambia Suleimani, mchague Mungu wa baba yako. Mpende Mungu wa baba yako. Ninajua ninaposema hili kuna uchungu. Maana kuna watoto wengine baba zao sio mfano wa kuigwa. Ninajua kuna watoto wengine hawaoni imani ya baba zao. Lakini yuko baba yetu wa mbinguni. Anza wewe kuwa wa kwanza. Uwe kama Daudi. Mchague Mungu na watoto wako nao uwasaidie wamchague Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana Suleiman alipopewa kuwa mfalme siku ya kwanza aliomba hekima na maarifa. Jamani, Bwana asifiwe. Wazo hapa lipo kwenye nitakupa jina. Suleimani mwanangu, mchague Mungu wa baba yako. Kama baba yangu hana sifa hizo, yuko baba wa mbinguni, nitamchagua yeye kwanza na ataniwezesha mimi na familia yangu kumchagua Bwana. Achana na ile miungu ya Kisii. Achana na ule uchawi wa kwenu. Achana na zile sifa za kwenu. Mchague leo Mungu. Mpe Mungu nafasi. Fanya kazi yake. Tumia karama zako. Toa muda wako. Fanya unaloweza. Mchague Mungu leo katika kambi hili, ili wewe na watoto wako na kizazi chako muokolewe. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Mchague Mungu. Mchague Mungu. Utasoma mwenyewe katika sura hiyo. Inaomba sasa tu unipeleke fungu la 15. Walipotoa sadaka walisemaje? Biblia inasema, kwa uzani tena kwa vinara vya dhahabu na kwa taa zake za dhahabu. Wanatoa vitu kwa uzani kwa kila kinara. Sawa. Na kwa taa zake na kwa vinara vya fedha. Malighafi hiyo, material inatolewa ya kanisa. Kanisa likamilike, lijengwe likamilike. Lakini Daudi kabla vitu havijatolewa akapeana speech ya watu kumchagua Mungu na watoto wao pia wamchague Mungu. Mchana wa leo ninasema habari ya kujenga, ni zaidi ya habari ya kujenga kanisa la Better Living. Mkilijenga hilo mkiwa hamjamchagua Mungu ni bure. Jengeni, na tena jengeni zuri litakalompa Mungu utukufu, tena ambalo litamfanya Mungu afurahi. Lakini mkiwa mgali mnalijenga, mchagueni Mungu. Nasema tena mchagueni Mungu. Wapendwa, mchagueni Mungu. Na tena sio wewe tu mzee wangu na watoto wako. Sio wewe tu mama yangu na kizazi chako. Daudi akamwapisha Suleiman, lakini pia akawaapiza na Waisraeli wote waliokuja katika kutano lile kwamba mchagueni Mungu. Alafu pili, familia zenu zimchague Mungu. Nimekuja katika kambi la Better Living Getembe kuambia, ukisha mpata Yesu
umepata vyote. Kama unanielewa utasema amen. Ukisha mpata Mungu umepata vyote. Ndio maana ninaanza kwa msingi huu, ama namaliza kwa msingi huu, kwamba mchagueni Mungu. Kama baba yako anaye Mungu, mchague Mungu wa baba yako. Kama unaona kwenu hakuna Mungu wa kweli, anza wewe, mchague Mungu leo. Familia yako itaweza kumchagua Mungu. Mtasonga na Bwana atatembea nanyi. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Fundisho hili lisiondoke akilini mwako. Waza kwa ajili ya Bwana. Mchague Mungu maishani mwako. Kizazi chako kimchague Mungu, na ndipo Bwana atakapo tubariki. Wametoa fungu la 18 likasemaje? Na kwa madhabahu ya kufukiza, ndio dhahabu iliyosafika sana kwa uzani. Soma 19. Hayo yote akasema Daudi. Hapo sasa Daudi akasema, yamenilea kwa maandiko kutoka kwa mkono wa Bwana. Sawa. Naam, kazi zote za mfano huu. Sawa. Kisha Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, ndio, uwe hodari, mwenye moyo mkuu, uwe na moyo mkuu, ukatende hivyo, usiogope, wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu Mungu wangu yuko pamoja nawe, yeye hata kupungukia wala kukuacha hata itakapomalizika kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Fungu la 20 imemaliza pale. Hebu soma fungu la 14 tafadhali. 14 Biblia inasema kuna kitu pale tumekiacha pale, ndio 14 anasema ya dhahabu kwa uzani kwa vyombo vya dhahabu. 13 tena katika habari ya zamu kwa makuhani na Walawi, ndio, na ya kazi yote ya huo utumishi wa nyumba ya Bwana. Sawa. Na ya vyombo vyote vya utumishi nyumbani mwa Bwana. Ndio. 14 nenda sasa 25, maana umeconnect kwamba makuhani maliwali walipokea sadaka zote hizi wakazichukua kwa ajili ya kazi ya Mungu, sio kazi ya mtu. 21 pale, na ziko kwa utumishi wote wa na tazama, nataka 25 mtumishi 25 sura 28 mstari 25 21 ndio mwisho wake. 21 ndio mwisho hapa. Amemaliza na Saudi na na Suleiman. Hebu maliza tena 21 kumradhi. 21 Biblia inasema, ndio, na tazama hizo zamu za makuhani na Walawi, ndio, ziko kwa utumishi wote wa nyumba ya Mungu. Sawa. Nao watakuwapo pamoja nawe kwa kazi ya kila namna. Tulia pale. Suleimani anaambiwa utakuwa mfalme, utaongoza taifa, lakini mwanangu uwe hodari, maana wewe na wachungaji ndio mtakao liongoza kanisa. Kwa kuwa muda wetu usingekuwa mzuri, nikubalie nikuulize swali. Je, Daudi alipewa jina? Hiyo ndio hoja ndogo tu. Je, was he given a name? Je, ahadi ya Mungu ilitimia kwako wewe? Ninaomba ujue Daudi alipewa jina. Hebu mwambie jirani yako, Daudi alipewa jina. Hebu mwambie tena, Daudi alipewa jina. Daudi alipewa jina mpaka unashangaa. Hebu angalia, Daudi anapewa jina. Utaandika wewe mwenyewe Samueli wa 2:12, utasoma kwa muda wako. Lakini Daudi anapewa jina. Ninataka nianze kuconfirm Daudi umepewa jina kiasi gani. Yako mengi mafungu, ila soma Luka 1 fungu la 1. Daudi anapewa jina na ahadi ya Mungu inatimia. Haya, twende pale msomaji. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa Luka 1:1. Mathayo 1:1, sorry kumrazi. Mathayo 1:1. Wewe uliyekuwa mtandaoni ni Mathayo 1:1, sio Luka 1:1. Haya, twende soma pale. Biblia inasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi. Mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Tulia tu pale. Daudi anaingia kwenye ukoo wa Yesu. Daudi
anapewa jina kiasi kwamba Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Daudi anapewa title kwamba yeye ndiye ambaye amebeba ukoo wa Yesu. Nataka niwaombee ila mnielewe ukoo wa Yesu. Yesu anatoka kwenye ukoo wa Daudi. Daudi amepewa jina linalomwakilisha Yesu. Walipokuwa wametandika vitu pale chini, wanawake wakitandika mitende, Mathayo 21 fungu la 9, tuone Daudi aliyopewa jina. Ninataka upewe jina mchana wa leo ili tuombe na tuende zetu, maana tumejua haya yote. Niwie radhi tulianza kwa kuchelewa, lakini ninakupeleka tu hapa katika namna ambayo unaondoka ukielewa jina la Daudi alipeana vipi. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema Hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa Kama unanielewa punga mkono. Bwana asifiwe. Hosana mwana wa Daudi. Yaani Daudi aliyekuwa mzinzi, Daudi aliyechungulia mwanamke gorofani, akaona anapendeza, akamchukua akarara naye, akampa mimba, akaua mume wake. Daudi amefika viwango ambavyo kwa wazo tu alilokuwa nalo la kujenga nyumba ya Mungu, kutembea katika maungamo, kukubali tena kuirudia ahadi ya Mungu, Biblia inasema wakashangilia. Katika Mathayo 21:9, wewe ambaye ulikuwa mtandaoni, wakasema Hosana mwana wa Daudi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Luka 1:30. Alafu wewe mwenyewe utaenda kusoma nyumbani Luka 18 mstari wa 38 na 39. Andika tu fungu hilo, lakini sasa Luka 1:30 na 38. Malaika 31 30 na 31. Twende pale. Malaika akamwambia usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ndiyo. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Naye utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Yesu anaitwa mtoto wa Daudi na atapewa kiti cha Daudi baba yake. Yesu ametoka mbinguni, lakini katika kuvaa ubinadamu Daudi anakuwa baba yake. Nina habari njema. Tukijitoa leo mchana hii, tukasema huu ni mwaka wa kwenda kufanya kazi ya Mungu, tukasema huu ni mwaka wa kwenda kutembea na Mungu, Bwana atatupa jina. Ninasema tena, Bwana atatupa jina, atatupromote. Huyu Daudi ni nani? Ametenda jema gani, ndugu yangu Robinson, afike kiwango cha kufanya Yesu akae kwenye kiti chake? Nina habari njema. Biblia inasema, na mtu akiniheshimu na baba yangu atamheshimu. Ndio maana ukisoma Kutoka 25:8 kwa wewe mwenyewe utaona
Hata lile hema ni Musa alielekezwa na Mungu kwamba nifanyieni patakatifu nipate kukaa katikati yao, sio wao waliowaza. Mchana wa leo ikiwa unasema sasa ninataka kuwa na mawazo mazuri ya kazi ya Mungu kwenye mali yangu, karama, muda, uwezo na nafasi. Daudi amepewa jina mpaka mbinguni wanajua Daudi ni mtakatifu wa Bwana. Na ndio maana tunaambiwa kwa maana mwana wa Daudi anakuja. Mwana wa Daudi anakuja. Ninatamani ifike saa iambiwe mwana wa Lubua anakuja. Mwana wa nani fulani hivi anakuja. Kwa matendo yetu mema Bwana atatupa jina. Ikiwa uko tayari unasema sio tu nimekuja kuchukua baraka, ninataka sasa niingie kufanya yampendezayo Mungu kanisani kwa wakati, kufanya kazi yake kwa moyo. Fedha nitatoa, nitafanya kila niwezalo. Mimi na familia yangu tunataka Mungu atupatie jina. Ningekuwa na muda, nina mafungu zaidi hata ya 50 yanayokuonyesha kwamba Daudi alipewa jina, na jina hilo tutalienzi. Wameitwa wengi watakatifu kwenye Biblia, lakini Daudi anaitwa mwana wa Daudi. Hata mapepo yakalia mwana wa Daudi, wanawake wanaimba mwana wa Daudi. Tunaambiwa Yesu anakuja mwana wa Daudi. Malaika anamwambia Mariamu atakayezaliwa atakaa kwenye kiti cha Daudi baba yake. Mapepo yanajua Yesu ni mwana wa Daudi. Wale vipofu wakapiga sauti kwa nguvu, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Ikiwa unataka Mungu wako ajulikane na yeye akutambulishe, uitwe kwa jina lake. Hakuna jina zuri kama kuitwa Lucy mwana wa Yesu, Robinson mtumishi wa Mungu. Lazima uongezewe jina la Mungu liitwe kwenye maisha yako. Kama ndio uchaguzi wako, nyosha mkono wako. Mimi nataka Mungu anipe jina. Mimi natamani Mungu akupe jina. Akupe jina. Akupe jina kwa kufanya kwa makusudi kabisa kazi yake. Kwani usisimame? Yatoe maisha yako. Omba kwa ajili ya familia yako. Omba kwa ajili yako mwenyewe. Daudi akabeba wazo la kumjengea Mungu, ingawa sio yeye aliyejenga, ila kwa wazo tu Mungu akamwambia, ninakupa jina, utaheshimiwa na mataifa yote duniani. Ndiyo maana Yesu anakuja kama mwana wa Daudi. Wanawake wanashangilia, wanasema Yesu mwana wa Daudi. Malaika anamwambia Mariamu atakaa kwenye kiti cha baba yake Daudi. Mapepo yanajua Yesu mwana wa Daudi. Tuna nini nawe? Vipofu wanaita Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Leo tunakaa tukijua Yesu mwana wa Daudi anakuja. Ninajua Daudi hakuwa mkamilifu. Nimekwambia Daudi alizini na mke wa Uria. Alimuua Uria. Alimpa mimba mke wa Uria. Alitenda maovu mengi, lakini kwa wazo la kufanya kazi ya Mungu, Mungu akampa jina. Mungu akampa jina. Tumetenda maovu mengi, tumemkosea Mungu, ndio tunataka tufanye kazi yake. Atatusamehe makosa yetu, atatupatia jina, atazitambua familia zetu, atatutambua mtu mmoja mmoja. Yesu, ni wewe umetupa nafasi. Daudi anamwambia mwanawe, ni rehema ya Mungu, sio matakwa yetu, ni rehema ya Mungu. Kutano lote kama wote kwa pamoja tumekubali kwamba imefika saa ya kujitoa, maana Yesu anakuja, na unataka mbele ya jina lako Yesu atajwe, Mungu atajwe. Kwa nini usifanye maamuzi? Kwa nini usifanye maamuzi ya kutembea hapa mbele? Ikiwa ni wewe ambaye unasema nataka Mungu anipe jina, ikiwa ni wewe, tembea uje. Tutakuja tu hapa mpaka kwenye hizi speaker hapa karibu, alafu ile box la maombi Obedi kalilete hapa mbele kabisa. Ninataka kuomba wale ambao wanasema Yesu, ninataka kupewa jina, ninataka maisha yangu yawe yako, ninataka kutembea na wewe, ninataka familia yangu itembee na wewe. Imetosha, nimehangaika. Kumbe njia ni kupewa jina. Njoni, njoni. Ikiwa ni wewe dada,
ikiwa ni wewe kaka, ikiwa ni wewe mpendo, unataka ombi la mchana wa leo ili Mungu akupe jina. Umepambana kuolewa, hujaolewa, Mungu anataka akupe jina, asafishe maisha yako. Mungu anataka atusamee makosa yetu, anataka aondoe uovu wetu, anataka alete jina. Tutajaa kwenda hivi, tutajaa. Njoni tu. Wewe ukiona mtu amekaa, achana naye, yeye ana mpango wake kwenye ibada ya leo. Wewe panga kupewa jina na Bwana. Mungu wetu akubariki, na huu ni wito wa mtu binafsi. Tembeni tu kuja hadi hapa, karibu kabisa hapa kwenye speaker kabisa hapa, tembea tu ikiwa unahitaji, Falme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, dhambi zangu zikingi ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo seluji, limeandikwa. How is your name written? Jina langu uko, yes Lord, kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Kila mtu akiwa ametulia, yani tutulie. Sauti ya Mungu mchana wa leo inasema, ninataka nikupe jina. Sauti ya Mungu iliyonileta hapa Getembe na inayokufanya wewe msikilizaji usikize kutoka mtandaoni, Mungu anataka anipe jina. Mungu anataka akupe wewe jina. Umeitwa wa tabia mbaya siku nyingi, umeitwa wa ukoo wa wachawi, umeitwa mwenye tabia mbaya. Mungu anasema, ukinikubali, ukakubali amri zangu, ukayaishi maisha yangu mimi, na kujitoa wewe na vyote ulivyo navyo, na kuwa na mawazo mema, nitakupa jina. Jamani, nitakupa jina. Hata Better Living Getembe mnahitaji kujenga kanisa. Ninajua Mungu ameleta ujumbe huu kwa wakati, kwamba Daudi alipowaza kwamba hawezi kukaa nyumba nzuri na nyumba ya baba yake iko chini kwenye mahema, kwa wazo tu hilo Mungu akampa jina. Daudi alitoa yeye mwenyewe, akaitisha fundraising, akafanya michango ili kazi ya Mungu iende, na mwisho akawaambia, kwani hivi tulivyotoa ni vya nani? Vyote ni vya Mungu, na kwake huyo Mungu tunamrudishia. Ndugu zangu, duniani tutawekeza, tutajenga vitu vingi, vitapita, ila aliyejenga na kuwekeza kwa Bwana vitakaa milele, vitakaa milele. Tutatoa michango kwenye harusi za watu, tutatoa michango kwenye misiba, tutafanya vitu vizuri, lakini ambaye ataikubali kazi ya Mungu isimame kwa kipato chake, huyo atapewa jina na Bwana. Kwa karama zake, kwa uwezo wake, anafanya hima kazi ya Mungu isimame, huyo amekubali kupewa jina. Ninakuombea wewe kuanzia leo, Bwana akupe jina. Jamani, nakuombea wewe, Bwana akupe jina. Jamani, Bwana akupe jina. Kwa dakika 2-3 hizi,
Ikiwa kuna mtu pia ambaye hajaweza kupewa jina, ametembea bila jina la Mungu, na ndiyo maana jina lake limekuwa la kawaida, kwa kuwa hajawahi kuyatoa maisha yake kwa njia ya ubatizo. Nimeona mtu ambaye anasema moyoni mwake, sijajipanga mimi kubatizwa leo na sitayatoa maisha yangu leo. Ninakuuliza swali, kwa mfano tunavyotoka church, uende hapo nje utembee ukute 5,000 imeanguka. Utaipita useme ningeiokota lakini sijajipanga. Yaani naona hii ni 5,000 ila sijajipanga. Ningejipanga kuiokota, ningeiokota. Je, ungefanya hivyo? Na kama uwezi kufanya hivyo, Yesu anakuita leo. Wakorintho wa 2:6 anasema muda uliokubalika wa wokovu ni sasa, na siku ni leo. Hatunaga siku zingine. Wengi walisema kesho, wengi walisema crusade ijayo, ubatizo ujao. Hawakupata nafasi. No wonder katika wito mzito namna hii kuna mtu anatembea anasijui anafanya nini. Huyo naye ana ujasiri mbele za Mungu. Ikiwa unasema kwa namna neno la Mungu lilivyoleta kicho na kuninyenyekeza, mimi ni wa kwanza kati ya wengi. Wenda uliandikwa au hujaandikwa, ni leo tu umekuja. Haijalishi umetoka wapi. Rafiki yangu unasema mimi nayatoa maisha yangu kwa Yesu. Tembea kwa haraka. Njoo. Mchungaji, njoo nimshike watu hawa, wainjilisti wageni wa mkutano. Naomba Mungu akubariki. Njoo tu sasa ikiwa unasema mimi niko tayari kwa ubatizo pastor. Mimi nataka niyatoe maisha yangu. Wenda utabatizwa leo ama siku nyingine, lakini unasema leo hii najitoa kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Njoo sasa rafiki. Simtembee tu kwa haraka. Na ndio pastors mtakuja hapa ili waweze kufika hapa kabisa. Mungu akubariki. Najua huku Kenya ni mpaka mtu wa kwanza ajitokeze ndio wengine wanakuja. Haya, njoo tu. Usifanye debate. Yesu anataka kuandike. Anataka kuandike, akupe jina. Ubarikiwe sana dada. Wanaoelewa watatembea kwa spidi yao wenyewe. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki wewe ambaye unaamua kuja. Tembea. Wako wale vijana teenagers walijitoa. Wako hao ambao wamesimama hapa, huna ushirika na Yesu, anasema huna jina, nataka nikupe jina. Mungu akubariki sana. Haijalishi ndio umefika leo, utaratibu utaandaliwa, lakini njoo ujitoe kwanza. Njoo ujitoe kwa Bwana leo. Wengi walisema kesho. Mtu akinikiri mbele za Baba, na mimi nitamkiri mbele za Baba yangu. Iwe utabatizwa leo, utabatizwa kesho, Yesu anasema njoo tu dada, njoo kaka. Usifanye moyo wako mgumu. Njoo. Yesu anakuita. Tembea kuja. Hata wale ambao mlishaandika majina yenu, tembea uje. Rafiki yangu, Yesu anakuita. Anataka akupe jina. Usiangalie wingi wa watu. Tembea kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Utapangiwa. Wenda unajitoa leo ila usibatizwe leo. Wewe njoo. Sijajua imekuwa nini, lakini Yesu anapokuita usifanye debate. Mungu akubariki rafiki yangu. Tembeeni. Najua watu ni wengi ila wanaangalia itakuwaje. Tembea. Mungu awabariki. Tembea rafiki yangu. Tembea. Walk. Tembea. Walk and go to Jesus. Come. Njoo rafiki yangu. Njoo tu, ni wewe. Yesu anakuita. Anasema nakuita hivyo ulivyo mama. Nakuita. Ulirudi nyuma, hujawahi kubatizwa, ulipoteza ushirika. Achana na watu, tembea wewe mwenyewe kwa Yesu. Unisikie Mwokozi wangu, napozuru wengine, Bwana usinipite. Barikiwa sana dadangu. Tembea. Na mtaweka utengo kati ya waliojitoa na ninyi. Tembea. Njoo rafiki yangu. Ninaona makundi ya watu lakini hawawezi kutembea. Na hata wengine wanasema pastor, I am tired. Mimi nakuambia rafiki yangu, Yesu akikutaka wewe usimwambie hapana. Rafiki yangu, karibu. Njoo. We have many who
devote their life to Jesus. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki. Usisubiri mtu fulani aje ndio uje. Wewe njoo tu. Wewe njoo tu. Wewe njoo tu mama yangu. Una ushirika ulipoteza. Ama ulirudi nyuma. Ama hujawahi kubatizwa. Hata kwa machozi kiasi gani unasema Yesu, ninataka unipe jina. Sina cha kutegemea ila wewe tu Yesu. Ila wewe tu Yesu. Ila wewe tu Yesu. Tunapoenda lunch, wewe mpe Mungu akupe jina. Bwana na kuabudu. Mungu awabariki. Naona mkija. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki ambaye unafanya maamuzi. Dada usisite. Njoo tu rafiki yangu. Njoo kakangu. Njoo tembea. Fungua njia, tembea. Mungu akubariki sana. Nimeona ukipambana na Mungu wako. Asante rafiki ukakumtia moyo. Tembea, njoo. Tembea. Mungu akubariki rafiki yangu. Tembea. Mungu akubariki. Tembea, jipe moyo. Tembea. Yesu anataka akupe jina mchana wa leo. Njoo. Najua wako wengi mno, ila anawaza atatembeaje, watamuonaje. Wala duniani kote Bwana mwingine. Tulia pale kwanza kwa wimbo. Ninataka nimalize wito huu kwa namna ya ajabu. Unajua, nimeona watoto wenu ambao wana umri wa kubatizwa hawajabatizwa, ila cha ajabu hata kupewa jina na Mungu hawataki. Ila ningekuwa natoa 1,000 hapa kwa ambao hawajabatizwa waje kuchukua, angekimbia. 1,000 ni nini kuliko Yesu anayekuita? Nimeona mabinti, nimeona vijana, lakini ningewaita kwa upendo. Yesu anakuita. Usiseme kesho. Nimekuwa na rafiki zangu waliosema kesho haikuwa. It is not about tomorrow. It is today. Ni leo sasa. Oh pastor, wewe hujabatizwa, una nia hiyo, njoo mbele. Utazungumza ukiwa uko kwenye miguu ya baba yako. Tembea basi uje rafiki yangu, ni Yesu anayekuita. Hebu sasa nione namna ya kipekee hii ambayo tunamaliza ubatizo huu ama wito huu wa kipekee. Nione kila mtu akiwa amemshika rafiki yake mkono. Mshika rafiki yako mkono, maana tunataka kumaliza. Hakikisha umemshika tu mmoja hivi. Yani pata one partner. Just one. Pata rafiki. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Rafiki yangu. I know you and God is ready. Mshika tu rafiki yako mkono. Have you got your neighbor? Mkono tu mmoja hivi. Aya, mgeukie jirani yako. Utaimba tu madamu, utaimba. Hebu mgeukie saa jirani yako, muulize, umebatizwa? Hakikisha umemshika, afu hakikisha amekujibu. Akikwambia bado, na uwe mwaminifu, hapa ni mbele za Bwana. Akikwambia bado, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Alafu utembee naye, uje naye, umwache mbele, wewe urudi. Yesu anasema. Msiwe na mchezo. Kama utasimama na mtu na asiokolewe, it will all about you. Yesu anasema wewe. Tembea naye sasa mji. Tembea naye umlete. Kama amekwambia bado, mlete, mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Mungu akubariki. Ukishamleta unaenda. Mungu akubariki sana. Na Yesu akikuita, njoo. Ukiletwa na rafiki, njoo. Mungu akubariki sana. Tembea naye. Kama hujauliza rafiki yako, muulize na utembee naye. Tunaona kama mvua inataka kuja, ila inatusubiri sisi. Tembea uje naye. Na tengenezeni wigo. Heaven target us. Don't sleep. You know what we do. Na kwa hiyo tengeneza. Njoo. Mungu awabariki sana. Tembea na rafiki yako. Taji. Mungu akubariki rafiki. Oh, come to Jesus. Mungu akubariki rafiki. Oh, come to Jesus. Mungu akubariki unayetembea. Come to Jesus. Tembea naye.
Mshike mkono, mwambie rafiki yangu, twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Mungu akubariki sana. Mwambie dada twende, kaka twende, rafiki twende. Ninataka kuachilia mibaraka ya mwisho kabisa, ila ninajua kuna rafiki hujamleta. Uwezo wako tu. Soldiers of Christ, you know what to do. Waweza takasa mioyo michafu, alilipa bei. Ni wewe tu Yesu anataka uvae ujasiri. Mwambie rafiki twende, rafiki twende, rafiki twende, rafiki. Let us go to Jesus. It is Jesus calling. It is him and him alone calling you, my sister, calling you, my brother, calling you, my mother, calling you, my father. He's saying, I love you. Come, come, come on, come on, come on, come on. Kudai neema. Kama umebakia wewe, tembea, tunaomba. Hivi nitafua mavazi kwa damu Yesu alilipa bei na wiwa naye dhambi ilitia iondoa. I see those who came in front here with a very special call of baptism. Can I see you rising up your hands? Can I see your hands? May God bless you. May God bless you in a special way. Mungu amewaita kwa namna ya kipekee, na wito wake ni mwema. Wito wake ni wa milele. Haangalii umeanguka mara ngapi. Anasema, mwanangu, mwenye dhambi akianguka mara 7, akiinuka tena nitampokea. Nitampokea. Na kwa hiyo leo Mungu anataka kupokea. May it be you were prepared or not. Hivi ndivyo Mungu anavyotuita. Mungu akubariki sana. Kama yuko aliyebakia, Mungu anaita kipekee. Na noanda kuna mtu amesimama kule anasema kwa Kikisii, mimi nimeweka mbaya ngumu, sitaki kumpokea Yesu. Lakini Bwana atukuzwe kwa hawa, maana mchana wa leo Bwana anawaita. Na hawa watakuwa wakienda nyuma ya kibweta hiki. Even targeters, you know what to do and very well. Na Madam Ruth, ndugu yangu Robinson and Mackenzie and whoever concerned, you shall be able to talk to them and they be ready. Itakapoonekana kuna mtu yuko tayari lakini hakubeba nguo, amejipanga hivi na vile, you know how to sort. Na it is sorted. Elder is saying it is sorted. It is sorted. And so kama wewe uko pande hii, utaendelea kuja pande hii. Unatembea, uenda kutaka watu wakuone, unasema watu wako na michoro mingi, wako na maswali mingi. Huyo tu ulikuwa ni wewe hujaelewa. Kwa Yesu tukienda hakuna swali, ila tangu hapo anakuangalia unasema amempokea Yesu. Amempokea Yesu. Amekuwa na jina la Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe. Very sorry for making you stand for so long. Salvation is not a joke. Oh, it's not just a joke. It's not a normal task. And so may God bless you. Kindly, before you go that way, I need to bless. Pastor yuko pale. Wenye magari ndio hivyo, tutapeana nafasi twende. Wabatizwe wakati wengine wanakula, watakuja watatujoin. This is how we wind up our camp meetings. How many of you are blessed? Wangapi mmebarikiwa hivi? Hebu mwambie tena jirani yako, Mungu akupe jina. Wewe acha kumwambia kwa wivu, tabasamu. Ukisema ndio nao umepeana, mwambie tena Mungu akupe jina. Mwambie tena Mungu akupe jina. Huu ni mwaka wa kwenda kupata jina. Hebu mwambie tena, huu ni mwaka wa kwenda kupata jina. Mungu awabariki sana. Ninaomba Mungu akawa introduce kwenye ofisi mpate kazi. Ninaomba Mungu akutambulishe kwa wanaume uolewe. Yeye akutambulishe kwa tabia zako. Mungu akutambulishe tena kwa mke wako akupende upya. Akutambulishe kwa mme wako ndio ajue
tangu leo umempokea Yesu, tangu leo umeamua kuwa mtunza kazi na mfanyakazi wa Bwana, na kwa maneno haya Mungu akupe jina. Nasema tena, Mungu akupe jina kwa jina la Yesu. Tunaye Mungu anayepeana majina, na akikupa jina lako halitaparara. Akikupa jina lako linaheshimiwa. May God give you names. Kwa mamlaka haya niliyopewa kama mgeni wa kambi hili, mchungaji na daktari, nitakusumbua tena, uje tu hapa tuweke mkono kwa maombi haya. Watu wameweka shida nyingi humu, nyingi sana, wanahitaji Bwana aonekane. Ndugu yangu Robinson, madam, where are you? Wairimo, where are you? We were sent here purposely, and this is how we do. Tunataka kuahirisha maombi haya ili Bwana afanye jambo la kipekee. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako nisikie sasa Bwana na kunita. Imba kwa imani. Wenda kuandika, lakini Bwana atasoma moyo wako. Tangu leo. Hebu sasa tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu na hapana kama wewe. Wakati kila mtu ametulia, maana tunaliita jina lako, wewe Mungu ulituleta Getembe kwa makusudi. Kuna watu wameweka maombi hapa, mengine tungeyasoma tungekimbia, maana wameeleza mambo mazito sana. Wameweka machozi yao, mahitaji yao ya moyoni kabisa. Wamekueleza wewe kwa imani, wametenda tendo hili la imani na la utii, wamekuandikia barua. Nasi watumishi wako tunaomba Bwana, zisome barua hizi. Baba, zisome barua hizi ili waliokuwa na machozi wapate furaha, waliokuwa wanaumwa wamepokea uponyaji, waliokuwa na madeni watayalipa, waliokuwa waoleki wataoleka, waliokuwa na dhambi zimesamehewa, walioleta shukurani umezipokea. Kila mtu kwa hitaji lake Baba umemsomea, umeelewa, umemjibu. Jina lako litukuzwe. Kwa mikono hii iliyowekwa hapa sasa, Baba, nakuomba moto kutoka mbinguni, moto kutoka mbinguni, ukateketeze changamoto zote, ukabebe mizigo yote, ukabebe matatizo yote. Watoto wako watafurahi, watoto wako watarukaruka, furaha itawafikia. Hata yule aliyeandika kule mtandaoni, yule ambaye alishindwa kuweka kwa page, lakini moyo wake unahitaji maombi, Baba akutane na nguvu zako, Baba akutane na nguvu zako. Asante Yesu, maana maombi haya yamejibiwa, maana maombi haya yamejibiwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kama zilikuwa nguvu za giza, zishindwe kwa jina la Yesu. Kama ni madawa ya waganga, teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Ninakataa kila nguvu, ninakataa kila uwezo, ninakataa kila mamlaka, ninakataa kila uwezo kwa jina la Yesu. Baba, tenda miujiza, tenda miujiza, tenda miujiza. Aliandika ombi na yuko hapa na alikuwa na nguvu za giza, zimeteketea kwa jina la Yesu. Magonjwa yanapona kwa jina la Yesu, ndoa zinapona kwa jina la Yesu, chochote kinajibiwa kwa jina la Yesu. Baba, asante. Thank you Lord. Baba, sasa utupatie jina. Mungu wetu, tupatie jina. Mwaka huu tuende tumepewa jina, na tuseme moyoni tukiimba kabisa, jina lake Yesu ni tamu, nitalihifadhi moyoni. Majaribu yakisonga
nitaomba kwa jina hilo. Baba, yule dada umemgeuza sasa, kwa maana hata Maria Magdalena alipokutana na wewe ulimpa jina jipya. Wale waliokuwa kina Sauli ulipokutana nao majina na sifa zilibadilika. Wale waliokuwa wadhambi walipokutana na wewe walitakasika. Mchana wa leo tupatie jina. Mchana wa leo tuokoe. Mchana wa leo mwaga baraka zako Baba, mwaga baraka zako. Machozi yakome, hofu zikome, machozi yaishe, shida zinakoma. Tumepewa jina. Wenda tumekaa mbali na kazi yako, hatukuitenda. Sasa tunaenda kuitenda, maana tumejua kazi yako inapeana majina. Kazi yako tukifanya tunapeana majina. Tukija kanisani tukifanya kwa uaminifu, tukitoa kwa uaminifu, tukikuamini wewe, kwako linapatikana jina. Uliyempa Daudi jina, tupatie jina. Tupatie jina. Asante kwa kundi kubwa la watu waliojitoa kubatizwa. Wape jina Baba, wape jina kipekee Baba. Na sisi tuliobatizwa zamani, renew majina yetu katika kitabu cha uzima. Acha tuondoke katika boksi ili tukijua umetutendea. Tunapoenda lunch, nenda nasi na wazo kwamba umebadilisha majina yetu, umebadilisha maisha yetu. Makambi haya yamefungua kesho yetu. Tumekaa juani, maana tunajua kwako Bwana ndipo palipo na wokovu. Wewe ni jua la haki, kazuke katika mioyo yetu. Tembea nasi, mbariki kila aliyekuwa amepita mbele. Na Bwana, ninajua jambo hili, hata ambaye hakuwa tayari utamstahilisha na kumtayarisha akutane nawe leo, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Kama unaamini umepewa jina, punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Mgeukie jirani yako, mwambie umepewa jina. Mwambie tena umepewa jina. Yesu ametoa jina. Tutakaa tule, tuimbe, tupate masharti mengine. Wale wote tembea pande hii. Sasa Heaven Targeters, nenda nao hivi. Tutulie kwenye viti vyetu. Tutulie kwenye viti vyetu. Wenye magari tutafanya hivi. Wale tuliojitoa twende hivi. Usipotelee, nenda hivi. Heaven Targeters, nimewaambia it's time for work. It's time to do work of the Lord. Go this way wakili. Go this way with baptism. Nendeni hivi, na wenye magari watatoa msaada. Sasa twende hivi. Twende hivi Heaven Targeters, na kila mtu awe serious. We go that way. Na uongozi mmoja wa kanisa atafika pale. Bwana awape jina, tukae tutulie, maana lunch ipo. Usikimbie wageni kwa wenyeji. Wale wenye magari, tunaomba mfike kwenye magari ili tupeane safari fupi ya kwenda kwenye ubatizoni. Na wale ambao wanahusika na ratiba ijayo waje. Bwana amekupa jina. Uliye mtandaoni, Mungu akubariki. Tumemaliza kwa kusema hapa, kama Daudi alipewa jina, hata wewe utapewa jina. Wale wenye magari sasa, Elda mmoja aje kuongoza, na ndiye atakayefanya nayo endelea. Waliojitoa nikiwasogelea. Bwana awabariki. Lead up. Tunawaalika wote kwa lunch. Get to the point. Take a step forward. Cha vijana na pia watoto tunawahimiza waende katika sehemu yao. Hapo ndipo kuna chakula yao. Kwa hivyo tuweze kufuata hayo, tusije tukaondoka. Chakula ni kingi mno na kila mtu amekaribishwa. Basi na tuombe ili tuweze kukula na tukiendelea na nyimbo pia. Baba mwema, ubariki chakula, ututunze chini ya mbawa zako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Thank you, Mushila. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. mbali sana, mmekuwa karibu naye Mungu akawapatanisha wote wawili. Sasa ni kipindi cha mankuli. Tunazidi kubarikiwa kwa sabato ya kipekee, siku ikiwa tarehe 17 mwezi wa Agosti mwaka 2024. Tunakuja hewani tukiwa hapa nchini Kenya, kanisa la Sabato la Adventista Beta Living Getembe. Hivi ni wakati wa lunch hawa, na wanakuja waimbaji wa BLG Ministers ambao watazidi kutubariki, wengine wakizidi kula chakula. Ametoka hewani mtumishi wa Mungu Daktari Fadhili Samuel Lubua, ambaye amejikita katika somo linalosema kwamba utapewa jina. Tumekuwa ni Get the Point Media ambao tumezidi kuyarusha hewani matangazo hayo, vile vile pamoja na Inspire Friend, ili tuweze kubarikiwa. Tumerusha hewani kwenye social media ya TikTok, Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Wengi wenu ambao mnazidi kubarikiwa sana. Get the Point Media tunasema take a step forward. Tunarudi tena vipindi vya mchana. Karibu. Get the point. Take a step forward. 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 Get the point.
take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Tia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Kinyonga wa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Umetambua ya kwamba hali yako ni kubadilika. Wewe si baridi wala si moto. Jameni, jameni, uko wapi? Siku zote moyo wako uwe macho. Mpendwa anabisha aingie kwako, kwangu. Mtawaambia watu nini? Ninaye rafiki wa kweli. Umetambua ya kwamba hali yako ni kubadilika. Wewe si baridi wala si moto. Jameni, jameni, uko wapi? Siku zote moyo wako uwe macho. Mpendwa anabisha aingie kwako, kwangu. Mtawaambia watu nini? Ninaye rafiki wa kweli. Kinyonga wa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Kinyonga wa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Kinyonga wa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. Kinyonga wa imani, chagua rangi moja inayokupendeza na ni ya kweli. Ukitafakari inakuvutia moyoni, ukitazama inakupendeza machoni. Chagua rangi ya Yesu, Yesu ni njia, kweli, tena ni uzima. How do you say? Exodus wakitoka BRG Youths.
Exodus wakitoka Better Living Youths. Kama umepanga laini, naomba waambie jirani yako kwamba kushikie nafasi hiyo. Kumbuka maisha yako ya jana, ukilala bila chakula, hapakuwa na mavazi. Ambao sasa hivi wako mbele yenu ni Exodus Ministers wakitoka Better Living Youths. Better Living Youths wakitoka, muwe nyuma yao. Jemedari mkuu wa majeshi atasimama upande wa wana wa Mungu walioshinda vita. Jinsi alivyotuahidi kutupeleka kwetu tulioshinda vita, tukiona kilio na kusaga meno kwa wenye dhambi wakihukumiwa. Mikaeli punde anashuka, jemedari mkuu wa majeshi atasimama upande wa wana wa Mungu walioshinda vita. Jinsi alivyotuahidi kutupeleka kwetu tulioshinda vita, tukiona kilio na kusaga meno kwa wenye dhambi wakihukumiwa. Jeshi litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umekunywa na kushiba mbinguni. Kwa Mwokozi, nyumba isiyofanywa kwa mikono yoyote, iliyo ya milele. Siku hiyo kitu kipatikanacho kama mauti kitajazwa na uzima. Tutaishi milele kwa furaha na Mwokozi Yesu, tukiimba imba. Kao langu limeandaliwa, jengo litokalo kwa Mwokozi, nyumba isiyofanywa kwa mikono yoyote, iliyo ya milele. Siku hiyo kitu kipatikanacho kama mauti kitajazwa na uzima. Tutaishi milele kwa furaha na Mwokozi Yesu, tukiimba imba. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaoasi na kutupwa mbali, kwa KCF upanga wake mwenye gari KCF 543 waomba uteremke. Taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo mkuu, na
asili vitaongozwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaume hazina kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umeponya na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo. Nabii vya asili vitaongozwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaume hazina kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umeponya na kushiba mbinguni. Litashuka taratibu, mbinguni zitatoweka kwa mshindo. Nabii vya asili vitaongozwa na kufumuliwa. Itatolewa kwa wanaume hazina kutupwa mbali, kwa maana upanga wake umeponya na kushiba mbinguni. How do you say? Hawa ni Exodus. Hiyo wimbo ilikuwa inasema nini? Ilikuwa inasema nini? Tuwekee wimbo. Sisi ni Better Living Youths. Wakitoka Revelation Choir. Huku nikingojea Church Choir. Sifa zote zikurudie Bwana, upendo wako ni wa kweli, hauna kipimo. Tangu nimjue Yesu maisha yangu yamebadilika. Upendo wako umezingira maisha bure, neema najivunia. Mpata Yesu rafiki wa kweli. Sifa zote zikurudie Bwana, upendo wako ni wa kweli, hauna kipimo. Tangu nimjue Yesu maisha yangu yamebadilika. Upendo wako umezingira maisha bure, neema najivunia. Mpata Yesu rafiki wa kweli. Tangu utotoni Mungu na mtambua rafiki mmoja tu humu duniani, na ni mwana wa Mungu. Mimi naye tunamfahamu, hamna rafiki kama yeye. Nitakusifu Bwana wangu milele. Haleluya, amin. Tangu utotoni Mungu na mtambua rafiki mmoja tu humu duniani, na ni mwana wa Mungu. Amina. Mimi naye tunamfahamu, hamna rafiki kama yeye. Nitakusifu Bwana wangu milele. Haleluya, amin. Wanaitwa wana BLG Youth, watafuatwa kwa karibu na wana Liberation Ministers. Baadaye Church Choir wataingia nyuma yao. Manabii wa uongo wametokea na kunena yao, wana uwezo wa kutatua shida. Hana uwezo bali Mungu ndiye mweza yote kwetu sisi. Tuweke tumaini letu kwa Bwana, atatushindia. Manabii wa uongo wametokea na kunena yao,
kutatua shida. Hana uwezo bali Mungu ndiye mweza yote kwetu sisi. Tuweke tumaini letu kwa Bwana, atatushindia. Sifa zote zikurudie Bwana, upendo wako ni Yes, wana Liberation Ministers. hauna kipimo, tangu ni mtu Ikiwa mnakula mnaacha kwanza, mnakuja. Yes. upendo wako umezingira maisha bure, neema najivunia. Tukanyage na hiyo sasa. Aha. Sifa zote zikurudie Bwana, upendo wako ni wa kweli, hauna kipimo, tangu ni mjua Yesu maisha yangu yamebadilika. Upendo wako umezingira maisha bure, neema najivunia. Rafiki wa kweli. Haleluya. Wana Liberation wanaingia mtamboni, baadaye tutakuwa na church choir. Ikiwa uko katika mankuli na basi kwaya yako imekwisha nakiliwa mahara hapa, tunakusihi kwa upendo kwamba utakuja kwa mapema, ikiwa kolasi ya mwisho, ndipo sasa tuweze kukuwa na representation ya kila kwaya ambayo iko mahara hiyo. Basi wana Liberation wanaingia, baadaye tutakuwa na church choir, mkue mkichipanga polepole. Tupe wimbo wana Liberation. Makambi ni furaha, tumekwisha pewa jina, basi tufurahie hata wakati tunaimba. Nakumbuka rehema zako, maisha yangu Jaza. yalidhoofika sana Bwana, hukusita kuniokoa, ukaniweka huru. Tazama mimi mdhambi nilipotea, kwenye lindi la giza kaniweka kwenye nuru ajabu. Bwana, sina sababu ya kueleza matendo yako mema, kweli yanafaa. Nakumbuka rehema zako, maisha yangu yalivyodhoofika sana Bwana, hukusita kuniokoa, ukaniweka huru. Tazama mimi mdhambi nilipotea, kwenye lindi la giza kaniweka kwenye nuru ajabu. Bwana, sina sababu ya kueleza matendo yako mema, kweli yanafaa. Nimekuchagua Yesu, kwako nadumu siku zote, japo nasongwa sirudi nyuma, macho yangu ni kwako Bwana. Tangulia unifuate tena, nikianguka uniokoe, yanipasa nidumu kwako, nimevutwa na pendo lako. Nimekuchagua Yesu, kwako nadumu siku zote, japo nasongwa sirudi nyuma, macho yangu ni kwako Bwana. Tangulia unifuate tena, nikianguka uniokoe, yanipasa nidumu kwako, nimevutwa na pendo lako. Yanipasa nidumu kwako, nimekwisha pata na pendo lako. Wana Exodus Ministers na wana Liberation Ministers ndio wako mitamboni. Bwana wangu, sasa narudi kwako, ni mnyonge tena mdhaifu. Nijaze na Roho wako Bwana, aniongoze njia duniani hapa, anitie nguvu, anifariji, maana ahadi yako bila yeye sisi hatuwezi. Nyesha Roho wako Mtakatifu kwetu. Bwana wangu, sasa narudi kwako, mi mnyonge tena mdhaifu. Nijaze na Roho wako Bwana, aniongoze njia duniani hapa, anitie nguvu, anifariji, maana hiyo
ahadi yako. Bila yeye sisi hatuwezi. Nyesha Roho wako Mtakatifu kwetu. Nimekuchagua Yesu, kwako nadumu siku zote. Church choir. Japo nasongwa sirudi nyuma, macho yangu ni kwako Bwana. Tangulia unifuate tena, nikianguka uniokoe. Tukanyage jamani, kuhakikisha kwamba makambi ni furaha. Kwa maana mbinguni ni kukanyaga na kuimba pole pole tu. Aha. Yes. Wanatoka ni wana Liberation, wanaingia ni church choir. Aha, twende. Nimekutana na pendo lako. Aha. Twende. Japo nasongwa sirudi nyuma, macho yangu ni kwako Bwana. Tangulia unifuate tena, nikianguka uniokoe. Yanipasa nidumu kwako, nimevutwa na pendo lako. Aha. Twende. Nidumu siku zote. Nidumu siku zote. Sirudi nyuma, macho yangu ni kwako. Ikiwa unakula pia unakanyaga pole pole, kwa maana leo ni Sabato. Unatingiza kichwa yako pole pole. Haleluya. Haleluya, kama tuko kanisani. Asante sana. Church choir wakisha toka mitamboni wataingia wana Event Tagetas. Kwa karibu sana, tupe wimbo. Ni furaha ya makambi ikiwa tunazidi kula mankuli yetu polepole. Tunatembea kule Get a Point Media, kule YouTube channels, tuko pale. Ukitembea pale TikTok, Inspire Friend Pado, tuko pale pale. Tunakuhakikishia kwamba maneno haya unayapata kwa njia ya kistaarabu kabisa. Better Living Church Choir wanatupa wimbo wao. Usifadhaike ni mioyoni mwenu, nimeenda kuandaa makao pale. Mimi niwepo nanyi, mtakuwa wa Baba makao tele tele. Iwekeni nira yangu laini. Usifadhaike ni mioyoni mwenu, nimeenda kuandaa makao pale. Mimi niwepo nanyi, mtakuwa wa Baba makao tele tele. Iwekeni nira yangu laini. Tumepewa mamlaka yote na uwezo wote tumepewa. Tazama yu aja upesi, utachukua kwetu mbinguni. Hapatakuwepo na machozi tena, wala kuomboleza kwa wapendwa. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Jiwekeni tayari ndugu zangu. Tumepewa mamlaka yote na uwezo wote tumepewa. Tazama yu aja upesi, utachukua kwetu mbinguni. Hapatakuwepo na machozi tena, wala kuomboleza kwa wapendwa. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Jiwekeni tayari ndugu zangu. Amini, amini ninawaambieni, mimi ndimi njia ya kweli na
tumepewa mamlaka, basi wana Eben Tagetas Tazama yu aja upesi. tutakuwa nyuma yao. Atachukua kwetu mbinguni. Hapatakuwepo na machozi tena, wala kuomboleza kwa wapendwa. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Jiwekeni tayari ndugu zangu. Tumepewa mamlaka yote na uwezo wote tumepewa. Tazama yu aja upesi. Atachukua kwetu mbinguni. Hapatakuwepo na machozi tena, wala kuomboleza kwa wapendwa. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Hapa Hill Church Choir, jiwekeni tayari ndugu zangu. Jiwekeni tayari. Tumepewa mamlaka yote na uwezo wote tumepewa. Tumepewa mamlaka, basi tutembee tuwaonyeshe mamlaka tumepewa. Hapa Hill Church Choir tuko nyuma yao kwa karibu sana. Hapa Hill Church Choir. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Jiwekeni tayari ndugu zangu. Yes. Tumepewa. Twende. Sioni kama ninaona hapa Hill Church Choir. Utachukua kwetu mbinguni. Hapatakuwepo na machozi tena, wala kuomboleza kwa wapendwa. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Jiwekeni tayari ndugu zangu. Yesu ndiye nuru ya ukweli. Haleluya. Yesu ndiye nuru, basi tujiweke tayari. Peter Living Church Choir wanatoka mitamboni. Hapa Hill Church Choir wako kweli? Hapa Hill Church Choir wako? Hapa Hill Youth? Hapa Hill Youth? Kidogo DJ. Hakuna mwenzetu ambaye amekwisha poteza simu yake ya aina ya Samsung. Na tumai kwamba tuko kanisani, na iwapo umeipata simu yake aina ya Samsung, basi kwa njia ya upendo wa Mungu tunakusihi uilete hapa mbele, ndiposa mwenzako aweze kuwa na simu yako. Iwapo umeipokea simu aina ya Samsung, tafadhali ilete hapa mbele ili aweze kuipata. Iwapo hawa wako, basi tutaanza na wana Exodus Ministers again. Exodus Ministers. Exodus Ministers BLT Youth wataingia baadaye, wana Liberation, hivyo chinzi tulivyokuwa. Hapa Hill Youth. Yes, wana hapa Hill Youth. Baada ya hapa Hill Youth tutakuwa na Exodus Ministers. Baada ya wana hapa Hill Youth tutakuwa na Exodus Ministers. Yes. Ulimwengu si utaki, na mtaka Bwana Yesu. Dunia unidanganya, Yesu yu mwaminifu. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo. Wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Ulimwengu
ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Kati ya dhoruba kali, yeye wimbo mtamu. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Safarini duniani, yeye wimbo mtamu. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Msalaba na amini, hata namwona Yesu. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Rehema ni ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. How do you say? Gazo muhimu, addition. Wala ambao mnapenda hesabu ya addition, mnanielewa, chakula kiko kingi hapo. BRG ministers mkimaliza mtarudi kwa line addition. Watumie nguvu. Na Exodus ministers. Asante sana. Baada ya kukanyaga basi chakula kiko pale. Pepa 2. Tunasaliviwa kwamba Pepa 2 iko pale, na ikiwa umekaa kule unasikia kwamba bado minyoo inahitaji, mitamboni ni wana BLG Mini. Sasa kaka Ositu yuko pale, kasi safi sana. Makambi ni furaha, tunahitaji kukanyaga baada ya muda sasa. Usimuangamize Abisalomu, Daudi kamwamuru Yoabu, akamwambia usiende mbele yangu kumuua Abisalomu, maana nimemsamehe hata milele. Aha. Yes. Usimuangamize Abisalomu, Daudi kamwamuru Yoabu, akamwambia usiende mbele yangu kumuua Abisalomu, maana nimemsamehe hata milele. Mungu na ametusamehe, na mwovu shetani anatuwinda, nia yake kutuangamiza milele. Tujiweke mikononi mwake Mungu, tukanusurike mitegoni mwa shetani. Mwambie Mungu na ametusamehe, na mwovu shetani anatuwinda, nia yake kutuangamiza milele. Tujiweke mikononi mwake Mungu, tukanusurike mitegoni mwa shetani. tunastahili kujihusisha mikononi mwa shetani. Ni neno la kipekee kutoka wana BLG Ministries.
Mara ngapi tusaidia adui wanapopatikana shidani. Wengi hatuna utu wema na upendo wa kusamehe maadui, kama Daudi msamehe hata milele. Mara ngapi tusaidia adui wanapopatikana shidani. Wengi hatuna utu wema na upendo wa kusamehe maadui, kama Daudi msamehe hata milele. Mungu na wana Exodus mini sasa tukue nyuma yao sasa. Aha, yes. Nia yake kutuangamiza milele. Wana Exodus mini sasa. Tujiweke mikononi mwake Mungu, tukanusurike mitegoni mwa shetani. Wana BLG mini sasa twende. Mungu na ametusamehe na Mungu shetani anatuwinda. Nia yake wana Exodus mini sasa. Muko jamani? Wana Exodus mini sasa. Tujiweke mikononi ili tuweze kuokoa muda mitegoni mwa shetani. Mungu na ametusamehe na Mungu shetani anatuwinda. Nia yake mbinguni ni kukanyaga, ni furaha ya makambi jamani. Tujiweke mikononi mwake Mungu, tukanusurike. Tujiweke mikononi mwake Mungu. Mungu na ametusamehe na Mungu shetani anatuwinda. Nia yake kutuangamiza milele. Nia yake kutuangamiza milele. Anaitwa kaka Isaac. Twende. Tukanusurike mitegoni mwa shetani. Eti nini? Haleluya. Wana Exodus Ministers wanaingia mitamboni. Baadaye tutakuwa na wana church choir, watafuatwa kwa karibu na wana Revelation Ministers. Mtindo huo huo tutaufuata kwa njia ya kistaarabu. Sijui kama kunao wana Exodus hapa mbele ama ni solo artist. Naona kwa umbali sana. Ina maana kwamba tulikushaambiwa chakula kipo pale. Utakuja tu tena, utarudi kule, utaendelea kula kwa maana ni kingi mno. Mahandali ambayo ya makambi haya yamekuwa mibaraka sana kwa wote. Ndio wanakuja wana Exodus Ministers. Wakiwa stanza ya pili jamani, kama nimekwisha waita, mnatii sana, mnaingia na wao kukanyaga basi ili tuweze kuokoa muda kwa njia ya kipekee. Wana Exodus Ministers mitamboni sasa. Baadaye tutakuwa na wana church choir, mfuate mtindo huo huo. Watawafuata na Revelation Ministers. Iwapo kutakuwa na nafasi bado, tutawajulisha watakao wafuata. Hivyo basi wana Exodus Ministers tunawasihi kwamba tupe kipao kwa umbali sana. Tuweke kukanyaga jamani, ni muda wa kukanyaga. Hii ilikuwa kwaya yangu miaka 76. Namuona dada na dada ndio nilikuwa nao ile miaka na hisa. Basi tupe kibao kaka. Kaka, hiyo wimbo inachezwa hivyo? Ama ni itilafu ya mitambo?
Watoto wote jamani, tuingie kwa hall. Watoto wote tuingie kwa hall. Watoto wote kwa maandalizi yenu tuingie kwa hall, baadaye mtakuja kutuonyesha yaliyo mliofunzwa kwa wiki nzima. Watoto wote tuingie kwa hall. Wale wamedanganywa na shetani, wana Mungu wa nguvu na mkali, wanamwona kushutumu na kuhukumu, kuwa atake kupokea mwenye dhambi. Sheria yake haina furaha, wao ni nira nzito ambayo wanafurahi kuitoroka. Kama mwana mpotevu, wale wamedanganywa na shetani, wana Mungu wa nguvu na mkali, wanamwona kushutumu na kuhukumu, kuwa hatake kupokea mwenye dhambi. Sheria yake haina furaha, wao ni nira nzito ambayo wanafurahi kuitoroka. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, hata mwana Mungu amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumkumbatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, hata mwana Mungu amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumkumbatia mwanawe anayetubu. Kama jamani anayekama kumkumbatia mwanawe. Wana Exodus Ministers Kisihi mitamboni. Wanaonyesha toba ya kweli haidhuru, tarajia watasamehewa, wataonyeshwa rehema, walopiga falaki na kutaliki yale mabaya yote yanakulia ndani yao. Usiwe kama Yuda Iskarioti aliyestawisha moyo kumsaliti Mwokozi kimakusudi. Wanaonyesha toba ya kweli haidhuru, tarajia watasamehewa, wataonyeshwa rehema, walopiga falaki na kutaliki yale mabaya yote yanakulia ndani yao. Usiwe kama Yuda Iskarioti aliyestawisha moyo. Church choir, mutajiunga na hawa pikanyagi basi. Twende! Aha! Twende! Makambi ni furaha na ni sherehe. Church choir tutaenda kwa mbio baadaye, Revelation wataingia, Chindi wataingia baadaye. Aha. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, hata wanaitwa wana Exodus Ministers. kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani. Church choir tuingie na hiyo wimbo jamani. Lakini yule ambaye macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo, hata mwana Mungu amejaa huruma, na tena haonekani kama kiumbe dhalimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumkumbatia mwanawe anayetubu. Lakini yule ambaye
macho yake yamefunguliwa kwa upendo wa Kristo. Hata mwana Mungu kuwa amejaa huruma, na tena haonekani kama karimu asiyechoka, bali kama baba anayetamani kumkumbatia mwanawe anayetubu. Haleluya! Asante sana wana Exodus Ministers. Wanaingia church choir, baadaye wataingia Liberation Ministers. Chini ba Joshua atawafuata baadaye. Mitamboni sasa ni church choir, BLG church choir. Wanatupa wimbo wao, baadaye tutakuwa na Liberation Ministers, baadaye tutakuwa na Joshua Jindibawa. Kwa kuwa neno la msalaba ni ujinga kwa wale wanaopotea, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Tumeokolewa kwa neema yake, si kwa matendo yetu, bali ni kipawa cha Mungu. Kwa kuwa neno la msalaba ni ujinga kwa wale wanaopotea, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Tumeokolewa kwa neema yake, si kwa matendo yetu, bali ni kipawa cha Mungu. Inawezekanaje mhalifu awe mwokozi wangu? Na sisi tunafahamu alaniwa, asulubiwa ya msalabani. Laiti wangejua kwamba Yesu alikuja kuokoa waliopotea. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme, wakili wa kweli. Inawezekanaje mhalifu awe mwokozi wangu? Na sisi tunafahamu alaniwa, asulubiwa ya msalabani. Laiti wangejua kwamba Yesu alikuja kuokoa waliopotea. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme, wakili wa kweli. Ingewezekanaje mhalifu basi awe mkombozi wa dunia? Wimbo mitamboni, BLG church choir wakitupa maarifa ya kipekee. Baada ya Joshua Chindiba tutakuwa na Evan Tagetas. Naendea msalaba, hapo ndipo nitapata nguvu na pumziko. Mimi mwenye dhambi ninafarijika, miguuni pake napata faraja. Roho yangu yatulia na furahishwa na habari za Yesu. Naendea msalaba, hapo ndipo nitapata nguvu na pumziko. Mimi mwenye dhambi ninafarijika, miguuni pake napata faraja. Roho yangu yatulia na furahishwa na habari za Yesu. Aha, waambie basi. Inawezekanaje mhalifu awe mwokozi wangu? Na sisi tunafahamu alaniwa, asulubiwa ya msalabani. Laiti wangejua kwamba Yesu alikuja kuokoa waliopotea. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme, wakili wa kweli. Liberation Ministers wema yao sasa. Inawezekanaje mhalifu awe mwokozi wangu? Aha. Na
alikuja kuokoa waliopotea. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme, wakili wa kweli. Inawezekanaje kumharifu awe mwokozi wangu? Tukanyage sasa, tuwalete Revelations. Asulubiwa ya msalabani. Laiti wangejua kwamba Yesu alikuja kuokoa. Laiti wangejua. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme. Revelation tunaingia sasa. Inawezekanaje kumharifu awe? Ingewezekanaje? Wana church choir wanatoka na kibao chao. Asulubiwa ya msalabani. Laiti wangejua kwamba Yesu alikuja kuokoa waliopotea. Hakika Yesu ni mfalme wa wafalme, wakili wa kweli. Haleluya! Natumai kwamba watu wametoka mankuli, basi kuwapa wenzetu amina itakuwa ni furaha kubwa sana. Mitamboni sasa ni wana Revelation Ministers. Baadaye Joshua Chindiba ataingia, Evan Tagetas watakuwa nyuma yake. Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ng'ombe yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ng'ombe yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Wimbo mtulivu kabisa. Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha. Nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha. Nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. The Living Youth mtakuwa nyuma ya hawa. Baadaye chini wataingia. Ushindi katika Kristo, ashukuriwe Mungu. Afanyaye ushindi katika Kristo. Haleluya. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo. Wana Revelation Ministers. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo. Yeye ni mfalme wetu, ni mfalme wetu.
meseji kubwa sana kuhusu Mungu wetu. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we, kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba. Wana youth wapie Bedarithi, sijui kama mko tayari. BLG Youth, Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba. Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu, ni mfalme wetu. haleluya! Watu tuseme amina, haleluya! Ikiwa ushakula chakula uko sawa, mibaraka inamiminika ndani yako polepole. Zamani zile mlikuwa hamna Yesu, mmefarakana na jamii ya Wana BLG Youth ndi hao. Simu ya aina ya Samsung ilikwisha tangazwa mbele hapa kwamba kuna msichana alikuwa na simu pale. Iwapo ulimwekea, tafadhali kwa heshima za Mungu, basi tunakusihi kwamba uilegeze hapa mwenyewe aweze kuipata. Iwapo ulikuwa umeiona mahala fulani, basi simu ya aina ya Samsung, kwa heshima za Mungu tunakusihi uilete mbele hapa. Wana BLG Youth wako mitamboni. Tupe wimbo Jaza. Kando ya mto Babeli tuliketi tukilia, machozi tulikuwa mateka na shetani, hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana, kwani tulikuwa chini ya kifungo cha mwovu, lakini Mungu kawa pande wetu. Kando ya mto Babeli tuliketi tukilia, machozi tulikuwa mateka na shetani, hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana, kwani tulikuwa chini ya kifungo cha mwovu, lakini Mungu kawa pande wetu. Ole, 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 tuimbeje wimbo wa Bwana nchi ya ugenini, kwani waliotuteka walitaka tuwaimbie wimbo kwa mateso na machungu tuliyopata, tukatundika vinubi vyetu na kamwe hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana. Ole, ole, tuimbeje wimbo wa Bwana nchi ya ugenini, kwani waliotuteka walitaka tuwaimbie wimbo kwa mateso na machungu tuliyopata, tukatundika vinubi vyetu na kamwe hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana.
mito ya Babeli, basi tuliambiwa tuimbe wimbo mpya. Chindiba atakuwa nyuma yao baadaye, Evan Tagetas. Bwana uwakumbuke wana wa Edom siku ya Yerusalemi, walisema bomo eni hata misingi ya nchi. Babeli uliye karibu angamia, hakika utaangamizwa na kutoweka baada ya kuchukuliwa mateka naye mwovu. Uwakumbuke wana wa Edom siku ya Yerusalemi, walisema bomo eni hata misingi ya nchi. Babeli uliye karibu angamia, hakika utaangamizwa na kutoweka baada ya kuchukuliwa mateka naye mwovu. Tuimbe wimbo wa Bwana nchi ya ugenini, kwani waliotuteka walitaka tuwaimbie wimbo kwa mateso na machungu tuliyopata tukatunika vinubi vyetu, na kamwe hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana. Tuimbe wimbo wa Bwana nchi ya ugenini, kwani waliotuteka walitaka tuwaimbie wimbo kwa mateso na machungu tuliyopata tukatunika vinubi vyetu, na kamwe hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana. Tuimbe wimbo wa Bwana nchi ya ugenini, kwani waliotuteka walitaka tuwaimbie wimbo kwa mateso na machungu tuliyopata tukatunika vinubi vyetu, na kamwe hatungeweza kuimba wimbo wa Bwana. Haleluya! Hapo ulikokuwa umeketi, kiwapo kuna sahani ama kijiko hapo, tafadhali wasukumie kule. Kuba hapo chini gose sahani nere nsague gechiko iga kakua kole kuragera baira ligochialia. Nyuma baada ya Chindiba tunapata Evan Tagetas jamani. Chindiba Joshua, YouTube, TikTok na mbegete watara kuanya. Injo moto, injo mosacho, konye manye mulanche nabe, asosi ndabe. Show me the stairway I have to climb. Mone no nenye gerionsi aserine. Rituka serine, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Abona tuikira mweri wekambi kenya sato sinya senyecho yobu yobura yona bana baya
us now and then, pushing and shouting that clouded my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Pray to God, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Wanawasenie inkoletea watera kwa Mungu ameniweka huru wokuligiria se YouTube yane pia mwana naendelea kabere. Haleluya. Event together sasa kuingia, tunataka kumkaribisha kanisa na wasalimu wa mjambo. Samahani Event Targeters kidogo. Pamoja nasi tumebarikiwa kuwa na mgeni. Leo ningependa asalimie mkutano. Akimaliza ndiposa Event Targeters muingie kwa wimbo. So this afternoon we are privileged to have with us the ministerial secretary wa conference yetu. Ako pamoja nasi, ndiye ningependa kupatia nafasi aweze kusalimia Pastor Mia na Pastor karibu. Praise God Church. Nilikuwa nimepewa nafasi ya kutembelea makambi within this conference, makambi kama almost 12, because we had 51 camp meetings going on this week. Na wale ambao tuko ofisi who are free ni wachache. Unaona is it easy kutembelea hao yote 51? It's not practically very possible, but nimejaribu kuyazuru yale ambayo ningeweza. Ile ya mwisho ambayo natakiwa kuenda ni ya Nyanjwa sasa, and I want to pass them. Makambi hayo mengine yote, hata nyingine nilienda saa 7 nilienda nikabatiza huko, and then I came to come and team up with you. All of them wametuma salamu zao. Mnakubali? Nimekuwa naona Getembe Better Living
kwa mtandao hapo ndio inatembea sana. Was it also the same on the ground? Really? Okay. I hope you have done well in your camp offerings, in everything else you did. Also, in attendance, I hope you were attending during the week. Maana wakati mwingine tunakuwa na wageni, and somebody accused us kwa mtandao niliona kwamba the camp meetings in Kisii akaweka kanisa na viti kama hizi, they are all empty. Wageni wachache tu, watu kama hao ndio wako huko. Na akasema kwamba this is the new trend of the camps in Kisii. Was it the same here? That's good if you were attending. Kuna mengine pia ambayo nilitembelea na nikapata very good attended, like Ekom, like Ketangi, several of them that I went, like Kamariba, nilipata kwamba they were attending very well. Only one statement ambayo I have been sharing around. We have a growing concern, and a serious one, that here in South Kenya tumekuwa na mlipuko wa kundi ambalo limepotoka au limetoka nje ya kanisa. Na hilo kundi ambalo limeenda nje, I don't know, they have a ministry now. I don't know what they call it, Shiners or something, whichever. Lakini they are accusing us of some things. One of the things they have accused us of, wakati unapowazuru, wanasema kwamba nyinyi siku hizi makwaya yenu ni dance wako nayo. Etengo yoka mole. That's what they are telling us. I don't know whether they have a point or not, but I guess you know what. Kingine ambacho wanasema kwamba ni biashara tu mko nazo. I don't know whether we have resorted into business, but they know how. Another one ambayo they are accusing us seriously is that we no longer uphold the standards of the church as regards spirit of prophecy. Wanasema kwamba hatuzingatii mafundisho ya malaika watatu jinsi vile tumeyapata na ujumbe wa Ellen G. White. Kwa njia gani? In matters health reform, lifestyle. Kwamba siku hizi you hardly differentiate between us and wengine. Before, if you went to the street, you will clearly know kwamba huyu ni msabato anaenda kanisa, na huyu mwingine ako vitu zake. But these days, for sure, if you are in the town, you will not know whether somebody is going to church unless labda muone na Biblia. There is hardly a difference. Hata ile concept kwamba my dress, my choice, ni kama in quotes, we embraced it. And anything goes. So these people are also raising a genuine concern about us. And we need to revise how we depict ourselves, which standards we are maintaining as a church. Lakini sasa kila ambacho which is doctrinal, which is the key factor ambayo which they have come up with, na hiyo hatukubaliani nao hata kidogo, is a concept wanasema kwamba kataa utatu. They are saying that the concept of the Trinity is a foreign concept. It was borrowed from the Roman Catholic Church, and it came in 1981. And so therefore hii ni ya upotofu. Wanasema kwamba there is only one God, and that one God is the Father. Wengine ni a deputy na mwingine ni senior teacher. Sasa for that one I have to talk about it briefly. Do we still believe that there is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Do we still believe that? Je, in creation kwa uumbaji, ninaona in Genesis 2 Mungu akisema kwamba let us make man in our image,
is that plural or singular? It is plural, so it means that it was more than one. Napokuja in Matthew 28 verse 19, Biblia inasema kwamba Yesu alisema kwamba endeneni kote ulimwenguni, go unto all nations and make disciples of all nations. Then you baptize them in the name of the Father. Hivyo ndio inasema. Nyinyi nyote mkipatwa na hao watu, ninaona mkienda kubatizwa kwa bahari. Anyway, alisema kwamba muwabatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Yesu alikuwa anabatizwa in Matthew 3 or in John 2, unaona Yohana anasema kwamba alionyeshwa na Roho kwamba yule ambaye nitakupatia ishara, the one that I will give you a sign, ujue kwamba huyu ndiye yeye. And then the sign that came ni ile kwamba kulikuwa na njiwa, diruma, ambaye ilikuja, Roho Mtakatifu alikuja kama njiwa, ikaja juu ya kichwa cha Yesu. Ndipo sauti inatoka juu inasema, kutoka mbinguni inasema kwamba huyu ndio mwanangu na kwake ninafurahia. So you see there kwamba the concept of the Trinity is still there. If you were to go to the book of Colossians, uanzie chapter 2 and 3, utaona Paulo anaeleza vizuri sana kwamba without Christ, without him, it was not possible to create. Why? Maana in 1 Peter chapter 1 verses 20 and 21, Biblia inasema kwamba Jesus Christ is the lamb that was slain before the foundation of the world. Without that lamb dying, haingewezekana kwamba creation will have been done. And in Colossians 2:9 inasema kwamba in Christ, that's where the Godhead inakaa bodily kwa mwili. So unapoitisha Kristo kwa moyo wako, you have actually invited the Father and the Holy Spirit right into your heart, because you can't have one without the other. So aya yote yako katika, you can clearly see them, all that, right from the Old Testament to the New Testament. Lakini sasa I want to raise another question. Nilikuwa na mwalimu ambaye alinifundisha for a very, very long time, and he had his own style of teaching, and I got used to it. Alikuwa ananiambia kwamba the best way is always to ask questions that makes people start thinking. So I always ask questions. Sasa wacha niwaulize, is Jesus Christ God? Is he the mighty God? Hata mjui. Is he? Can you call him the Father? Now another dangerous one. Can you call Jesus Christ the Father? Yes or no? Wangapi wanasema tunaweza kumuita hivyo? Hatuwezi. Lakini wanafunzi wa Yesu waliuliza Yesu kwamba hebu tuonyeshe Baba. Walipomuuliza kina Petro, aliwaambia kwamba have I been with you? And if you have seen me, you have already seen what? The Father. I and the Father are one. If you have seen me, you have already seen him. Lakini leaving that aside, I want to answer the same questions that I raised from the book of Isaiah chapter 9, and it's only verse 6. For that one, nataka mtu anisomee kutoka kati yenu, because I know that this theology, that as the strange as it is coming up, and it can reach you, and you may not be able to stand. And I don't want to be accused that I knew it and I did not share with you. Hebu mtu anisomee hiyo verse 6. Rudia. Isaiah chapter 9 verse 6. Inasoma hivi. Maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume,
na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Aha. Is my question answered? Yesu pia anaweza kuitwa baba. Kulingana na hiyo fungu anaitwa baba. Anaitwa Mfalme wa milele. Anaitwa Mungu wa ajabu. Yes, all of them. Yesu na Baba are one and the same. So, na Yesu alisema hivi, do not believe every spirit. In the first letter of, the first letter of John, anaandika na kusema kwamba do not believe every spirit. Kuna other spirits that have gone out which are lying. Na anasema kwamba msiamini hizo. Anasema kwamba any spirit which does not testify of me, kwamba I have come in the flesh, that spirit has not come from the Father. Hiyo ni ya uongo, mini ya ukengevu, ni ya udanganyifu. So, we have to be very careful what we receive, what we accept as truth. And if you get something that is strange to you, please do not hesitate to either contact your pastor or your elder to be sure that you know. Do not go to Google for answers, because Google, for spiritual matters, it has no answers. It will give you strange answers which are not in tandem with our faith or with our understanding of the Bible. So hivyo ndio nilikuwa nataka mjue. Na Ellen White, sasa hawa watu wamekuja wanaambia watu kwamba tutoke nje because hii kanisa imekuwa Babylon, na we are going to go. Wanasema kwamba Yesu anarudi in 6 years. Ellen G. White alisema kwamba after 1844 there will no longer be a time setting. Any message which is time bound, which is setting a date for his return, will be false. Lakini wao wanasema kwamba in 6 years Yesu anarudi. Na wanasema kwamba hivyo chochote uko nacho kalie kula, maana in 6 years utakula. Kama unapanga kujenga nyumba ambayo inaenda juu sana, usijenge, because in 6 years inakuwa nini? Itakuwa majifu. Ellen White pia alionyesha kwamba kanisa hili ni kama meli, na hiyo meli it will be shaken towards the end. Itapata machafuko kwa bahari. There will be waves. Mavumbi yatakuwa makali, lakini anasema kwamba it will not sink. Aliambiwa kwamba stay on board because it will make it a show. Itaenda mpaka mwisho. So do not be shaken ukiona kwamba labda imegongwa hapa, labda tumewekwa kwa mtandao, tumewekwa wapi, kwa redio au kwa runinga. So unasema kwamba I should go out. You stay in because this church is going to make it to the end. If you go outside, you'll be lost. For the elders who are here, let me see the elders who are here. I also don't know whether your pastor is here, but you are elders. You are the people that take care of the pulpit. Be very strict with who you give the pulpit. For now, you may not know whom you are inviting. If you invited somebody ambaye atakuja afundisha apostasy with this warning, we will discuss you, because you will be part of that person. Now, of course, you are supposed to stop if something like that is happening. So, be very careful whom you invite. Always just check with your pastor, do a background check. Just know that the person you invite and give the pulpit is actually safe. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Elder, nataka kuwaombea ni waache watoto waendelee. Is that okay? Okay. Baba yetu na Mungu wetu, jioni hii ya leo tunalimiti jina lako kwa sababu ya Sabato, kwa sababu ya juma hili la makambi ambalo limefika tamati siku hii ya leo. Naomba kwamba Bwana ubariki wageni ambao walikuwa hapa,
ubariki wale wote ambao wamechukua nafasi moja au nyingine kwa kuhakikisha kwamba maandali haya ya makambi yamekuwa ya ufanisi jinsi vile yamekuwa, na tunashukuru kwa sababu ya viongozi wa kanisa hili for the vision they had to prepare for this camp in this manner in which it has been. Nataka kuomba sasa Bwana, neema yako iwe na kila mmoja, na hata wageni wetu watakapokuwa natoka hapa kesho, tuwaomba kwamba neema yako iende pamoja nao, uwape usafiri mwema na uwabariki. Ni katika Kristo Yesu naomba na kuamini. Amen. Asante mchungaji. Wangapi wanamuombea mema na kumpa salamu akielekea makamu mengine atupelekee salamu? Mchungaji tupelekee salamu. So I don't know the children department how far you are from taking over, kwa sababu tulikuwa tumeita HTM. So mtatupea ishara kama mko tayari. Even Tagetas tukaribishe watoto, ama kama watoto wako tayari basi tutawapa muda wao. Sawa. Sawa, tuwaite watoto. Long paces, long paces, long paces, long paces, long paces, long paces, very long paces, steady. Long paces, long paces, long paces, very long paces, left wheel, steady. Infancy, present tense. Space and give me column. Give me space and give me column. Steady. Give me space and give me column. Give me space and give me column. Steady. Kick. About done. About and pose. Forward. Kick. About done. Space and give me column. Steady. Saluting on the match pass. Saluting on the match pass. Number 5 present terms.
no more much. Saluting on the march bus. Saluting on the march bus. Number 1 present Junks. No more much. Change your steps for steps. Change your steps. March past. Change your steps. God is good all the time. Right with Frank on yourself, Frank on yourself. I'll match. Column. Give me space and give me column. Steady. Give me space and give me column. Give me space. Steady. Change your step for the march past. Your step. Change steps. Change your step for the march past. Change your steps. God is good. Time. Parade. Salute. No more much. Right tweet.
salute. Salute. Faith. David. Drop the stage. Prison. Salute. Salute. Faith. David. Drop the stage. Mark time. Forward move. Long passes. Long passes. Long passes. Long passes. Very long. Long passes. Long passes. Very long. Right wheel. About done. About done. Advance and hold. Face forward. Present. Salute. Salute. Face. Steady. Drop the stage. Priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His, and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. There's nothing better, forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a child of God. I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am His and He is mine. I am the prize He came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a treasure. I am a child of God. I know that I am loved. He hears me when I pray. He always makes a way. I am His and He is mine. And I am the prize He came to find. I am a priceless treasure. God knows me, God hears me, God is my comfort. I am His and there's nothing better. Forgiven and chosen forever. I am a priceless treasure. God
Hello, children. Children experiencing Christ's love. Amen. Aki wazazi, simseme amen. Amen. Now, these are all our children. We were blessed throughout the week with many, many children, and we really had rough time with them. Lakini tungefanya nini? Lazima tuwe na wao, lazima tuwaonyeshe the little that they will have in their mind. I know it will assist them. Now, let me give you the population we had throughout the week. The Sunday we started our camp, we registered 149 children, a very good number to start a camp. And then on Monday, we had 223 children, increasing. God was at work. Kazi ya Mungu ilikuwa inaendelea hapa. On Tuesday, we had 257 children recorded that day. We had so many of them, and they learned, they really enjoyed. Come Wednesday, we had 287. The number increased. You're seeing how the number is increased now that the word of God, they were spreading. At the same time, our children were spreading the word of God. Wao wenyewe. They were going, telling their friends, let's come, let's go to the camp. And that is the miracle that was happening. Come on Thursday, we had 272. Come Friday, yesterday, we had 252 children. We were really, really blessed. Thank you so much, wazazi. Thank you so much for releasing your children, coming throughout the week. They learned. I know they learn. There is a lot that they learn. Thank you very much. Now, I want you to sit and let us listen to what our children are going to show us. Thank you so much. Now, we are going to start with kinder and beginner. Now, you move ahead like this. Msonge kidogo hivi. Let us hear what our little ones are going to have for us. Okay. God is good and all the time. Kitu ambacho nimeshangaa, wazazi they are not happy. Are you happy that your kids learned the whole week? Wangapi walipumzika wakati tulienda na wale watoto pale juu? Mtu mwenye ako sincere that hata sikumuona mtoto wangu. So today we want to show you what we learned in the class yenye ilikuwa na watoto wadogo sana. From 1 month up to 5 years. Hawa ndio watoto wetu. Okay. Hello? Hello? Children experiencing Christ's love. As I love you, that's how we behave. Oh, now we're sing the song. This is my commandment, that you love one another, that your Lord may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. Our memory verse in front of you, and the children ready to present a poem. Welcome. Whatever you do, do it
front of you. In 1, 2, 3. front of you are the children, ready to present a poem. Welcome. Love is something if you give it away. If you give it away. If you give it away. Love is something if you give it away. It just comes back to you. Love is something if you give it away. You give it away. You give it away. Love is something that you give it away. It just comes back to you. It's just like a magic penny. You put it in the pocket and you don't have any. But if you spend it or you give it away, it just comes back to You. Amen. Our memory verse. Our memory verse comes from the book of Galatians chapter 6 verse 2. It says, "This is my commandment, to love one another." Each other. Okay, there are two first. Our memory verse. Our memory verse comes from the book of Galatians chapter 6 verse 2. It says, "Carry each other's burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ." Say amen. Amen. haya yote ndio tulijifunza. Watoto hawa ni wazuri sana. Can you clap for your children? Thank you so much. Tukae chini watoto, tukae chini. Tavuka tukapumzike, vumilia. Hatimaye walivuka, usichukie mizunguko jangwani. Tabia ya mbingu itakapojengeka ndani yako, tutavuka tukapumzike, vumilia. Hatimaye walivuka, usichukie mizunguko jangwani. Tabia ya mbingu itakapojengeka ndani yako, tutavuka tukapumzike, vumilia. Hatimaye walivuka. Hatimaye walivuka, usichukie mizunguko jangwani. Tabia ya mbingu itaka. Hello. Children experiencing Christ's love. In front of you, it's the primary class, 6 years to 9 years. We learned a lot during the week. We had the daily themes, we had health programs, and also we did some art crafts. So we have a few who are going to present you what they learned. I hope you enjoy. My name is Imela Nyaitondi. My name is Angel Dalik. My name is Ashpenas Mata. Dear parents and dear guests and parents, please come with us on our journey.
we experience Christ's love. Jesus loved us so much. He left all the glory in heaven, came down to earth to die on our behalf to save us from sin. What greater love is there than a man laying down his life for other? By dying on the cross, Jesus demonstrated to us how we are supposed to love one another. Dear guests and parents, have you ever found yourself in situation that that left you powerless and hopeless in despair? Jesus is powerful and capable. Nothing is impossible before him. He is bigger than all troubles. Ask his disciples. They will tell you that even nature obeys Jesus. All you have to do is call on him in times of troubles, and he will make them disappear. Say amen. Dear guests and parents, Jesus understands our pain and struggles because he is a compassionate friend. Are you hungry, sick, jobless? Jesus was able to provide food from the crowds. He healed the sick and raised the dead. Even today, he is able to provide all our needs. Say amen. Dear guests and parents, have you ever sinned against God or wronged your fellow human beings? Here you are. Have you ever wondered if you will be forgiven? Ask Zacchaeus, the tax collector. He will tell you that Jesus is a compassionate Lord. He came to seek the lost. Dear guests and parents, have you been wondering if there is anyone who keeps all their promises? Look no further. Jesus is the promise keeper. He has a 100% track record of keeping all his promises. All you have to do is trust in him. Say amen. Dear guests and parents, love is the greatest commandment. Jesus is love. He wants us to love him first, then show the same love to others. To love Jesus is to love others, to serve them, help them, accept them, and forgive them when they wrong us. Say amen. My name is Precious Tamara. My name is Emmanuel Obaga. My name is Junior Carlos. During the week, we learned about personal care and hygiene. We learned about oral hygiene. We learned that we should brush our teeth at least twice a day. In the morning when we wake up and at night before we go to bed. We should brush our teeth and tongue to keep them free from viruses such as tooth decay, bleeding gums, bad breath, mouth sores, toothache, and loose teeth. Say amen.
We should maintain good oral hygiene by drinking plenty of water, eating a balanced diet, brushing our oral cavity at least twice a day, avoiding smoking, avoiding sugary foods and drinks, through dental flossing and visiting the dentist for checkup. We also learned about caring for our hands and hand washing. We should trim our fingers nails short and wash them regularly to prevent spread of germs like bacteria and viruses that cause diseases. We should wash our hands before and after eating, after visiting the toilet and playing outside, or touching that, after coughing or sneezing, and before or after attending to a sick person. We should always wash our hands with soap and running water and dry them well. Say amen. Tusonge mbele. It is our time. PowerPoint. Songe hapa mbele. Primary waketi. Primary, go and sit. Primary, go and sit. PowerPoint, it is your time. Primary, go and have a seat. In one line. This is PowerPoint. Ages 10 to 12. This is from the age of 10 to 12. We had quite a lot, but because of time, we are going to summarize this. We shall only present 2 items, and the first item will be a poem. Then afterwards, they are going to give us very few memory verses, a quick one, and then from there, I think we'll give the next group a chance. So let's make it quick, starting with the poem. What poem? I want to give this the first group. Boston. Group 1, 2, 3, 4. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. In front of you is PowerPoint class, ready to present a poem entitled The Wonderful Love of Jesus. Jesus, the very thought of you with sweetness fills my heart, but sweeter far your face to see, and in your presence to rest. No voice can sing, no heart can frame, nor can the memory find
a sweeter sound than your blessed name, O Savior of mankind. O hope of every contrite heart, O joy of all the weak, to those who fall, how kind thou art, how good to those who seek. But those who find you, find bliss. No tongue, no pen can show the love of Jesus. What it is, none but his loved ones know. Thank you. Okay. Thank you. Say amen. Amen. Now, we had presentations from different groups, just a display. Those with the charts, group one, move forward. They did some kind of art. That is the Lamb of God, a representation of Jesus, the Lamb of God. Therefore, these kids did this. They made this lamb using manila paper and cotton. By the end, they came up with that. Therefore, say amen for the group members. Amen. Group two. Group two members did the cross of Jesus. As you can see, tuko na wachoraji wazuri. Si ni kweli? They have really done good work. You can display it around na kwenda pale nyuma wapate kuona your artisan. Thank you. We had a third group that did the storm. Jesus calming the storm. They also had a drawing of Jesus trying to calm down the storm when the disciples had a rough time in the sea. Thank you. You can go back. Now, to finish, I want to invite those with memory verses. They line up very quickly. Line up. Just a straight line. A quick one. We are doing a summary. My name is Vanessa Sagindi and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 91 verse 15 and it says, "Those when who calls to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them." Say amen. Amen. My name is Lincoln Amwenga and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 4 verse 32. It says, "Be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God had forgiven you through." Say amen. My name is Emmanuel Mageto. My memory verse comes from the book of 1 John chapter 4 verse 18 and it says, "There is no fear in love. Perfect love casts out all fear. He who is afraid is not perfected in love. For fear has to do with punishment." Say amen. My name is Boston Osongo. My memory verse comes from the book of Psalms 145 verse 13. It says, "The kingdom is an everlasting kingdom that endures through all generations." Say amen. My name is Leon Yakoy and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 3 verse 16 and it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life." Say amen. My name is Michael Momanye. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 5 verse 8 and it says, "But God demonstrates his own love. Still while we were sinners, Christ died for us." Say amen. My name is Cynthia Keruba and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 3 verse 23 and it says, "All have sinned and come short of the glory of God." Say amen. Thank you. What do you say, church? Amen. Now, because of time, I've had to leave another group that had a presentation so that we do our last part because we are running out of time. Be on stage, please. So for the PowerPoint, I'll ask you to go and sit. We'll give you an opportunity next Sabbath. Thank you. Thank you so much. You can have a seat. Yes. Happy Sabbath, parents.
Day 1. Happy Sabbath, parents. There is a summary I'm going to give you on what our children went through throughout the week. Now, day 1 here, you see, Jesus loves me, 2 pieces. The title was Jesus, the perfect example of love. And then we heard from the book of Romans, chapter 5, verse 8, which said, but God demonstrates his own love for us in that while we were sinners, Christ died for us. That was day 1. Day 2. Day 1. Jesus is the Lamb of God. From the book of John, chapter 1, verse 29, it said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Now you're seeing what our kids made there. Then primary class, Jesus is powerful and capable. That is day 2. Jesus calms the storm. That is the story they went through. And then from the book of Mark, chapter 4, verse 35 to 41, it said, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. That was day 2. Jesus is powerful and capable. Day 3, Jesus, the compassionate friend. Jesus, the compassionate friend. That was the story of the Good Samaritan. That is what our children went throughout the day. The story of the Good Samaritan. They talked about the priest, the Levite, the Good Samaritan. And then, just like Good Samaritan, we should love others, pity them, and help them. That is what our children went through. That is day 3. And then we have a summary here. Camp 2024, Children Ministry, Better Living Church. Christ is love. Children experiencing Christ is love. That was our theme. And the key verse was from the book of John, chapter 15, verse 12. Day 1, that is what we've said, Jesus, the perfect example of love, from the book of Romans, chapter 5, verse 8. Day 2, Jesus is powerful and capable. That is what our children went through. Psalms 91, verse 15. That is what our children did throughout the day. Day 3, they looked at Jesus, the compassionate friend. From the book of Galatians, chapter 6, verse 2. Our children went through that throughout the day. Day 4, Jesus, the forgiving Lord. From the book of Ephesians, chapter 4, verse 32. That was day 4. Day 5, the last day, that was yesterday. Our children went through Jesus, the promise keeper, from the book of Psalms 145, verse 13. Jesus is love. We were experiencing Christ's love throughout the period that we were with our children. Thank you so much, our children, our parents. Thank you so much. See, now is the real-time class. The real-time class. Happy Sabbath. Happy day. In front of you is the real-time class. We will start by representing as kids, titled The Good Samaritan.
Je, kitu kipi ni cha faida huku chakula pale duni hawana subira ya kustahimili magumu waliketi With God-fearing people I chose to strive for all of the lives that are taken. They can never be replaced. But still I chose to remember my faith. Though I never lived like you wanted. Hey, what's not happening? Mi naacha kazi. Hey, why have you brought him here? Why couldn't you have taken him elsewhere? Please take care of him. But what was he doing? Wasn't he careful? He could have gone elsewhere, not here. I think he was robbed. So we'll have to take care of him and treat him and make sure that he's going to be fine. Pesa. Thank you. Oh my God, little boy, what happened to you? Oh my God. Take care of him. I will come back and repay you. Okay. Little man, are you okay? Are you okay? Please wake up, wake up. You could have been careful, my friend. What's wrong? Ulienda kucheza sasa umepigwa na kiki imekufanyikia. Oh my God. Let's first test him. His heartbeat is so slow. Oh my God. Okay, so where are the honors? He's awake, he's awake. Thank you for helping me. Thank you. You're welcomed. But you haven't paid the whole amount. Please stand here. The whole amount. Thank you. Thank you. Say amen. The Lord is good all the time. We did the Good Samaritan skit. The Good Samaritan represents Jesus. Most of the time when we read the parable, we only remember the lesson as help the needy. So we went an extra mile of explaining each detail of the Good Samaritan, and the Good Samaritan represents Jesus. So of all the people Jesus could have used, he talked about the
Samaritan representing Jesus and not a Jew. And Luke was so touched by that because Luke was a Gentile. So Jesus using a Samaritan to represent himself really touched him. So you saw what the Samaritan did. Before taking him to the inn, he first gave him first aid, he wiped his wounds, and when he took him to the inn, he did not have any blood on him. So when God is bringing something on you, he has already handled it, he has already looked at it, and he knows that you are going to handle it. And before the Samaritan went, he gave the innkeeper the money to take care of that person. So whatever God brings to you, he will give you the grace to handle it. And when he comes the second time, he will repay you twice for being faithful. May God bless you. This is a representation of what we learned on day one. The topic was Jesus, the perfect example of love. Jesus died on the cross to show us that he loves us. By dying on the cross, he showed us that we have gotten salvation. He became the curse instead of us. The verse came from Romans. Thank you. God is good and all the time. On day 2, we learned about Jesus is powerful and capable. The key verse came from the book of Mark chapter 4 verse 35 to 41, and it was about Jesus calming the storm. Yes, the lessons we learned from that topic was Jesus is powerful and bigger than our problems, and we should trust in Jesus in every situation. Say amen. Happy Sabbath. Happy day. Day 3, we learned about Jesus, a compassionate friend. We learned about the Good Samaritan. We learned that we should be faithful and love God, and Jesus loves us. Say amen. Happy Sabbath. Day 4, we learned about Jesus, the forgiving Lord. Our memory gem came from the book of Ephesians chapter 4 verse 32, and it says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God Christ forgave us." Lesson learned: we should have faith like Zacchaeus. We should forgive others as Jesus forgave us. Forgive each other even if amefanya makosa mingi. Say amen. Halo wazazi, halo siski, halo awo saseni. Mimi na represent Kenya tulisoma. That was on day 5. Tulisoma a lot of things. One thing that we learned is we had a question, and I will ask you, why did Jesus have to die by the cross? Hiyo najua mjua, acha niwaambie. So Jesus had to die by the cross because kitambo mtu angekosea dhambi kubwa yenye hata in the sight of the Lord is discussing. So he had to die by the tree. And what do we mean by dying by the tree? It means that you had to be crucified. And that's why we had Jesus being crucified. Are we together? Are we sailing on the same boat? So we also learned that we should be men of faith, not like the disciples when they were in their boat and then there was a storm and it was a rough storm, and then they were like, Yesu amelala na we are dying. And then kuna huyu mmoja akalia, gakiani Yesu merara na tunaangamia, don't you care? Akamwambia hivyo, kisha Yesu akasimama, and Jesus, through God and having faith, he said, storm, be
still, na ikatulia. Amen. So naweza waambia mom, dad, auntie, cousins wangu wote wenye mnasikiza, we should be men and women and children of faith. Amen. Kila mtu aseme amen. God's love never fails and it lasts forever. Our God is great. Our God. God's love never fails and it lasts forever. Our God is great. Our God is great. My God is with me, yes, He's with me wherever. Our God is great. Our God is great. He's an awesome God, bigger than my wildest dreams. Monumental love, eternal hope for you and me. 'Cause He's an awesome God. Our God. Hello? Yes. Happy Sabbath, parents, again. Can you say a big amen for our children? Yes, that is what our God enabled us to do throughout the week, and we thank Him so, so much. For the sake of our children, He has blessed us with. Tunamshukuru sana sana. Na wazazi wote wale wenye waliruhusu watoto wao kuja throughout the week, I thank you so, so much. Now I want to invite Pastor to come and give us a prayer for the sake of what our children have done, to crown all that in a prayer. Thank you. Thank you. Well, may I take this opportunity to appreciate all what you have done, all kids together with our teenagers, with all what they have done. Indeed, it has been so wonderful. I'm so much impressed to see the way even small kids
cramming and also be able to tell the summary and also all what was supposed for them to understand. You know, all what they've done here, even the skit and all whatever they've done, it tells us that our kids, by now, they're able to understand how salvation is simplified. And also, dear parents, may we support our teachers. And may I take this opportunity to appreciate dear teachers for what you have done. It has been so wonderful. And for sure, it was not for granted. You had to devote your time and to devote yourself, making them to understand despite of their level or their capacitance in cramming and also performing whatever they could do in front here. Dear parents, can we clap hands and say a big amen, please? We clap hands and say amen. So this is all what we could do. And how I closely make a follow-up to see this soon that our kids, they should not only receive whatever they have received just to the camp meetings. Let it be their daily life from their homes and also furthermore to be able to be taught in our respective churches, that whenever it reaches to our camp meetings, we are just memorizing, because the good thing with our church is that these our themes do come very early, and so you give them skits, more verses, and many other programs they could do to make us understand how salvation is simplified, because this has been our motto, and this is what we should do to make sure that our children's not only love God, but they see him in a very simplified application. And so they'll be able to love him and to see that even at their tender age, they can still receive salvation, and at all time, they may be able to tell the world, Jesus simplified our salvation. And so may I appreciate, and once more and once again, may God bless you all teachers, parents who bought the t-shirts and you who were able to support them even to come throughout the week. I saw many cars coming and even dropping kids that they may be able to come very early and that they may learn. And throughout the week, it has been so precious having them here. By so saying, may we be able to stand, and that I may pray to appreciate and also to commit our beloved children. Can I see all children coming here so quickly as we pray? Children, all of you, come. I pray for your studies, for your parents, for whatever that is to be prayed. You come, you come, you come. Yes, all of us shall be standing as they come, that we may pray for them. Just come, all of you. Which song do you know? And then I will sing a Swahili song. Which one? Wimbo gani mnajua? Which song can we sing? I want a song that we can sing. Tunaimba wimbo gani hapa wa Kiswahili? Jesus loves me, yes I know. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Repeat again. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Yes, beloved students and even children, niombe sasa kutakuwaombea. Ninawaombea kila mmoja kulingana na level yake. Najua hapa kuna kindergarten, baby class and pre what? Na tuna wale ambao ni grade 1, grade 2 and mpaka pale class 8. Do you still have class 8? Okay, that's great. Kwa hiyo tutakuwa tukiomba. How I wish you go after this camp meeting and do it better. Now, can we say shortly, 10 times better? 10 times better. Hey, others are not speaking it. 10 times better. More than a conqueror. Others do not speak. Do they not want to be 10 times better? Okay. 10 times better. More than a conqueror. So I'm introducing you another greeting. And when I'll say you are born special, you're replying, I am born for the purpose. You are born special. You were born for the purpose. Wonderful, wonderful, wonderful. Now we want to pray. What do we do when we pray? You stop everything. Look at your neighbor. Has he or she stopped everything? Quietly, quietly. What do we do when we pray? Then we close our eyes as we pray. Beloved Father, Lord in heaven, we uplift thy name, Father, Lord. Thank you for what our beloved teachers have been doing. They have been so faithful, coming every day, preparing for our beloved children to see to it that they understand in a simple way how you, Lord, you love them. That they may be able to understand thy word, but also they may be able at last to understand how salvation is simplified. And I can confirm, and I am sure from what they have been representing, that for sure salvation is simplified. Please, Father Lord, you said in your holy words that bring unto me children's, that they may be close and very close to me, because those who shall be like them, they will be inheriting the kingdom of God. Dear Father Lord, I am here together with these all children's, after blessing their teachers, their parents for supporting them to come and be able to attend our beloved camp meeting. How I pray, first of all, for their parents. Please bless them as they take care of them, that in a special way they may be able to buy for them Bibles and all church books and all church essentials, but also they may be able to buy for them required uniforms. They may be able to buy for them all what is necessary for their spiritual growth. But also, Father Lord, how I pray in a very special way that please, Father Lord, as they buy and also supporting them all through, that they may be going well spiritually, but how I pray that they may also nurture them in a way that they will grow and they will be all that a blessing unto thy vineyard. Father Lord, how I also pray in a special way for them now. I know we have kindergarten here, baby class, and all lower pre-classes. How I pray for the little ones. Please, Father Lord, bless them. How I pray that they may grow, pleasing men and you, God, Father Lord. How I pray that they may be out of all dangers, and also, Father Lord, you may protect them even whenever they are playing, when they are going to school, when they are on the way, when they are alone out of their parents. Please, Father Lord, I rebuke all action of darkness. But please, how I pray that whatever that is going
on outside of the world, teaching them and also misleading them that they may take and learn all what the world want. Please, as per they love you and they are coming unto you, may they be able to live according to what says the Lord, according to how their parents are teaching them, and according to how their church teachers are teaching them. May I also pray for those who are from grade 1 up to class 8. Please, Father Lord, how I pray for them, that may you, Father, see them through. We have those who are doing national exam in this year. How I pray also in the special way that they may be able to perform with the flying colors. They may be able to perform with the excellent performance. Father Lord, how I pray, may you open their mind to understand you, because understanding you is the beginning of knowledge. But also they may be role models when they are going to their classes in their respective schools. May their teacher be able to recognize and say, for sure, these are the Seventh Day Keepers, for they love you and they are 10 times better. Father Lord, I pray as I conclude and as I submit them unto thy able hand, please, Father Lord, make them to be good. And also, as you said, that in all matters that the king inquired of them, he found the 4 young Hebrew men be 10 times better. And how I pray that they may be 10 times better. But also, Father Lord, in the very special way, how I pray they may be able to live and also be following what says the Lord. Bless them once again. Bless the camp meeting. Bless them indeed. For we pray in the name of Jesus Christ and believe. Amen. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward. Get to the point. Take a step forward.